잘 치면 될 것 같아요. 뭐가 그냥 편하게. 여기 스타트하면 되는 거지. 옆에서 두셨다. 여기 있으면 안 돼. 너무 부담스럽고. 그게 주먹을 안 받은 자리였어. 아프잖아. 좀 있으면 오빠가 아이스 발표할 거야. 자신감. 굉장히 오래전에 회사 준비를 있어요. 사진 찍었어. 그다음에 바로 무조건 하고 무조건 하고 사진. 하면 무조건 쉬는 시간 하겠습니다.
네, 여러분 안녕하세요. 정확히 9시 15분에서 오늘 행사를 시작하도록 하겠습니다. 그럼 지금부터 2023년도 김재구 신임회장님 임기 첫 공식 행사인 한국경영학회 국제정책 세미나를 시작하도록 하겠습니다. 저는 오늘 기획과 사회를 맡은 디지털 경영국가위원장 유화저대학교 경영대학의 양희훈이라고 합니다. 반갑습니다. 그럼 시간에 의해서 우선 한국경영학회 회장 김재구 교수님의 환영사가 있겠습니다. 네, 안녕하십니까. 조금 전에 소개받은 한국경영학회 김재구 회장입니다. 오늘 초거대 AI 챗GPT의 충격이라고 하는 주제를 가지고 기업 경영과 또 경영학 교육이 어떻게 대처해야 되는지 국제 심포지엄에 참여해 주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 특별히 오늘 이 순서를 위해서 많은 분들이 수고를 해주셨고 또 국내외 글로벌 스카우트들이 함께 모이고 또 주요 기업들이 함께 논의하는 영상을 만들어 주셨습니다. 특별히 오늘 이 자리를 위해서 함께해 주신 분들께 좀 감사의 말씀을 먼저 드려야 될 것 같습니다. 특별히 우리 조동성 산업정책연구원의 이사장님, 전 한국경영학회 회장님이시고 서울대학교 경영대학 교수님이셨습니다. 사실은 나오셔서 주제 강연을 해주셔야 될 분인데 오늘 이 모임을 좀 축하해주기 위해서 말씀을 해주시기로 해서 너무나 감사 말씀드립니다. 또 정부에서 이 디지털 전환 정책을 총괄하는 디지털 플랫폼 정부의 고진위원장님께서 오늘 또 축사의 말씀을 영상으로 이렇게 보내주셨습니다. 한국지능정보사회진흥원은 기업의 현장에서 또 정부의 공공성을 가지고 디지털 정책이 추진될 수 있도록 늘 함께해 주시는 기관입니다. 이 학회를 위해서 이번에 큰 도움을 주셨습니다. 사실 이 경영학회가 이 주관을 하지만 함께하는 여러 형제 또 자매 학회들이 있는데요. 그 AI의 활약이 크심에 따라서 사실은 윤리적인 이슈에 대해서 더 많은 관심들이 쏟아지고 있는 게 사실입니다. 특별히 이 분야에 선도해 주시는 한국윤리경영학회 김효선 회장님께서도 함께 힘을 모아주시고 오늘 축하의 말씀을 해주실 예정이십니다. 김범수 우리 연세대학교 교수님이시고 지식경영학회 회장님께서 같이 이 자리를 만들어 주셨습니다. 그 누구보다도 우리 이화여대 양희동 교수님께서 전년도에 한국경영정보학회 회장도 예비하셨지만 올해 디지털 경영위원장을 맡아서 이 챗GPT에 관한 글로벌 세미나를 제일 먼저 제안해 주셨습니다. 다소 좀 다급하게 준비하는 거 아닌가 하는 걱정이 있었지만 연말이 이어서 연초에 가장 큰 검색어로도 등극하지 않았습니까? 시의적절한 주제이고 반드시 우리 경영학회가 다루어야 될 내용이라고 생각을 해서 얼른 저희가 받아서 이 모임을 만들게 됐는데 양희동 교수님께서 우선 국제적으로는 그 MIS 분야 네트워크의 가장 핵심에 있는 케이스웨스턴 리저브의 유영진 교수를 비롯해서 국내에서 최선도적으로 활동하는 학자들이 다 조직을 해주셨고 또 국내에서도 국내의 대표적인 스타트들과 기업들을 함께 초대하는 이런 자리를 출발해서 만들어 주셨습니다. 일일이 사실은 이렇게 인사를 드리는 이유는 이 중요한 그 국제정책 세미나를 함께 해주신 분들께 특별한 감사의 말씀을 드린다는 것을 합니다. 오늘 풍성한 논의가 이어지기를 원하고 또 우리 기업 현장에 또 우리 경영학 교육의 현장에 정말 좋은 제안들이 쏟아지기를 바랍니다. 아침 일찍부터 함께해 주신 여러분들께 특별한 관심과 또 기대로 이 자리에 와주심에 대해서 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 끝까지 함께해 주시길 부탁드리고 또 준비한 좀 여기까지만 오찬 함께해 주시길 부탁드립니다. 대단히 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘이 마침 또 희순불입니다. 그래서 오늘부터 이제 낮 시간이 밤시간보다 길어지는데요. 네, 오늘 행사를 시작으로 해서 올해 한국경영학회 계속 무한 발전의 길에 다시 한번 기원해 봅니다. 오늘 많은 귀빈께서 왕래해 주셨는데요.
그중에 특히 몇 분을 모시고 축사를 듣도록 하겠습니다. 우선 고진 디지털 플랫폼 정부위원장님의 동영상 축사를 듣겠습니다. 안녕하십니까. 대통령 직속 디지털 플랫폼 정부위원회 위원장 고진입니다. 먼저 한국경영학회 국제정책 세미나 개최를 진심으로 축하드립니다. 인공지능 시대를 맞이하여 기업 경영과 경영학 교육의 새로운 방향을 논의하는 이번 행사에 축하의 말씀을 전하게 돼서 매우 기쁘게 생각합니다. 이렇게 중요한 행사를 진행하기 위해서 기획과 준비의 노력을 아끼지 않으신 한국경영학회 김재구 회장님과 학회 관계자 여러분께 감사의 말씀드립니다. 현재 급속도로 발전하는 인공지능 기술은 경제, 산업은 물론 국민 일상까지 근본적으로 바꾸고 있습니다. 특히 최근 이슈가 되고 있는 챗GPT는 미국의 의사면허 시험과 로스쿨 시험을 통과하는 등 기존에 공개된 인공지능과 비교할 수 없는 지적 수준과 파급력을 보여주고 있고 또 우리 사회에 큰 충격을 주고 있습니다. 이제는 기업 경영에 있어서 인공지능 기술을 적극적으로 활용하면서 변화에 대응해야 하는 시기입니다. 이미 몇몇 기업은 AI 카피라이터를 도입해서 기존 2주가량 소요되는 업무 시간을 단 몇 시간으로 단축했다는 소식도 들립니다. 이처럼 인공지능 기술을 잘 이해하고 활용한다면 기존과는 비교할 수 없는 효율성과 생산성의 혁신을 얻을 수 있습니다. 이번 행사에서 공유되는 최신 연구와 산업 동향, 그리고 관련 분야의 실무 경험을 통해서 기업은 혁신의 새로운 아이디어를 얻고 학계는 새로운 교육의 전환점이 되었으면 합니다. 디지털 플랫폼 정부도 인공지능 시대에 대응해서 최신 디지털 기술과 민간의 혁신 역량을 활용해서 정부의 일하는 방식과 대국민 서비스를 근본적으로 바꾸기 위한 도전입니다. 앞으로 한국경영학회에서 디지털 플랫폼 정부의 성공을 위한 다양한 정책을 제안해 주시기를 당부드리겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음은 권오병 한국지능정보시스템 학회 회장님 모시겠습니다. 존경하는 학회 회장님과 회원님, 그리고 발표자 여러분 안녕하십니까? 한국지능정보시스템학회 회장 권오병입니다. 오늘 우리는 한국경영학회에서 초거대 인공지능에 대해서 기업 경영과 경영학 교육이 어떻게 대처해야 할지에 대한 주제를 모여 논의하게 되었습니다. 이번 주제는 인공지능 기술이 빠르게 발전하면서 기업 경영과 경영학 교육 분야에서 많은 변화와 도전이 발생하고 있다는 것을 보여줍니다. 작년에 저는 개인적으로 엘리티아 솔루션을 이용해서 ESG 경영을 소개하는 AI 가상 강사를 제작해서 학생과 일반인들 대상으로 설문조사를 한 바 있습니다. 그때 놀랍게도 동일한 텍스트로 실제 강사가 한 것과 비교했을 때 ESG 교육의 학습 효과가 유의한 차이가 없었습니다. 도리어 학습에 대한 흥미는 AI 강사가 더 좋은 반응이 있었습니다. 이제 거대 언어 모델과 기타 생성형 AI 솔루션을 통해 경영교육 컨텐츠를 개발한다면 그 학습 효과 및 교육 경비 측면에서 큰 기회와 도전이 열리게 될 것입니다. 이는 경영교육의 기회를 더욱 많은 사람들이 받도록 해줄 것이며 바쁜 시간에 대학의 학위 과정으로 재학해야 하는 번거로움을 해소하는 데 일조할 것입니다. 한국경영학회, 한국지능정보시스템학회, 그리고 여러 협력하는 학회 회원 여러분의 노력과 참여를 통해서 우리는 이러한 도전과 변화를 성공적으로 극복하고 새로운 기회와 가능성을 창출해 나갈 수 있을 것입니다. 근본 세미나 개최를 다시 한 번 더 축하드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음은 조동성 산업정책연구원 이사장이시자 전 한국경영학회 회장님을 모시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 조동선입니다. 김재구 시민회장께서 아주 발빠르게
초대 AI 챗GPT가 대응자이고 대응자 또 일제가 어떤 예를 미치냐에 대해서 아주 적절한 타이밍에 세미나를 내셨습니다. 그래서 축사를 하면서 보는데요. 지금 축사는 그냥 말로만 해야 되는데 여러분 다 학교에 계시니까 축사를 컴플리트로 좀 하겠습니다. 자, 유레이시아는 미래 예측을 기반해서 올해 10대 리스크를 올 연초에 좀 정리했더라고요. 그중에 제일 위에 1번으로 잡은 게 푸틴이고 우크라이나 전쟁이 무엇보다 많은 리스크를 줬습니다. 두 번째로 잡은 게 시진핑이고요. 그다음에 세 번째로 잡은 게 챗GPT였어요. 인자이나니까 이제 발표가 이번 초에 되는데 두 달 정도 돼가지고 지금 대한민국에 지금 한 12바퀴는 돌아가고 있는 거 아닌가 생각하는데 아마 연말이 되면은 올해 무엇이 가장 우리를 크게 변화시키는 가를 다시 세 번째 푸틴이나 시진핑이라도 챗GPT를 1등으로 오지 않을까 그 자료 중에 하나가 이 컴퓨테이셔널 파워가 지금 뭐 급격하게 폭발적으로 생성하는 모습을 보여주고 있고요. 제가 한번 이런 폭발적인 포인트를 어떻게 설명할까? 그걸 네 가지의 용어로 한번 정리했어요. 첫 번째로 티핑 포인트를 많이 쓰잖아요. 티핑 포인트는 뭔가 이렇게 임대점에서 이렇게 딱딱하면서 이제 변화하는 시점인데 저는 그 윤석열 대통령께서 지난 1월 27일에 기자들에게 챗GPT로 올해 신년사를 써보냈더니 아주 그럴듯하다. 그러면서 청와대 수석에게 전부 챗GPT를 공부해가지고 앞으로 발표하고 지시를 내렸어요. 그러니까 뭐 수석들이 제일 먼저 공부하는 거고 또 청와대에 가니까 모든 정부처가 다 따르고 공무원들이 챗GPT 쓰는 건 이제 일상 용어가 일상 반영이 되고 있습니다. 그래서 전환점이라는 거, 토닝. 그러니까 공무원들이 챗GPT 공개적으로 쓰게 되니까 일반 사회가 이제 적극적으로 활용하는데 뭐 거부감이 없습니다. 자, 그러면서 이제 인플렉션 포인트, 변곡점이라고 했죠. 변곡점이라면 여러분 아시다시피 이렇게 마이너스 5가 플러스로 바뀌거나 플러스가 마이너스 바뀌는 점이죠. 새로운 사건이 새로운 방향으로 전환하는 현상인데, 저는 이제 이 AI에 대한 시각이 챗GPT가 AI의 가장 최첨단의 내용이라고 볼 수 있지만, AI에 대해서 그동안 뭐 우리나라에서는 2세대를 하기 때문에 다른 은행이 빨리 받아들이긴 했지만 그래도 뭐 여기서 좀 회의라든가 의심이 있었던 것도 불만인데 이제 확실히 긍정적으로 AI를 긍정적으로 바라보자는 계기를 챗GPT가 만든 거 아닌가 이런 생각이 들더라고요. 마지막 포인트는 크리티컬 포인트죠. 크리티컬 포인트는 임계점이라고 그러죠. 근데 이제 물리학적 용어로 더 잘하시지만 그러니까 이제 기체, 액체, 고체 그런 어떤 전환이 사라지면 뭔가 하나 되는 그런 물리적 특성이 사라지는 점 이런 걸 임계점으로 한다면 이제 AI를 바라보는 전 국민이 GPT를 카톡식으로 쓰는 것처럼 하기 시작했죠. 특히 아수업이라고 표현하는데 이걸 국민들이 지금 카톡에 따라가지고 모두가 쓰기 시작했어요. 남녀노소를 보면 카톡의 위력이 대단한데 이 카톡으로 하여금 우리 국민이 저의 크리티컬 포인트 직업이나 뭐 그런 나이 그런 걸 하나가 되버리는 그런 상황이 있다고 보죠. 그래서 윤 대통령은 그래서 티핑 포인트가 이렇게 해서 딱딱하고 이제 변화하는 이 시점인데 저는 윤 대통령께서 이 말씀하신 게 아주
아마 이세돌의 바둑 못지않게 그 계기를 이번에 만들어 주신 거 아닌가 하는 생각이 들고요. 자, 전환점에서도 바로 공무원들이 활용하기 시작하니까 뭐 공무원들이 활용하는데 이제 뭐 기업이 활용하는 게 있어요, 학교가 하는 게 있어요. 어디가 할 수 있겠습니까? 이런 전환점이 일어났고요. 변곡점, 바로 이런 변곡점. 이제 모든 국민들의 시각이 이렇게 변화되고 크리티컬 포인트. 초임계 유체의 그 상황, 그러니까 고체, 기체 어떤 개념이 사라지고, 그러니까 학자들이 현장에서 그리고 일반인이 쓰게 됨으로써 국민 전체가 하나가 되는 그런 현상이 있는 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 그래서 정말 챗GPT가 가지는 혁발적 가 우리 모두를 변화시키고 또 오늘 이런 세미나에 결정적인 의의가 있다. 저는 임계점을 넘어서 시대에서 우리가 교육자들이 또 학자들이 교수들이 학생들이 그걸 어떻게 받아들여야 된가 이제 과제가 되는데 저는 이런 생각이 들어요. 재판장에 가보면 이제 변호사가 변론하고 변호사가 공격을 하고 그래서 마지막에 판사가 중재돼서 종합적인 변론을 내잖아요. 이 사회를 보면 이 AI나 GPT에 대해서 기술자들은 항상 변호사처럼 미래를 향해서 계속 앞으로 나가고 있고요. 근데 법률가라든가 또 정부나 정치인들이 약간 이걸 견제하는 시각이 있죠. 그러니까 AI GPT의 문제점, 사실 문제점은 타공할 만한 게 있다고 생각합니다. 앞으로 이 선거에서 GPT에 잘못된 정보를 입력시켜가지고 또 왜곡된 정보를 입력시켜가지고 유리한 방향으로 이끌어간다고 하면 이걸 강화할 만한 문제점이 나오죠. 그래서 이런 위험 이런 데 대해서 법률가 정치인들이 걱정을 되는데 결국 경영자들이 그런 긍정적 시각으로 알고 오는 기술자가 그런 부정적인 시각에서 이걸 판지하는 그런 법률가들 정치인들과의 균형을 항상처럼 이끌어나가야 되는 거 아닌가 그런 입장에서 정말 다양한 학자들도 그런 경영자와 함께 정말 AI GPT를 모두를 다 아우르는 시각에서 결과를 내는 사람은 결국 경영자고 또 경영자들과 함께 경영자의 동반자나 경영자 여기 계신 여러분들이기 때문에 그런 균형된 시각을 가지고 있다는 말씀이 듭니다. 오늘 마지막으로 제가 이 챗GPT를 그동안 열심히 좀 써보니까 교수들이 먼저 바꿔야 되더라고요. 그거 한 달 전만 해도 이 챗GPT에 대해서 인정하면 한번 서울에서의 교수님들 대상으로 관련을 적었는데 딱 지금 저 끝내자마자 제일 먼저 나온 질문이 있어요. 학생들에 대한 시험은 어떻게 되죠? 이걸 막아야 될까요? 아니면 어떤 식으로 이걸 해야 될까요? 그게 첫 번째 질문이었어요. 그래서 저는 우리는 변하지 않고 학생들에게 챗GPT를 어떻게 사용할까를 고민할 게 아니라 우리가 먼저 변하면 우리가 변한 그 속에서 챗GPT가 자연스럽게 학생들에게 사용되는 그 범위와 용도 범위를 결정할 수 있어야 됩니다. 다시 말해서 우리가 학생들한테 상식에 가까운 그런 이론이나 그런 강의를 해가면서 그것이 이미 다 챗GPT 통해서 학생들한테 직접 전달될 수 있는 상황에서 챗GPT를 맡겼던 것이 아니고 우리가 강의하는 방식, 강의하는 내용 자체를 바꿔서 이제는 챗GPT를 통해서 얻은 정보를 가지고 어떻게 균형감을 가지고 판단하고 이해를 예측하고 이걸 활용할 건가 이런 데 대한 공부를 학생들과 함께하고 학생들한테 챗GPT를 잘 활용해서 그로부터 일반인은 뻔뻔을 자생할 수 있는 그러한 의미 있는 결론을 챗GPT를 수단으로 해서 하고 그런 식으로 연구하는 방법, 교육하는 방법이 바뀌어야 되고 그렇게 하면서 챗GPT를 우리가
선순환을 해볼 수 있는지 결론은 뭡니다. 우리가 바뀌어야 된다. 우리가 바뀌면 나머지는 바뀌다. 빨리 우리가 적집을 잘 풀어가면서 한계를 인식하면서 그래서 그 옛날이라기보다는 유대인 어머니가 항상 학교 가서 선생님 말씀 잘 들었느냐고 물어보지 않고 오늘 무슨 질문을 했느냐 하고 물어보듯이 이제 학생들에게 질문 잘하는 방법을 가르치고 또 옛날 우리 20곡에 해가지고 정답 주장하는 것이 어떤 시리즈를 통해서 원하는 답을 찾아내는지 챗GPT를 자동차로 보고 이걸 어떻게 운전해야 되는지 운전하는 방법을 우리가 찾아내고 그걸 학생들한테 알려주고 함께 고민하고 해보자 하는 방송입니다. 다시 한번 우리 이재명 챗GPT를 가지고 배우자 그리고 대학 교수들이 이 세상을 어떻게 이끌어가야 될지 머리를 맞대고 고민하고 논의하고 결론내는 멋진 세미나가 되시기를 기대합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 다음은 박원재 한국지능정보사회진흥원 부원장님 모시겠습니다. 받은 한국지능정보사회진흥원 박원재입니다. 조동성 이사장님의 인사이트 있는 그 출사 득표 난 다음에 말씀드리기가 부담감이 상당히 큽니다. 네, 우선 오늘 챗GPT에 대한 폭넓은 이해와 해안을 제공할 초보대 AI, 챗GPT와 기업대응 교육 국제정책 세미나 개최를 진심으로 축하드립니다. 그리고 이번 세미나 준비를 위해서 애쓰신 우리 한국경영학회 김재빈 회장님을 비롯해서 경영학회 회원 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 세미나 성공적 개최를 위해서 함께 힘써주신 분들이 많이 계시다고 들었습니다. 한국유리경영학회 김효선 회장님, 한국지능정보시스템학회 권호병 회장님, 한국주식경영학회 김범수 회장님, 연세대학교 바른 IT 연구소와 대학원 관계자분들, 또 각 세션에 발표와 토론자분들에게도 감사의 말씀을 전합니다. 앞서 우리 조 이사장님께서 말씀 주신 것처럼 챗GPT의 열풍이 대단한 것 같습니다. 출시된 지 5일 만에 100만 명의 사용자를 달성했다고 합니다. 넷플릭스라든가 에어비앤비 같은 글로벌 플랫폼 기업들이 이용자 100만 명을 확보하는데 수년이 걸렸다는 것을 생각하면 다히 놀라운 기록이라고 할 수 있겠습니다. 더불어서 챗GPT의 등장을 계기로 해서 인공지능에 대한 관심이 다시 높아지고 있고 또 그러다 보니까 인공지능이 가져다주는 기회와 위험에 대한 여러 사회적 논의도 활발하게 진행되고 있는 것 같습니다. 정부도 이러한 변화에 발맞춰서 작년에 새로운 국가 디지털 전략을 발표한 바 있고 그 핵심적인 내용 중에 하나가 일상 속의 AI입니다. 이에 제가 몸담고 있는 한국지능정보사회진흥원으로 인공지능에 필요한 학습용 데이터를 구축한다든가 여러 가지 시범 사업, 실증 사업을 수행을 하고 있습니다. 앞서 이제 고신 위원장님께서 영상을 통해서 말씀 주신 바와 같이 인공지능을 기반으로 해서 국민의 삶을 보다 편리하게 만드는 정부가 보다 스마트하게 일할 수 있는 실질적인 방안이 무엇인지 이 부분에 관해서도 디지털 플랫폼 정책위원회를 저희가 적극 지원해서 많은 준비 중에 있습니다. 아울러서 최근에 인공지능 시대에 대비한 준비 작업으로 인공지능이 가져올 사회 경제적 영향평가라든가
제도 정비 방안 업무도 저희가 진행을 하고 있습니다. 현재 국회에서 입법이 진행 중인 사안이 하나 있습니다. 인공지능법입니다. 그래서 이 기대로는 4월 중에 통과되리라고 예상을 하고 있습니다만 이 법이 제정 시행이 되면 저희 한국진흥정보사의 직능이 국가인공지능센터로서의 기능도 부여받게 됩니다. 앞으로 NIA가 이러한 기능과 역할을 제대로 수행할 수 있도록 한국경영학회를 비롯해서 여러분들의 많은 도움을 기대하고 있습니다. 인공지능이 우리 곁으로 한층 다가옴에 따라서 인공지능을 다루는 능력이 중요한 경쟁력의 원천이라고 하는 의견이 다수입니다. 따라서 기술이 우리 사회에 미치는 영향을 보다 깊이 이해하고 접근하는 것이 필요합니다. 이런 의미에서 초보대 인공지능 챗GPT 가져올 가능성과 올바른 활용 그리고 기업 경영과 교육을 주제로 한 오늘의 세미나는 큰 의미를 가진다고 하겠습니다. 이번 세미나를 통해서 초보대 인공지능 챗GPT가 가지는 무한한 가능성과 함께 기업 경영과 경영 교육 분야에서의 새로운 시도와 혁신을 함께 고민하고 다양한 의견이 나올 수 있는 자리가 되기를 바랍니다. 끝으로 오늘 세미나의 자리를 함께 해주신 여러분께 건강과 행복 시간을 말씀드리면서 축사에 들어가보자 합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음은 김효선 한국윤리경영학회 회장님 모시겠습니다. 프로그램에 함께하게 되어 영광입니다. 그리고 김재규 회장님을 비롯해서 인터뷰를 마련해 주시기 바랍니다. 요즘은 어딜 가도 챗GPT 이야기 쏟습니다. 제가 다니는 교회에서도 챗GPT가 벌써 2번 등장을 했는데 목사님께서 챗GPT에게 그날의 성서 본문을 읽고 설교를 전달해 보라고 했다고 합니다. 목사님께서는 챗GPT가 그런 스물하게 한번 보고 이제는 쉽게 설계를 할 수 있겠구나 싶어서 놀라셨다고 합니다. 하지만 그와 동시에 깊은 통찰을 주는 설교문은 써주지 못한다 싶어서 알고 있다고 합니다. 그 다음 주에도 특별 초청으로 오신 목사님께서 설교 준비를 위해서 챗GPT와 나눈 대화를 소개해 주셨습니다. 이것도가 사랑의 분도인지 구원의 분도인지는 무엇인데 이 질문에 대해서 챗GPT는 답을 해줄 수 없다고 합니다. 그래서 다시 질문을 바꾸어서 기독교가 어떤 종교인지를 묻고 이에 대한 챗GPT의 대답을 통해서 기독교에 대한 해당의 인식을 유추해보고 그러한 인식에 대해서 반박을 하시는 설교를 해주셨습니다. 그 목사님들이 챗GPT를 활용하신 방법을 우리가 따라서 챗GPT를 어떻게 활용할 수 있는지 잘 보여주신 것 같습니다. 두 분 모두 AI와의 대화에 대해서 솔직하게 알려주고 AI의 생각 혹은 AI가 요약해놓은 기간의 축적된 지식과 본인의 주장이 어떻게 다른지를 저는 아직 챗GPT와의 대화가 성취도 사실 의심이 좀 많아요. 한번 강남에서 강북으로 가면서 노선에 관한 질문을 할 때는 너무 자신 있게 한 번에 강의해 줬는데 크로스 체크를 하지 않고 그대로 활용했다면 망신을 당하는 식상이 됐다는 생각을 했습니다. 또 어떤 현상에 대한 어려움은 몰랐지만 한편으로 보면 대답을 하기 위해서 뭔가 대화가 핵심에 들어가지 못하는 느낌이었습니다. 저는 너무 많은 것을 기대한 것이겠죠. 하지만 모르긴 해도 실제로 AI가 판단과 주장하는 능력이 없다기보다 AI의 대화 규칙을 만든 시간입니다. AI로 인해 발생할 수 있는 물리적 문제의 책임을 피할 수 있도록 일부러 판단 기능을 제한한 것이 아닐까 보입니다. 그런 점에서 앞으로 챗GPT와 초거대 AI의 미래는 우리 사회의 윤리에 대한 쓸데없는 대화와 논의를 필요로 할 수밖에 없을 것이라고 생각합니다. 한 가지 확실한 것은
우리가 챗GPT를 어떻게 사용할 수 있는지에 대해서 아직 그 장벽을 충분히 알지 못하고 있다는 겁니다. 그런 의미에서 오늘 전문가들을 모시고 앞으로 기업 경영과 교육에 충분히 AI가 어떻게 영향을 미칠지에 대해 그리고 우리가 어떻게 대처해야 할지에 대해 배우는 것은 정말 필요하다고 생각합니다. 오늘 참여하시는 모든 앞으로 초거대 AI가 우리 사회에 미칠 영향에 대해서 시간이 되시길 바랍니다. 다시 한번 좋은 질문을 주신 여러분. 감사합니다. 지금 유튜브를 보니까 70분 넘게 들어가 있는데요. 지금 오디오가 좀 잘 안 들린다는 그런 커뮤니티가 좀 올라와 있는 것 같습니다. 지금 스태프분께서 한번 봐주시기 바랍니다. 네, 다음은 김범수 한국지식경영학회 회장님 모시겠습니다. 안녕하세요. 연수학교 정보대학 원장 김범수입니다. 또 연수학교 발음하시기 강의부장 지식경영학회 회장입니다. 오늘 행사가 국제심포지엄에서 축사를 드리는데요. 영어로 드리겠습니다. Dear colleagues and friends, it's an honor to welcome you all to this international symposium on the shock of AI and ChatGPT. As we know, the field of artificial intelligence is rapidly evolving, and ChatGPT is a remarkable example of the power of AI. It is a language model that can generate human-like responses, opening a whole new world of possibilities for human-machine interactions. However, as we explore the capabilities of AI and ChatGPT, we must also consider potential risks and challenges that come with them. The shock of AI refers to the potential dangers and the negative consequences that can arise from the misuse and mishandling of AI technology. This symposium brings together experts, researchers, and practitioners from various fields to discuss and share their perspectives on the risks and challenges posed by the shock of AI and how we can use ChatGPT and other AI technologies responsibly and ethically. We have an engaging program lined up today, featuring keynote speeches, panel discussions, and presentations on topics such as AI ethics, bias in AI, and the impact of AI on the society. We hope that this symposium will be a productive and thought-provoking forum for exchanging ideas and insights. Thank you for joining us today, and we look forward to a fruitful and enlightening symposium. This is the welcome remark prepared by ChatGPT. ChatGPT is remarkable in the way how we communicate. And at the Harmonize Research Center, we are working on making this type of large-scale AI reliable, trustworthy, and secure. And we are talking about how to make AI helpful for businesses, for education, and our society. But at the same time, as we already discussed, we then need to think about ethical issues, responsibility of this technology. As already the President Son talked about, ChatGPT is not reliable and trustworthy in terms of sharing the truth and facts, because it's a language model. It's collecting dots, collecting data and connecting dots. And then when ChatGPT and other large-scale AI collects data, it collects data which is not a true facts, fake, unreliable data. Unreliable garbage can create other problems in the society. We need to work on how to educate, how to treat, how to communicate, how to
make AI engines more reliable and trustworthy, and we also need to educate people how to use these AI technologies in their own daily lives. Then, thank you for coming, and I'm hoping that all these discussions will lead to better effect. Thank you. 저도 영어로 감사의 말씀 드려야 될 것 같습니다. 감사합니다. 한 가지 더 말씀드리겠는데요. 오늘 이 행사를 우리 김범수 원장님이 계시는 연세대 정보대학원에서 준비해 주셨습니다. 주말을 포함해서 지난 나흘 동안 12분의 스텝이 지금 활동하고 계십니다. 지난 주말까지 포함해서 이 행사를 준비해 주신 우리 김범수 원장님, 또 한국지식경영학회 회장님이시기도 하시죠. 그다음에 12분의 스태프분들 위해서 여러분 다시 한번 감사의 박수를 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 네, 이상 오프닝 세레모니 거의 끝나가고 있는데요. 오늘 많은 분들께서 왕림해 주셨습니다. 그래서 귀빈들을 앞으로 모시고 기념 촬영을 시작하도록 하겠습니다. 앞에 네임태그가 달려있는 테이블에 앉아 계신 분들 앞으로 나와주시기 바랍니다. 감사합니다. 하기 전에 본 세미나의 정확한 주제는 초거대 AI, 챗GPT 충격, 기업 경영과 경영 교육을 어떻게 대처해야 되는가입니다. 그래서 오전과 오후 세션이 저희가 준비가 되어 있는데요. 본 세미나의 컨텍스트, 이제 챗GPT가 무엇인지, 초거대 AI가 무엇인지, 또 이와 같은 현재 상황의 변화들이 어떤 의미를 갖추고 있는지를 제가 간단하게 말씀드리도록 하겠습니다. 시간이 많이 남지가 않아서 가능한 2, 3분대로 제가 말씀드리도록 하겠습니다. 초거대 AI라고 하는 것은 한마디로 말씀드린다면 굉장히 변수가 많은 그런 AI 시스템이죠. 2022년부터 26년까지 연평균 18.6%, 그게 5년 동안에 약 2.3배 정도 AI 시장이 커지고 생각합니다. 26년 되게 되면 약 1170조 원 규모가 되는데요. 그 중에서 그 AI 중에서 들어가는 매개 변수가 많은 시스템을 초거대 AI라고 정의하고 있습니다. 그런데 미국에서는 사실 이 초거대 AI라는 말보다는 Generative AI, 생성형 AI라는 말을 더 많이 씁니다. 한국에서는 아마 들어가는 모델의 크기, 프로세싱의 어떤 규모 이런 데 더 관심을 많이 갖는 것 같습니다. 이 같은 시스템은 사실 텍스트, 이미지, 코딩 분야에 여러 가지 지금 시스템이 나와 있습니다. 그래서 뭐 구글의 바드라든가 이미지 같은 경우에는 달리츠라든가 코딩에는 뭐 코덱스라든가 이런 시스템이 있습니다. 그 중에서 우리들이 가장 많이 관심을 갖고 있는 것은 챗GPT죠. 챗GPT가 쓰고 있는 알고리즘은 GPT-3, 지금 들어가는 매개 변수가 한 1750개가 됩니다. GPT-2가 15억 개 매개 변수였으니까 굉장히 많은 발전이 이루어졌는데요. 얼마 전 3월 14일 날 나온 GPT-4가 한간에는 인간의 두뇌와 비슷한 약 100조 개의 매개 변수가 있을 거라고 예상을 했는데 정확하게 모릅니다. 그러나 지금 떠도는 말은
매개 변수가 한 5천억 개는 되지 않겠느냐라고 예상을 하고 있습니다. 당연히 GPT-3 그리고 인터페이스 챗봇 기능을 가지고 있는 GPT 3.5를 기반으로 하고 있는 챗GPT보다는 성능이 최소한 60% 향상되어 있고요. 특히 챗GPT4 같은 경우에는 인터페이스 그래서 이 비주얼 데이터라는 게 입력이 되기 시작하고요. 그 다음에 입력하는 단어 수도 챗GPT가 약 3,000 단어 수준이 있는데 챗GPT4부터는 약 25,000 단어로 기하급수적으로 이제 증가가 되었습니다. 왜 챗GPT가 이렇게 우리의 가슴을 받고 있는가? 다시 아까 말씀 나왔습니다만은 가입자 100만 명 되는데 5일 월 실제 사용자 MA라고 하죠. 1억 명 달성하는데 단 2달 만에 걸리지 않았습니다. 그다음 근데 저 같은 경영학 하는 입장에서는 사실 기술적인 내용도 오늘 물론 많이 다뤄지겠습니다만은 도대체 이 챗GPT와 이 초고대 AI가 어떠한 생태계를 지금 꾸려 나가고 있느냐 앞으로의 미래의 진화 방향을 잘 표시해 준 내용이 중요하겠습니다. 앞으로 이 세상이 어떻게 바뀔 건가? 그래서 이 지금 오픈 AI가요, 이 챗GPT를 출시한 회사인데 매출액이 약 2천억 정도 됩니다. 시장 가치는 무려 100배가 넘는 약 한 30조 정도 됩니다. 당연히 마이크로소프트도 여기 투자를 해서 지금 현재 얘네들이 별도의 스타트업 펀드를 가지고 있는데요. 약 한 1,000억 정도 되는데요. 오픈 AI가 어디에 투자하고 있는가를 보면은 앞으로 이 초고대 AI 또는 이 챗GPT의 생태계 진화 방향을 알 수가 있습니다. 오른쪽에 지금 오픈 AI가 투자하고 있는 기업들이 나와 있는데 크게 보게 되면 4가지 분야인 것 같아요. 첫 번째는 우리 개인 기관의 퍼스널 세크리티 분야입니다. 그래서 백 오피스라든가 부키핑이라든가 일정 관리라든가 이런 분야가 되겠습니다. 두 번째 분야 무약 영화 진지하게 쓰는 경우는 아직도 많이 쓰고 있지 않습니다. 여기에는 지금 기업이 변화가 되고 프로세스가 바뀌고 하는 문제까지는 지금 언급되어 있지 않아요. 그래서 오늘 오전과 오후 세션을 거쳐서 테크놀로지는 어떻게 변화가돼야 되는지 지금 챗GPT가 당면한 가장 큰 문제는 프로세싱 코스트가 다운이 돼야 됩니다. 지금 제가 알기로는 구글의 검색 한 건당 비용보다는 작게는 30배, 뭐 그때는 한 6배 정도 비용이 든다고 알고 있는데요. 언젠가는 이게 해소가 되겠죠. 기술적인 문제가 해소가 됩니다. 그 다음에 과연 우리 교육은 어떻게 바뀌어야 돼요? 워튼의 유명한 게 이산 볼링 교수가 재밌는 얘기를 했잖아요. 챗GPT에다가 자기 시험 문제를 냈더니 다 나왔는데 삐자루 수준이었다. 아니 그런 에피소드 나온 적이 있습니다. 그러나 지금 어떤 저희들 입장에서 준비를 해야 됩니다. 그다음 세 번째는 기업들은 어떻게 변화가 돼야 돼요. 다음 페이지를 보시게 되면 현재 그 경영학회 내에 제가 맡고 있는 지사교육위원회에서 이와 같은 AI 매니지먼트 센터를 설치를 해서 한번 오늘 오전 세션의 위원장이신 유영진 교수님, 그다음에 서울대 유명진 교수님과 함께 한번 관련된 학교와 진지하게 한번 융합적인 세미나 학교가 있지 않나 생각하고 있습니다. 언제 어떤 주제로 어떤 교육을 할 수 있을지는 우리 회장님과 제가 상의해봐야 되겠습니다만은 제가 확신하고 있는 거는 적어도 올 1년 내내 이 문제가 우리 주변에 상당히 중요한 화두로 남아있을 것이다 이렇게 예상하고 있습니다. 네, 간단하게 오늘 세미나의 컨텍스트를 제가 말씀을 드렸고요. 지금 거의 10시가 다 되고 있습니다. 그래서
지금 한번 유영진 교수님 제가 한번 모셔보고요. 아직 지금 나와 있지 않으면 어디까지 잠깐 휴식 시간을 갖도록 하겠습니다. 화면을 교체해 주시고. 네, 미국의 유영진 교수님. 안녕하세요, 유영진 교수님. 네, 안녕하세요. 네, 유영진 잘 교수님 들리세요? 현재 미국의 그 케이스 웨스턴 리서브 대학의 경영대학의 체어드 프로페서 계십니다. 미국의 MIS 학계에 아주 인너스쿨 핵심에 계신 분이신데요. 자세한 프로파일은 여러분 본인 자료를 참조하시면 되겠습니다. 그럼 지금부터 한국 시간으로 10시부터 12시까지 유영진 교수님 사회로 오전 세션을 진행하도록 하겠습니다. 유영진 교수님 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 네, 안녕하세요. I'm going to speak in Korean for a few minutes, and then I will switch over. 안녕하세요. 케이스 웨스턴 대학 유영진 교수입니다. 이렇게 양 교수님 또 우리 김재구 회장님께서 좋은 자리 마련해 주시고 초청해 주셔서 이렇게 같이 저희 동료 교수들하고 생각을 나눌 수 있는 귀한 기회를 주셔서 감사합니다. 그럼 제가 그냥 영어로 계속하겠습니다. So good morning, everybody. This is my pleasure to moderate and host this session. I'd like to thank Professor Yang for his kind invitation. We only have 2 hours and we have a lot of speakers. We were very ambitious. So we brought a lot of high-profile scholars who have lots of contents. I think they themselves can just fill the entire 2 hours by themselves, each individual one of them. So I'm going to just jump right in. Professor Yang already talked about the topic and theme. So I'll just explain the structure of the panel. And I'm going to say a few words at the beginning, and then I will switch over to our panelists and so on. So first, the structure of the session. So the way we're going to run the session is that we have, other than me, we have 8 speakers who each will speak about 10 minutes. And then they will have about 30 minutes to have a moderated discussion among ourselves. And if time permits, we'll take some questions and respond to the questions that you may have. So I'm going to just zip through their bio, a quick introduction. I will do it in sequence by which they will present their presentations. So first one is Ahmed Abbasi. He's endowed professor at University of Notre Dame, very well known for his work in analytics and AI and machine learning. Works with many big tech companies, Amazon, Microsoft, eBay, and so on, involved in a lot of real world projects as well as a deep fundamental research. He's a senior editor of ISR. We have Jeffrey Nickerson from also endowed professor from Stevens Institute in New Jersey. Jeff has been pioneering a lot of work on future of work. He has several NSF grants on this topic. I believe currently he's actually studying the transformation of journalism because of the generative AI. And then we have Maytal Sar Chakansky, and she's from UT Austin. Again, she has been studying AI and machine learning, data analytics. She's been teaching that and just incredible scholar. She's an associate editor of information systems. And then we have NASA contractor. I just learned he came from India today, and then he's taking off tomorrow, and we cut him right at the in between. Nash is endowed professor from Northwestern, one of the most well-known social scientists and social network, computational social science. And I jokingly say that he spends half of federal government social science funding, and this incredible scholar. I'm very glad that he is able to join us. And then Hyunjin Kim from INSEAD, representing Europe. She's assistant professor of strategy, studying the role of algorithm in strategic decision making. She got her PhD from Harvard Business School. Before that, I learned she had her own early stage VC, and then before that, she was working at McKinsey. And then we have sole representative of practitioner world, representing Silicon Valley, Chu-Cheng Shi. He's currently chief data officer and data scientist at Etsy.
He's leading their AI strategy, and I'm glad that he is able to join us today. And then we have Sarah Bana. She's assistant professor, and I believe she's like somewhere in between labor economics and information systems management. She has been studying the impact of AI in labor market, macro labor market. She has been doing really incredible empirical work. I'm glad that she's able to join us today. And lastly, not least, we have Professor Tae-Wan Kim from Carnegie Mellon. He's associate professor there. He's actually incoming president of Society for Business Ethics. And he has been actually leading Carnegie Mellon's research in AI ethics, working a lot with Facebook and Google and other companies who are using AI. And I'm sure that he has a lot to say today. So that's our panelists, incredible speakers today. So the structure that we set up is that we will begin more or less micro level. So Ahmed and Jeff will take off, and then we'll slowly go up to the collaboration, then organizational level and macro, and we'll end with a societal ethical consideration. And so like I said, we're going to spend about 30 minutes discussing some of the questions that we would like to respond to. So I'd like to just share a few thoughts from the history. The first one is, this is a quote from Mark Twain. During the gold rush, it's good time to be in the pick and shovel business. And then, we all talk about how it is actually bars and inns and prostitutes who made a lot of money during the gold rush. And we're seeing AI gold rush. And if the history repeats itself, it probably is going to be somebody else than who we think will make a lot of money, will make a lot of money. And I think that's something that I'd like to start off. So the question is, where is the shovel and pick and inns and bars and prostitutes in this new AI golden age? So I'd like to challenge the notion that AI is a technology, and in a way it is, but AI is deeply connected to the infrastructure. And the infrastructure literally means the digital infrastructure, the internet, data, and so on. And those who are in the middle of that, the architectural, infrastructural architecture, are the big tech companies who own data centers and are able to put together these incredible computer AI supercomputers, but then they are powered by chipsets and consume lots of energy. So as we think about the economics of large language model or AI, large AI models, I think we need to think about that it is actually a infrastructural technology. So a lot of social scientists talk about and debate about whether AI has its own agency, whether that AI has its free will. Although my argument is that it does appear as if it has agency, but in fact it lacks agency because it doesn't have its own intentionality. However, the intentionality of AI actually is, I would argue, controlled by the owner of the infrastructure. So if you think about how OpenAI or Microsoft Bing behaves and works, they have a very specific intention. Microsoft wants to destroy Google's business model. So entire Bing AI infrastructure is set up to compete and kill Google's search business. So let's make sure that we understand what these tools are. And then, therefore, the governance of the intentionality of AI infrastructure is going to be a very important topic that we need to think about. And then AI infrastructure is what Deleuze and Guattari would say, social machine. And what I mean by that is that we are all part of it. It's not just Nigerian data labelers who are feeding into this machine. We are all part of it. And then there's this all this capitalistic machinery that is at work that is making this large AI machines to work. So the economics of AI infrastructure is directly related to marginal cost of computation and marginal energy cost. So ironically, these are very, very fundamental physical elements. So one of the
the most advanced digital innovation is going to be influenced by the physicality of this computation. And then because there's a new paper that just came out this morning, a really clever title, GPTs are GPTs. Here, the second GPT is general purpose technology. And what it means is that if history repeats itself, all GPT technology quickly becomes strategic necessity. So what does it mean? That means that you need to have, you need to have a complementary asset in order to make strategic differences. The second point that I'd like to make is that we are likely to see the return of the IT productivity debate. We have not heard it for a long time. Why? Because the last decade, essentially in the US, is the decade of the lost productivity gains. Since 1996, US labor productivity has been slowing down. So what we are likely to see, so people ask, so where all this, the productivity gain gone? And it is being recreated through what I call the digital value loop. We don't have time to think about it, but you know, the early studies that we are seeing is that 30 to 50% productivity gains from ChatGPT or and Copilot from Microsoft. So these are some of the early empirical studies. It's massive productivity gains. So that's the second thing that I think we can expect from management research perspective. The last historical lesson that I'd like to revisit is Alfred Chandler's book, The Invisible Hand, The Managerial Revolution. And what he really said is that the management education was related to our own business. Management education, modern management education was born to meet the managerial needs, administrative needs of large industrial organizations. And we have not, by and large, changed that. We are still fundamentally teaching, our degree is business administration. And with a few tweaks in the margin, that's what we've been teaching. And the fact that we are worrying about students using ChatGPT for their work suggests that we're teaching wrong skills. That skills that we are teaching, we've been teaching, is rapidly being replaced and being done by technology. That doesn't mean that human laborers, human workers are not important, but we may not be, business schools may not be actually teaching what is important for our future workers need to learn. So that is something that I like to think. The last piece is that machines will be an integral part of our epistemic culture. That we are already seeing that people are using machine to generate articles and so forth. And these are like knowledge creators. A lot of online articles are now written by these machines. So who will be their reviewers? How are we going to make sure that these things are actually correct? We don't have much answers to that. These are some of the debates that academics and scholars will have to have over the next several days, if not our incoming decade. With that, I'm going to invite Abbasi to take over and share his thoughts. Thank you for that scintillating introduction, Youngjin. That was very, very neat. So I guess I'm going to share my slides very briefly here. Okay, can you guys hear me okay? Great, great. So for my 10 minutes, I was going to focus on this idea of swapping human intelligence for parameters. And as I was getting a peek of when Youngjin introduced the other speakers, I think Sarah might have a cooler title for this, if I'm not mistaken. It sounds like she's moving in that direction. But anyhow, really what I'm going to talk about is at the micro level, how our task knowledge that humans are doing is increasingly being parameterized, right? And so this kind of relates to this notion of the future of work. And I'm going to argue that this is how humans fit in the loop is a big part of the future for automation and the implications for the future of work and education, really. And so this new calculus we need to think about. So really it starts with this parameter explosion, right? And models have gotten massive. And here's an article that came out in Nature just last week, and it's a synthesis of things that people have been saying for the last 5 years, including folks at OpenAI. And basically what it shows is the number of parameters, which we can think of as the weights in a model, right? And so parameters are like the expressive power.
And it's the models are getting massive, right? We see that they've gone to being very small in the 1950s when we started out to the early self-driving cars in the 1990s, at least in terms of trying to do self-driving, to the last 5-10 years where we've crossed the billion parameter mark. And really, we can think about this parameter growth in two phases. The first phase is really this feature engineering phase where we're still using CPUs and parameter growth follows Moore's law. And more recently, we're in the era of, instead of feature engineering, of course, learning representations and transfer learning. And now we're using, what the NVIDIA CEO Huang would call, Huang's law, where instead of CPUs, it's more GPU driven, right? And so we've seen this sort of exponential growth in AI models. And really, my main thesis is that for various tasks, this trade-off between what we're seeing with these very large models is essentially in terms of parameters and what those can do for many tasks relative to the human intelligence is going to be the basis for all kinds of decision making. In my work with a lot of companies, we're already seeing this, where and how these models are being used and what the implications are for automation and augmentation, right? So how did we kind of arrive at this, right? Let's take a step back and let's think about knowledge. I used the term knowledge and really this pitting of human intelligence versus parameters. Well, some of you might be familiar with extraordinary attorney Wu. She's extraordinary partly because she's amazing, but also because she went to Seoul National University, kind of like extraordinary Professor Yu. And so she kind of epitomizes human intelligence. And then, of course, more recently, we've seen robots come into play, right? And as it turns out, for many tasks, we can, of course, use humans, or we can augment, or we can automate with robots. And now when we talk about knowledge here, we're talking about task knowledge. So task knowledge, from educational psychology, we could think of it as really conceptual knowledge, situational, procedural, or strategic. And it's really just how this knowledge manifests in terms of the functions that it performs for a target task, right? So basically, how do facts and concepts come into play? How do we think about situations in a domain? How do we think about valid actions and strategies? And essentially, what this whole learning representation movement has done in the last 10 years is it's trying to approximate using probabilities and parameters, the things that trying to emulate those task knowledge by using patterns, using learning strategies, which used to be more the feed-forward back propagation, which is more for predictive AI, to now using adversarial and reinforcement learning, which allows us to do more generative AI. And of course, the other big shift is the training. We don't need massive amounts of additional training data. We need these massive language models. And increasingly, with the GPT-3 onwards, we're moving to the era of few-shot and zero-shot learning with prompts, right? So as we think about this pitting, this is where a lot of important questions arise. And of course, this is probably the graphic that's been viral on LinkedIn this last week. It just shows examples of how large language models can complete certain tasks, right? So we see GPT 3.5, which was so last week, relative to GPT-4 for various exams. So for example, if you wanted to automate your paralegals, which are frankly already gone, but I guess now even lawyers, you would, based on LSAT scores, you would want to use the GPT-4 model, right? So the question becomes, all right, we have these parameters that can do all these things, and how does it relate to, of course, language models? So let's do a very quick dive through the last 10 years of language modeling. And it's been an extraordinary journey. And in fact, if you look at these parameter explosion, language models are the big driver in the last 5 years. The billion parameter club for language models are really pushing that. Image and computer vision is also to some extent. But so really 10 years ago, about 11 years ago now, we started with Word2Vec. That was sort of like the first attempt with neural nets to do modern language modeling with ML. Glove didn't really use neural nets, but it was very powerful. And then Facebook came out with fast text in 2015. And really here at this point, we're talking 30 million parameters, right? And about 50 GB of training data. And really just using basic prediction, we can learn a lot of interesting things from large corpora that can be used. So we get these embeddings, we can featureize language better, but the tasks we could perform and the performance was limited.
The next 3 years, we saw that contextualized embeddings using more advanced deep learning technologies like LSTMs and so forth, and really the growth of parameters. We have a recent paper where we used Elmo coupled with domain knowledge, which I'll talk about a little bit. And we found that using this 94 million parameter technology can do pretty well. So again, some advancement in the state of the art. And really 2018, as we know, was sort of when transformer language models came out like BERT and GPT. And really in just the last 5-6 years, we've seen GPT-2, GPT-3, 3.5, Google's come out with Lambda, Palm, and Youngjin mentioned Copilot and other things. There's all kinds of language models. And what's happened is this parameter space has exploded. The training data has exploded, right? But as we talk about this parameters versus human intelligence, there's a couple of other important things. One big trend is, as I alluded to earlier, we have shifted from pre-training and fine-tuning, where I would take those 340 million parameters in a Roberta and have it understand my call center, so the customer calls, so I could replace certain people in that process, right? And instead, we are now in this era where the models have actually gotten too big, oftentimes, for us to do the pre-training. A good example of this is Google's Palm. Palm cost Google about $26 million to train on their own infrastructure, right? This goes back to the infrastructure point using TPU v4 chips. If I were to further pre-train this for any problem involving my product team, and I have dozens of those problems if I'm a company, for example, well, it turns out it would cost me several $1 million to do it. So it turns out there is still value in using these slightly lower parameter models coupled with human intelligence. And that's going to be one important thing that I think can happen. And the other important thing is, do we need pre-training, right? So for a lot of tasks, can zero shot or few shot, where I just give it a few prompts in my chat, help me do it, which is precisely what GPT-4 did, OpenAI did for the LSAT training. They just gave it a little bit of few shot training, just a few prompts, and voila. So that sort of becomes one of the questions. So speaking of prompts, the prompt that Professor Yu gave us was the following. And so in my last minute and a half, I'm just going to talk about maybe 3 quick implications. And I'm focusing at the micro level. The first is, as I alluded to, kind of promoting some of our research. We have a forthcoming paper at ISR, which it's been kind of humbling. It's one of the 10 most downloaded old-time papers at ISR. And basically, an implication of what we show is context and knowledge and domain adaptation coupled with sort of these models that are maybe not quite as large or massive, in this case, Elmo, 94 million parameters, can still significantly outperform some of these much larger 3, 4, 5, 6 times larger models that don't have that domain knowledge. And so that might be intuitive in some regards, but it has profound implications because, as I alluded to, a few years ago, we did this research on automation index. And this is something that's been a topic of interest for me for many years. We had some articles in Wired Magazine and other places. And at the time, automation was all about task structure. And now, in this age, we believe that the new era of automation is going to be this sort of calculus about how domain knowledge and human intervention where we can move us along this needle. Because as it turns out, GPU resources are also pretty scarce. And the last implication is, of course, in product teams. We're seeing this where how do teams that used to be doing training and tuning with data scientists and domain experts, what happens now in this prompt-driven world? And my last thought is relating to internal AI platforms. So AI platforms have become the norm at many companies in the US, financial services, you look at the Capital Ones and so forth, and they're predicated on open source, right? Python, R, big data stack. But now, these large language models, you notice GPT-4 is not on here. We don't know as much about it. It's not open source released. So as we live in a not so open AI world, what's going to happen to these AI platforms? And so the future of work, organizing teams and individuals, I think is largely going to be now driven by this parameter calculus. Thank you. Oh, that's amazing. Thank you, Basi. I'm going to just jump right into Jeff. Jeff, you're on. Great. Let me try this and get this. Make sure I can get the. Okay, you see my slides? No? Not yet.
Not yet. Let me try that again. Okay, so let me do this instead. Do that and go like this. All right. I think we're seeing it. Okay. Well, if Okay. you flip it, we're seeing your speaker note. Okay, so let me try one more time. Great. Perfect. Okay, got it. Okay, wonderful. So to build on this a little bit, I'm going to talk about the use of large language models in the journalism use case. At least that's most of what I'm going to concentrate on. I'm working together with colleagues at Columbia, both computer scientists and journalists, and we have some upcoming papers at the CHI conference in April in Hamburg, and I'm going to give you a foreshadowing of some of those papers. So the first thing I want to do in terms of foreshadowing is show you this, which is using a language model to. Hey, Jeff, just sorry, your Zoom setting screen is blocking middle of your screen. I just noticed. Oh, right. Okay. Okay. Good. Okay. And okay. So so in this work, a GPT-3 is producing a prompt, which is then being sent to Midjourney to generate an image. And I'm going to come back later to this idea of using both text models and image models together and kind of staying in the loop of kind of mediating between these different models. But before I get there, I need to go back a little bit and say that some of the ideas behind this came out of some work that I did with Kelly Lutonen and John King, thinking through what it really means to be working together with artificial intelligence. And one of our conclusions is that one of the big differences is that that humans always learn, but in the past, machines have not been learning very quickly, and now they are learning quickly. In fact, they're learning more quickly in many cases than humans are learning. And what happens in those situations is quite often the humans end up being pushed out of some of the task work to what I would call the meta level work. So the humans are still there in the system, but they might be at the design level, or they might be the ones that are figuring out how to find the data to train it, or they might be at the moderation level. And so I think it's important to keep in mind that these systems have a lot of human beings involved. It's just that the focus right now has become on the machine. And when I talk about generative AI, I want to mention a few of the different systems just so that we think a little bit about the range of things that are out there at this particular moment. In text, we've heard before GPT-4 and BARD are ones that I've been working with. And images, we as a team have been working with Midjourney, DALL-E, and Stable Diffusion, and also some of the source code systems. I want to say that the heritage goes back a lot further, is that the chip design systems that Yunjin and others have investigated, these things go back 10 or 20 years. And so we do have a long history of using AI to build things. It's just that right now the focus has become on these large language models for reasons that Ahmed, I think, did a very good job of talking about why we're focused so much on them at this particular instant. Now, what we did first is we put GPT, at the time, GPT-3, in front of journalists, and we found that they were not at all interested in using GPT-3 to write stories. Because they said quite rightly that they can write stories better than GPT-3 and, by the way, GPT-4. But they were super interested in the idea of using these tools for ideation. So we built a system called angle kindling, which helped them generate angles from press releases. The way it worked is that we would take a press release and allow them to upload a press release into the system. It would get split into sections. We would then fire off some prompts against the large language model, and then we would integrate and let them select and iterate
until they came up with the angles that they were looking for. And their conclusion in evaluating this is that in many cases, the system would generate 6 angles, and they would have already thought of 3 of them, but 3 of them they would not have thought of. And just that idea, that kind of ideation idea of having something from the outside interacting with you was what they found the most valuable. There are a couple of things that the system does, which we found was necessary to do, was that right now systems like GPT-3 and GPT-4 are only trained up until 2021. Not only that, but they're notoriously bad at grounding in facts. And so what we did is we augmented what we were getting back in terms of the angles with doing our own searches and bringing back current news stories that were related in some ways to the angles that were being generated by the large language model. So I think it's very important to think through how we get grounding when we're using these models. The second thing we did is we focused a lot on the kinds of prompts that would create good angles. And one of the ones that did is just asking the model for the potential sources of controversy that might be triggered by a press release. And if you think about this is kind of what journalists are looking for, is they're looking for what's the edge in it. Now, press releases are usually very anodyne, but it is possible by brainstorming a little bit to come up with new ideas that allow a journalist to go out and start doing reporting, just using their press release as the starting point. We most recently have been working with journalists on both language models and image models. Again, the idea is that humans work with a language model, ideas come back from the language model, these ideas are fed into an image model, and then images come back. And in the journalistic use case, it looks something like this. So many shops are currently interested in creating TikTok videos or reel videos or very short videos for television. And what the system does is it allows the journalist to pick the setting, pick some characters, pick the subject matter, pick the type of script. Then GPT-4 right now generates the script, and then the script is used to send to DALL-E or Midjourney to generate the storyboard for the script, so that they can very quickly iterate before having to make the videos. They can very quickly iterate on both the text and the imagery that they want to use. I do want to say that the logical extension of this is to think about not just 2 systems, but say several systems. Here, as an example, one might have a language model, a knowledge graph, and then symbolic AI that's doing more advanced things like constructing narratives. But that the important thing, to come back to the metahuman idea, is that not only are there groups of humans that are using this, not just individuals, but there are groups of humans that are feeding and creating the language models, and groups of humans that are feeding and maintaining the knowledge graph, and groups of humans that are creating the symbolic AI. So in effect, you can think about these tools as being the product of a kind of collective intelligence that has a lot of human input, not just in the artifacts, but in the people who are actively creating and maintaining these systems. And then I want to say that one of the things as academics we might want to think about is that we are creating, in many of our current business school programs, we're creating data scientists that are using tools like GPT-4 in conjunction with other kind of supportive tools for that. These are kind of the blue type of tools, and that these students are very desirable to, as an example, I picked one occupation, which is a financial analyst, because there are a lot of financial analysts that already know, say, how to use Bloomberg terminals and Reuters terminals, but not so many who are yet masters of GPT-4. I also will say that as academics, we got to think a little bit about the fact that if we ourselves ever wanted to cross back into industry, that our students are going to be better prepared than us, because we spend a lot of our time on tools like Canvas and Workday, which are kind of educational focused,
but those are not the tools that that the industry are looking for. So there's a kind of there's kind of like one of the things we ought to be thinking about, I think, is mobility, and we are probably creating students who will be very mobile in the current environment, whereas we ourselves may not be as mobile. And then just as a concluding thought, I think that the productivity increases that we are kind of seeing anecdotally by putting this in front of knowledge workers is quite high, and we ought to be thinking a little bit about how do we, how do we influence the design of these systems, and how do we stay in the loop? Thank you very much. Thanks. Next, Maytal, you're on. Moving along. Sorry. I'm able to share my presentation, right? Okay. Let me just arrange something here. All right, so thanks everyone. It's a pleasure to be here this morning for y'all. So I want to focus a little bit on something that myself and students, collaborators in recent years have been focusing on, which is, not in contrast to a lot of the stuff that's been discussed earlier, but I want to focus on some complementary challenges, and that is focusing on building AI for humans' needs and society's use in mind. And I want to highlight, actually, rather than present some solutions, I want to highlight some questions and some issues that I think are related both to how we educate business students, but also how businesses need to think about it and prepare, both in, as they identify also opportunities to innovate or to, create business value. So one of the I think one of the most challenging frontiers that we're already facing are human AI teams. Teams that collaborate seamlessly, some of which are, you want to call them robots or algorithms, and some are humans, and they can have different forms. These teams can be kind of emerge out of nowhere. A bunch of individuals are in a particular spot, let's say addressing sort of an emergency, and they need to, on the spot, without having experience and learning, to collaborate and work with each other productively. In a more simpler setting, we could think about an AI working with human experts who need to make decisions. These may be, government officials. These could be executives, surgeons, and I'll give some examples that we're working now with teams of surgeons and physicians who need to make decisions. And I'm not talking only about, making things like diagnostic, which are kind of predictive task in nature, but choosing a course of action, like what is the right thing to do next? What questions should we ask to arrive at the right answer? So these are very kind of complex tasks. And when we bring human AI to a team together, we learn, and as these things kind of get integrated in practice, we learn and we appreciate a lot of the challenges that a lot of us in the AI community sort of didn't think about or thought about, thought that these would not be significant challenge. So I want to highlight some of these issues. And what I'm showing you here on this slide are just different forms of collaboration that my collaborators and I are looking at, tasks in which you can delegate actions or decision-making to either a robot or an AI or humans. Others where the AI is in one capacity, which is just to advise the human. And that seems somewhat trivial. You would recommend
sort of the best course of action. And what we're discovering actually that this is not necessarily the best way to work with a human. So one of the aspects that we've discovered over recent years, not just me, when I say we, I mean the research community as a whole, is that it turns out, for instance, that when you collaborate, when we develop AI to work with a human or to advise a human, optimizing the AI performance is not necessarily consistent. And this is what we've been doing in the AI community, right? We try to optimize, we try to build models that have some sort of an objective function that we try to optimize. It needs to make the most accurate decision, to decide, to identify the course of actions that would generate the highest utility, the highest profitability, etc. When an AI works with a human, optimizing the machine learning naively to sort of come up with the best answers is actually not necessarily consistent with developing an AI that best enhances the team's performance. And, you can think about it, it probably sort of makes sense that maybe the AI could specialize and do actually better if they understand how they can best complement the human. The humans have certain strengths. The human you're working with already has, certain strengths and abilities that wouldn't be necessarily most productive to sort of make those, create sort of redundancy in those strengths. But if the AI knows how to develop strengths that would complement the human, it would be possibly even able to develop complementary abilities that are even better than is possible when we try to produce the best AI overall. So bottom line, if the AI can focus on a subset of the subset of the tasks that are most complementary to where the human is best, then we could produce even a better AI. The other thing that's very challenging is in many contexts where we want to advise, we want to develop AI that advises or collaborates with humans when we make decisions that impact humans or impact societies. This could be governmental decisions, these could be medical decisions. It is crucial for the AI to have understanding perceptions of the values that that human has and wants to abide by. And these are not necessarily some things that we can see in the data directly, that we could easily quantify, that we could formulate sort of an objective function in advance and say optimize this. It's something that we need to learn. And there are also differential values between humans across work environments, what their value system is. And for us to have even the anticipation that AI would be able to facilitate and to support humans in those contexts where their decisions have these sort of implications, we cannot dream of achieving this without being able to infer these values and to embed those values in the AI that facilitates and enhances human decision-makings and human choices. The other dimensions that I want to kind of highlight, and this is more food for thought, is that we see that, and I think it's fundamental to kind of educate humans, and I think this is partly what we need to do also in business schools, other than using the tools, sort of educate humans of how to make the best out of AI, how to work productively with an AI. But we're definitely seeing that, in many cases, when humans receive advice from an AI, they're not always using this advice in a productive way. So, there are various terms that have been out there: algorithm aversion, and human discretion for AI advice, how humans use AI advice productively or not. This is something that has become an issue, given that we can't assume that human will
use that advice or collaborate with an AI in the most efficient way. And if not, if humans have certain biases or overreact in some cases, or they are overconfident in other cases, can an AI learn those behaviors and actually work with the human, given their limitations, given their biases, to make the best out of this collaboration? So we need to develop AI that is able to not only learn the values of these humans, but learn their biases. And sort of like any partner, if you think about, partners in life as partners at work, when we understand each other and we understand each other's limitation, to provide the advice, sometimes we do this with our kids, provide the advice in such a way that would produce the best outcomes is not necessarily something that is a different learning objective. It's a different goal for AI than just learn how to do this task yourself autonomously in the best possible way. And of course, this is something that has been around for a while. We need to be able to justify, explain, and make the advice interpretable to the humans. And that is something that, again, appear to be very trivial, but it turns out that there are various ways in which explaining and motivating the advice given is perceived better in different contexts. So we need to learn in a particular context, if it's, for example, in a medical context, what is the best way of justifying and explaining, providing the rationale for the advice provided. So actually, I want to give provide just one example. For instance, if one of the biases in decision making that we are aware of that humans sort of have is fairness issues, and where people tend to make more mistakes. And by the way, it doesn't have to be a result of prejudice. It could be a result of limited knowledge. Humans tend to make more mistakes with respect to some kind of decisions more than others, right? So there's a lot of evidence on cardiologists that are much more likely to misdiagnose heart attacks and other heart diseases, for example, for women than for men. This is a bias, obviously not a prejudice bias, but sort of a knowledge bias, but nevertheless, a bias in the decision-making performance. And, we could develop AI to learn the idiosyncratic biases that a particular human decision maker has. And this is something we have shown in others, to complement that human. So that goal is very different from just developing an AI that would just do the right thing, by actually developing an expertise, an AI that specializes in complementing a particular human so that the final decisions can be more fair. And we're doing this, for example, in these personalized augmentation or personalized learning of how to best complement a particular human. This is something that we do in a context of surgeons, for example, that need to make life and death decisions of whether a particular organ, for example, should be transplanted in a particular patient, or what is the best course of action. We see in the data that certain surgeons and physicians have particular biases, weaknesses, and strengths that are different from those of other surgeons. And you want to both develop an AI that would complement, have the decision abilities that complement that human, but also that would provide the advice in such a way that that particular human will receive it positively, productively. And that's the other sort of frontier that we need to be addressing in AI development. So I want to stop here. I wanted to kind of provide that angle to this discussion. All right. Well, thank you. Now we're going to turn over to Nashar. Okay, here we go. Let me try to share my screen here. Oops. Sorry. There we go.
That's more like it. Okay. Oops. Oops. Are you able to see my screen okay now? Yep. Okay, great. Okay, well, thank you again very much, Youngjin, for organizing this. I'm already learning a lot from all the speakers we've heard so far, and I fully expect that I will continue to learn with the upcoming speakers, and I look forward to the discussion as well. So in the interest of time, I'm going to move a little fast here. The work I'm going to talk about here is largely done in collaboration with the folks that you see on the screen there. And that includes Aaron Schechter, one of my former PhD students, now on the faculty at Georgia, Malte Jung at Cornell, Leslie DeChurch, a psychologist who's my collaborator here at Northwestern in communication and in psychology, as well as folks from the Army Research Lab, and Nina, who's now at Penn State. Okay, so with acknowledgements gone, one of the things that I wanted to go look back and see how technology has been changing the nature of work for a long time. And even in the very recent past, we've seen a lot of these kinds of developments that have been happening. It started with groupware and intranets and social computing and clouding and Office 365, crowdsourcing, and more recently also enterprise social media, such as things like Zoom and Slack and Microsoft Teams and so on and so forth. And one of the things that many scholars, including several on this panel, have studied over the years is how these technologies are changing the networks. That is, because of the fact that these technologies are there, we change who we talk to and why we talk to the people we do. We change our perceptions of who knows who, as well as who knows what in these situations. And a lot of that work is done under the rubric of what is called as technological affordances of media. Because unlike private one-to-one email, this gives us enterprise social media, just like social media like Facebook, Twitter, WhatsApp, elsewhere. It gives us the ability to see in a social context who knows who knows what, who's liking what by means of evaluation, what is the visibility, who's answered whose questions, persistence, personalization, etc. So the area of technological affordances, there are a lot of these that have been studied in the last, in the 21st century especially. However, I think what I want to talk about today is not technological affordances, but what we are calling algorithmic affordances. That is, and this is a material that I published along with a bunch of co-authors in an article in 2021 in Nature and another one in 2020 in Science. And in both of these articles, we talk about the fact that algorithmic affordances means the technology is not simply serving as a way for me to connect with people or for me to know who knows what, but instead the technology has now become an autonomous teammate in the context of being able to look at it. So it is telling us what to do things. We are used to algorithms when it comes to things like Netflix and Amazon, or even dating platforms like Match.com, etc., where the algorithm tells us which movie to watch, which product to buy, etc. But it's only more recently that in the workplace, it is now serving as an autonomous agent. Tom Malone, who's at Sloan, wrote a very interesting article a few years ago where he talked about how this autonomy has come about. How is it that we are looking at technology? And he starts at the first level by saying the technology was a tool that we used in the workplace. So you could think about technology as a tool being things like word processors, calculators, and things of that kind. Then we moved to that second level where technology became an assistant. If we look at the ways in which we have seen the rise of devices such as Siri, Alexa, Google, etc., these are attempts that have been made to create an assistant for us. We looked at them, or Siri for that matter is another example of that.
But the third level that we are seeing increasingly, and we've already seen that discussed in today's panel, is when that autonomous technology becomes a teammate like us, just like another human being, but is not a human being. And then the fourth level that Tom Malone talks about, which also has been seen in some of the work that is being done, especially Melissa Valentine, Michael Bernstein at Stanford, where the technology is not just a teammate, but is actually a manager. It is managing who does what, who's working with whom, who puts together that team, etc. So you see that this increasing level of how technology is now, through algorithms, is changing how human-human teaming works. We have to go back a long ways. When Warren Bennis, who's passed on now, who was at USC, he said the factory of the future will have only two employees, a man and a dog. The man will be there to feed the dog, and the dog will be there to keep the man from touching the equipment. That was the extreme situation of a human dog, of a teaming between human, dog, and a robot. Unfortunately, we are now looking at much more enlightened ways of looking at it. And in the context of today's talk, I want to touch on the fact that human AI teaming has a lot to build on what we know about human-human teaming. And so if you look at a successful human team, the four parameters that people who study teams research and have studied it for decades will say is that what makes a successful team are people who trust one another, people who are able to have good attitudes, good behavior, and good cognition. Sometimes it's called A, B, and C of teaming. Examples are, I trust her implicitly. I knew we could win. He needs my help, so I'm there to help him. In that moment, I knew just what she would do. So these are the kinds of phrases that you see people mention in a successful team. But when you bring a robot into the picture, we've spent a lot of time thinking about how humans interact with robots. We've spent much less time thinking about how the presence of a robot can change human-human interactions. And so let me show you a video. It's a 2-minute video. What you're seeing here are two people who are working with a robot in the middle. And the goal of the three people, the two humans and the robot, is to build a Lego model. So you see those little small Lego wood model steps that are there. And the goal is to bring it. And so the robot will be in a situation where they'll pick a particular part and give it to one of the two humans to help build this. And then just watch what happens here and watch to see the faces of the person as well as you look at what happens in this particular case. So let me see if I'm able to get this to work. You see, he's picking up a piece there. He's deciding which piece to pick up. He picks up a Lego block, and now he's ready to give it to the humans. But notice he gave it to the human on the right who's smiling now, but the woman on the left is the one who had out for it. So what happens here is, as you look at this, the robot is now changing the dynamics of the relationships between the two humans by appearing to favor one human, the guy on the right, as compared to the woman on the left. So what makes a successful human team? We need to look at team affect. We need to look at the motivation. We need to look at team process. We need to look at team cognition. And we need to look at human-human interaction, human-robot interaction, and how human-human is interacting with the robot and how that interaction is happening, etc. We've done a lot of studies in this area. I'm not going to go into the details of the methodology, but one of the studies we did during the pandemic was in the place of actually having a robot that was extremely like a ChatGPT. In fact, I'll come back to it because we're now using ChatGPT. At the time, we didn't have something like ChatGPT. So we engaged in what is called as Wizard of Oz experiment, which basically means we had a human being pretending to be a robot, but none of the participants knew that it was a human being. They all believed it was a robot. And as part of the manipulation check after the entire experiment, 97%
of the human participants believed that they were in a team interacting with a real robot. So they did not think that they were interacting with a human, even though they were, and the name of that human was Vero. I'm not going to go into detail here on this. I'm going to try to skip it. During part, that was just the way we talked about the Vero, convincing them that it was a real robot in that case. But what was important is we tried to change what the robot would do. In one case, the robot would only give process feedback, which we call teamwork feedback. What does that mean? It means that Vero contributes only to the task. It can provide expert opinion. It doesn't. So in one case, it says, I'll give you content feedback. So imagine a robot says, I think you should do X, not Y, because here is some factual data about it. A second kind of robot is one who doesn't give you factual input, but only gives you like a facilitator, like a group facilitator, saying things like, oh, we haven't heard much from Ahmed in a long time. Or, Noshir, you need to hurry up because your time is almost up. So making process feedback. And then we had a case of combined where they gave both and they could say anything from the script, etc. So here's an example of what that screenshot looked at. We collected a lot of data, looking at the content, looking at their eye gaze, looking at nonverbals, and we analyzed all of the transcripts. So one of the things I want to touch on in closing here is how do we study the extent to which humans rely on a robot, in this case, Vero, the name of the robot, for leadership. And so you can imagine that humans can rely on other humans. And in some cases, a human can rely on the AI. So we asked everyone a question after they had done the experiment. Who did in your team rely on for leadership on the task you just completed? They could say, oh, they relied on me, they relied on another human, or they relied on the robot. And we had a bunch of participants, and we also asked them another question, which I think is quite interesting. In their own personal lives, just outside the context of the experiment, who are these people hanging out with? Do they talk to people similar to them, age-wise, education-wise, gender-wise? Or are they more likely to talk to people who tend to be different from who they are? And that tells us a lot about what is called as their assortivity. That is, are these people likely to hang out with people like themselves, birds of a feather, or are these people more exotic, hanging out with people that are different from them? And so here is what we were looking at. Each human told us about their private friendship network, and then they told us about their network within this team. Again, I'm going to just touch briefly on what we found in the results. Who did you rely on for leadership on the task you just completed? This is what the networks look like. So each team was a separate one. They told us who they relied on for leadership. In general, there was a very small chance for anyone to grant the AI to be a leader. So humans generally did not look to the AI for leadership. But if they did, they were more likely to say that the AI was a leader if the AI was providing functional information, that is content information. If the AI was providing process information, they did not like the AI. They did not look to the AI for leadership at all. And that was a very interesting finding that we saw there. In fact, in situations when the AI was offering process feedback, they were much more likely to look to other humans for leadership because it seems like they had something in common against the AI. They didn't like the AI offering process feedback. Something surprising is that we also analyzed whether in general, these individuals had a positive attitude about robots or a negative attitude about robots. Surprisingly, we found that there was no relationship between what people's general views were about robots and what they actually found in this particular case. So the takeaways here were that human AI structures of leadership are different. Those AIs that offer task work along with process work are seen as better. Humans preferred AI that provided task work over teamwork. Homophily in egocentric networks decreased the chance to nominate others. If I was talking in the real world to people just like myself, then I'm not likely to call other humans as leaders, but I am more likely to call robots as leaders. And then finally, as I said, attitudes towards robots did not have any influence on looking to AI for leadership. Right now, we're in the midst of doing studies where we are taking all the transcripts from the human Wizard of Oz Veros, and we are using that to fine-tune
an LLM chat GPT-3 model, so that this allows us to create an experimental platform where we no longer need to look at those humans who were serving as imposter bureaus, but instead use ChatGPT that we have trained on the bureaus in these different conditions, and that allows us to scale up extensively. We're looking to see how humans are reacting to AI agents in terms of trust, how much they trust humans versus other AI, and also how humans react to AI agents that make errors. In some cases, when humans make errors, people think, oh, it's either the person was lazy or that person is ignorant. We're trying to understand what kinds of attributions humans make to robots when they make errors. So I will stop with that. And again, look forward to the rest of the discussion as we move forward. Thank you. All right. Thank you. So moving along, now we're going to move up a little level to the organizational level, Hyunjin. It's on your. Great, thanks so much. Let me just share my screen. Can you all see the screen? Okay, great. Well, thanks so much to the organizers for inviting me, and also for all of the speakers. I've been learning so much, hearing about your research and your insights. So I'll be talking a little bit about using algorithms to inform strategic decisions. I'm in the strategy area here. And what I'll do is I'll give you a sense of what are the key questions and how have we been thinking about it in the field of strategy when thinking about how AI informs decisions. And then I'll give you some takeaways from some of the studies that I've been doing, and then wrap up with some takeaways and open questions at this pose-in. So of course, I think, this group needs no motivating. There's been increasing interest in using algorithms to support decisions. And by and large, across many contexts, firms have been investing in various applications of algorithms, especially to automate many of their operational decisions. For example, work assignment, pricing, decisions under the hood of online platforms like product recommendations or advertising. And in many of these contexts, what we're seeing is that algorithmic sophistication helps improve operations by providing gains in terms of efficiency, scale, as well as speed. But when we're talking about strategic decisions that managers make at firms, most companies have generally not automated their more managerial decisions. And instead, for these decisions, algorithms generally provide predictions that managers can then take as potential inputs for their decisions. So for example, many companies are using algorithms to inform their hiring decisions of who to interview or who to potentially screen to interview. They're also using algorithms for their resource allocation decisions to identify plants that might be at risk of a safety incident or potentially that needs upgrading. And then, of course, increasingly, a lot of firms are looking at using algorithms to inform their R&D decisions, to screen promising drugs for further R&D. And what often distinguishes these contexts is that managers retain decision authority, as in the right to make the final decision. And a lot of managers have been increasingly interested in making more investments in more data, as well as more algorithmic sophistication, and often cite the availability of data or the lack of technical capabilities as a key challenge. And yet, growing evidence suggests that many firms may not be seeing the returns to their investments, especially in some of these more managerial areas. And so the broader research question that I have been working on is to understand to what extent does algorithmic sophistication improve managerial decisions, and how should we think about this? Now, of course, on the one hand, there has been an enormous amount of excitement in the promise of algorithms, not just in terms of providing better predictions that can reduce uncertainty, but that can improve cognitive models and judgment. Now, on the other hand, there may be three key things that we need to think about when we're thinking about using AI to inform strategic or more managerial decisions. One is, to what extent are the gains in prediction actually much bigger when we invest in much more data or more algorithmic sophistication? There's some research on heuristics that has been going on for a long time that emphasize that in contexts with a high degree of uncertainty, as in the case of many managerial decisions, that simple rules can perform better relative to much more complex analytical tools. A second is, even when we have gains in prediction, to what extent does the ultimate managerial decision improve? Now, Maytal already talked about algorithm aversion and why decision makers might dissipate some of these gains. I think Noshir did as well in terms of why humans may not trust some of the algorithms.
for a lot of these managerial decisions, there's of course a very good reason why decision makers may reject algorithms and why often managers are put in charge of overviewing the algorithm decisions, which is that they often have contextual knowledge. And in particular, a lot of organizations have much more complex objective functions that can be taken into account by most algorithms today. And so they can bring in their knowledge of balancing these other objectives dynamically. And it may be that they're able to actually use that complementarily, or it might be that they can't make a different decision even when an algorithm provides big gains in prediction, because ultimately it will sacrifice too much on other objectives. So the ultimate decision that they take is not going to change as a result of using AI. The third category is that even when there are gains in prediction, and even when this can ultimately lead to better decisions, that oftentimes for strategic decisions, the quality of reasoning matters. What is the manager's underlying reasoning for taking this decision that may allow them to make better strategic investments, or to communicate that across the organization to convince the stakeholders? And it may be that relying on algorithmic predictions reduces managers' ability to reason. And yet we have limited empirical evidence from organizational context, and this is where a lot of my work has been focusing on. And so I'll tell you a little bit about two particular studies that tackle one, the gains in prediction and the improvements in decision. This is this study, which is with Ed Glazer, Andrew Hillis, Scott Commoners, and Mike Luca, who are all at Harvard. And then I'll tell you very briefly about a second study that really gets at this question of reasoning and how do we think about how AI affects the reasoning of decision makers. So to give you just a very quick overview of what we do empirically, we run a field experiment in collaboration with an inspections department in a large city department across their inspectors that are making health inspection decisions. Now, the key question that they are trying to inform with AI is a resource allocation decision. Given that we have scarce time of inspectors, how do we prioritize which restaurants to inspect? And we compare three key methods to predict violations. We look at what inspectors predict as those to prioritize. We look at what we call data poor algorithm. This is really just taking an average of historical inspections. And what we call a data-rich algorithm, which is a winning solution among machine learning engineers that takes in far more data, as well as a more sophisticated algorithm. And this is a context where not only do we care about the number of violations that a restaurant is likely to have, but there are other objectives that this department in particular cares about, like how overdue the inspections are, as well as fairness in terms of targeting certain ethnic restaurants and some of the other objectives here. And one of the unique features of this setting is that we can observe both the predictions that the human decision makers make and compare what the gains in prediction are, and then also observe the ultimate decision to see, do those gains in prediction translate to improvements in decisions? And what we find is that algorithms do provide large gains in terms of prediction, but at least in this context, we find little additional gains from algorithmic sophistication that use both much more data as well as a better algorithm, where we don't see a statistically significant difference in terms of the prediction gains. And yet, despite the fact that both of these algorithms provide large gains in prediction, what we see is that these gains in prediction don't ultimately translate into improvements in decisions. And this is because these decision makers are only about half as likely to follow algorithmic recommendations. And this is a setting where we can, in general, rule out some form of algorithmic aversion in the sense that the inspectors are very excited about using data to inform their decisions, and we didn't tell them that an algorithm was behind it to try to anticipate some of the algorithmic aversion that might happen. And what we find is that the reason that inspectors overrule a lot of these recommendations is because they're trying to balance other organizational objectives. And what they do is they rely on simple rules that they used in the past that may have helped them make better decisions in the past and override algorithms when they conflict. And yet this is exactly when they can actually realize some of the potential prediction gains in terms of algorithms, highlighting the fact that we need to really think about how to train managers, even when they have complementary knowledge that they can actually leverage to put them into use to ultimately improve the decisions that can be made when they work with algorithms. And so what this suggests is that while a lot of organizations have been very focused in investing in data and algorithmic sophistication, we need to think much more deeply about how to allocate and manage decision authority.
Now, of course, it's not as simple as just allocating decision authority to the algorithm just because the prediction is better. So I think there's a lot more work that needs to be done to understand more complementary investments that can help organizations better implement algorithms. Now, a second study that I'll touch on just very briefly, this is a Shi Kang, who's at Vanderbilt University, which is really looking at this last component of how do we think about how the reliance on algorithmic predictions affects the decision makers themselves and their underlying reasoning, which might have long-run implications for firms. Now, in this study, we partner with a leading investment research company. We run a field experiment across all of their analysts globally who work on analyzing mutual fund strategies. And what's really nice about this setting is that we see both their decisions, which are the forward-looking ratings for how this mutual fund strategy is going to perform, as well as their reasoning. They write these reports providing their reasoning behind the decision. And we have a lot of variation in terms of the experience of the analysts within the company, as well as complexity of the decision that's made. So analysts that are rating non-active funds generally have simpler decisions because these strategies are stable. You're really looking at how the macro environment has changed. Whereas those who are rating active equity funds have much more complex decisions. They need to rate the investment team, how the investment strategy has changed, and then see how that fits within the current macro environment. And what we observe is both the ratings as well as the reasoning that's assessed by an internal expert committee of how well reasoned this particular rating is. And to summarize our findings, what we find is that in general, algorithmic predictions not only affect the decisions that analysts take, the ratings that they assign, but the quality of their reasoning, and especially affect the new, less experienced analysts. And this effect varies depending on the complexity of the decision. For simpler decisions, analysts are able to make better decisions when they use predictions, but they end up with worse reasoning behind the decision, perhaps because they're less able to reason through the decision. Whereas for more complex decisions, analysts actually improve in reasoning when they are using these algorithmic predictions, but ultimately end up with worse decisions that are less able to predict the fund returns in the following few months. And what we see is that more experienced analysts are less affected, and they actually see improvements in terms of their ratings that improve with algorithmic predictions. And we actually also have now been testing the effect of interpretability, providing some interpretability behind these decisions. And what this broadly suggests is that there may potentially be a trade-off in using algorithmic predictions in terms of whether you're able to get better decisions or better reasoning behind these decisions, especially for new managers. And firms need to really think about this a little bit deeper. So just to wrap up in terms of the broader takeaways and the open questions for strategic decisions, there's three big questions that some of these findings, not just our research, but some of this other research in this strategy field suggests. One is, how can firms manage decision authority to realize gains from algorithms? In general, probably no time soon, firms are not going to simply allocate authority to algorithms, given the potential risks and the adverse consequences that might happen. How do we actually take into account how to manage decision authority for combining the predictions of algorithms with managers? And how do we take into account the importance of the reasoning quality behind the decision? Second, how does the use of AI change which firms are more likely to make better decisions? What some of this work suggests is that firms that were better able to have simple rules that allowed them to make better decisions in the past may actually be adversely affected. Now, much of the focus has been on technical capability and the quantity of data that's collected, but there may need to be some more thought put into which firms are likely to make better decisions in terms of the managerial capabilities in decision-making. And then lastly, how does the use of data and AI shape the competitive decisions that firms take? And what does this mean in terms of competition? Some of the early work in this space, including some of my own, suggests that a lot of firms are making competitive decisions that make firms more similar to their competitors, suggesting that a lot of the market is becoming more homogenized. How is this going to change the dynamics of how markets evolve? All right, thanks so much. I'm really looking forward to the rest of the presentations and the discussion. All right, well, thank you. Moving along to Cheng. You're up. Thank you, Eugene. Just make sure that I was actually prepared some slide, but because I think it's a long conversation, we see a lot of slides. So I try to maybe make this more informal, and so we can take some break, even it's not really a break.
By the way, my name is Chichen Xie. I'm the Chief Data Officer at Etsy. Etsy is a handmade like a marketplace. Like Amazon is selling for consumer goods, and we sell for unique items. And we are very proud to be the largest handmade marketplace in America, and we also have a footprint in Europe. And I come from Silicon Valley, so today I'm kind of talking to all of you more about the perspective of business. And I will actually talk two questions that I keep getting asked and ask myself every day. And I just, because we are recording, just want to make a note that anything I say is my own opinion, doesn't represent Etsy's opinion, and do not trade the stock market based on what I say, okay? So it's just my own opinion. The first thing I want to talk about is a lot of friends and executives have been talking, will AI replace humans? And I think this is a very scary way of framing the question, but I ask myself, what my job is secure? Or can I cut like the headcounts or save money on people so I can replace by AIs? And if so, then what's our standing in such kind of a new age of technology? So I'll first give the very short answer is that I think the answer to me is no. I don't think AI or whatever you see today is actually replacing human. On the other hand, I think they are more like a brain tool. I believe they will enhance humans' capabilities. If you think about our ancestors, our grandfathers, they probably bring horse or cow to help farming, because otherwise, your strength is not going to enough to grow a lot of fruits. And later we invented power tools, right? So almost everyone is using machines to do this construction work. No one is using their bare hands. And to me, I think this AI is kind of a tool for knowledge worker or for people who actually spend their mind to build value for the societies. And unfortunately, a lot of things we do today are quite boring and mundane. And we really, no human being really enjoying doing those tasks. And I think those are the top priority for the AI to help. So I say help, that's my thoughts, is that I think the best way is just like all we discussed today, is we kind of collaborate on that. But here's the scary question, is that if everyone can be like a superhuman, like a superhero, you suddenly have 300% of productivity. Does that mean we can reduce workforce? And unfortunately, I think the answer is yes, right? So if you think in that way, is that if the need remains the same, but the ability to satisfy the need is tripled, you don't need that much people. And I think that's actually open the question, is that how we handle such kind of paradigm shift. I will use myself as an example. This is not actually a new thing, but actually it's happened gradually. We just didn't notice that. When I was much younger, I need to call a travel agent to book an airline tickets. And, I need to talk to an agent. I need to plan. I need to watch a new, magazine and research a lot. But this day, I just go online. There are a lot of Priceline.com, Booking.com. I can just go online, quickly research and book, even before the AI. Forget about search engine. I mean, life is getting better. But a lot of people who took my call 20 years ago, they are gone. Their job was to disappear, right? And I think the similar thing is these days, like AI, I used to have my assistant to proofread all the writings I do, so I won't have typos or grammar errors. And I using all these AI tools today to do the proofreading. Much more efficient. I don't need to worry about sending email to my assistant in the late night, say, I need this in the morning, do it now. And I think this actually changed a lot of things, because do I still need an assistant? Yes, but probably not to do proofreading anymore. So I think as we are exploring AI in the industry, I think personally, I feel that AI has been changing the way how people work. So I would say that from my own perspective, there will be a new job being created. Like we talk about few-shot learnings. There need to be people who know how to interact with this system. So we talk about some companies hiring prompt engineer. What is prompt engineer? You don't write the code. You say, yeah, I don't write the code, but I know how to write a good way to interact with this AI
parameter systems. And this huge parameter system is like play video game. Like, if you can kind of figure out a way to interact with them efficiently, then you can make another value, even like this kind of job doesn't appear. So I think my first question is that will they replace human? Kind of depending on how you see that. And I think the second question is I want to talk about companies. If you run a company or you run a business, especially if you run a public company or big company, I think the question all the CEO is asking me is, should we be a pioneer or should we be a follower? And I want to talk about what I mean by pioneer or follower is when there's a new tool getting invented, there's a concept called technology risk and product risk. So technology risk, which we talk a lot of today, is that AI is not perfect. They can pass by exam. They can still make error. There's human interactions. But from business perspective, that you could build a very cool product, but no one willing to pay for that. That's the product risk, right? So now you have a very powerful tool, but how can you be sure that this tool can be used to build something that actually kind of satisfy a kind of human need? I think that is the product risk and technology risk. I will throw this away is that oftentimes we talk more about technology risk, but on industry, another thing we also kind of paying attention to is kind of this kind of product risk. But what I will predict is 3 years from today, the world will look very different. I don't know how it will look like, but I can tell myself that something will be very, very different. And I think AI probably won't immediately replace every human like a work. But there are one thing, just like now we are doing virtual, but I always miss the true human connection. I think as a human, there are something in our DNA that cannot be changed in just a couple of decades because it's part of our evolutions, right? So I think while AI will increase the productivity, especially we are today talking about a lot of people who are, if you are in MBA or in business, I think your role will be even more important because the ability to build a connection and earn trust will become even more critical to the business. And then how effective you can solve a boring test is no longer like that critical. So I will conclude my talk like say what I believe. I believe is that in a world that there are such kind of a paradigm shift or uncertainty, I think as an individual knowledge worker, the best mindset is to embrace uncertainty. Because the more you embrace these kind of disruptions, the more you like to open the door for opportunities. And that's conclude my talk. I will pass to the next speaker. Okay, thank you. Now, Sarah, take us to the macroeconomics and labor market. Great. Can everybody see my screen? Okay. So my name is Sarah Banna. I'm really excited to be part of this very esteemed panel. I've been taking screenshots the whole time, sending them to my co-authors and friends. So hope to share this work with you all. So in this paper, we're going to use AI to study AI. And in my opinion, the big hurdle to really studying the role of technology in the labor market is limited data. And so if we knew, for example, how everybody in this room and all the rooms in the world were using ChatGPT, and we knew what they were doing, and they knew how much time it saved, then we would be having a very different conversation right now. But in reality, we don't have that kind of information. Instead, we have government data, which is often produced at a very aggregate level with very long lag times. And so the innovation that we had here was that we can find the information and on the skills that workers have and the direction of change of the labor market in the form of online job postings. So that kind of information is hiding in plain sight. Job postings are pretty amazing tools. They have really rich text data on workers and firms. They're in close to real time. So as soon as somebody posts a job, like a prompt engineer, that's something that you can almost immediately collect. And it preserves variation across workers, which is very important because people's jobs are very different from one another. And so the project that we put together is using a foundation model, BERT. Emma talked a lot about different models. And so I'll talk a little bit more about them, but thanks so much, Emma, for the introduction there, which is
using that foundation model BERT to turn words into vectors. And the project is called Work2Vec as assigned to the Word2Vec model, which used word embeddings in 2013. And so the outline of this short talk is in the first paper, I'm going to estimate the value of various different attributes of jobs. And the way I'm going to do that is by training a salary prediction model and output feature importance scores with various different features of jobs. And so what I'll show you today is the attribution of various different IT skills to salary. And then in the second paper with Eric Brynjolfsson, Daniel Rock, and Sebastian Steffen, we measure changes in the job space over time. And the way we do that is by training an occupational classifier and a variational autoencoder so that we can look at the occupations and how they're changing over time and what's growing and shrinking. And so today I'll tell you a little bit about what occupations are growing when a firm adopts machine learning. And so this is, once again, a really short talk, so hope you all get to read the papers at some point in time too. So what do we do? Well, foundation models like GPT and BERT really efficiently convert words into these high dimensional vectors. And that allows us to facilitate the analysis of word relationships in various contexts. So if you ask for something in a given job posting, how valuable is it going to be? So we apply this model to salary determination, and we ask if we can predict the salaries from the text in job postings and what that text is going to tell us about the value attributable to various different skills. I built a supervised learning model with a BERT layer and use over 1 million job postings from 2019 with the medians of the recruiter inputted salaries. The recruiter inputted salaries are garnered from a platform, and these recruiter inputted salaries are pretty narrow ranges and something that the recruiter inputs, but not necessarily something that the job seeker sees. And so the two questions I'm going to answer are, how much variation does a BERT-based model explain? And then secondly, how does this compare to other benchmarks? So the answer to the first question is that a BERT-based model ends up explaining 83% in the variation in salaries. So that means that we can figure out the 83% of the salary through the text of the posting. If some of you might be familiar with the concept of R squared or the coefficient of variation, that's what that measure is. And so how does this compare to other benchmarks? Well, we can look at just occupations, which is what the government collects, and that explains 59% of the variation in salaries. Occupations by location, so allowing areas to differ in how much they pay a given worker, that gets you to about 70%. And even if you ask whether or not a given job is asking for 600 different skill clusters, and those are contained in the job, it still doesn't get you as close to the text. And so the punchline here is that there's a lot of interesting variation in the text that we can get at through a BERT-based model. And so the follow-on question is, which words or tokens play an outsized role? And so here I'm going to show you some results using an attribution method called integrated gradients. Integrated gradients outputs a feature importance score associated with every single word in the text. And so I can look at how much a given word in a given job posting is going to affect the salary. And this is quite interpretable in the sense that it has the same units as the salary is going to have. One thing I should mention about this is that this is not a causal method, right? So this is not, if I add, if I am not quasi-randomly adding a given characteristic, but you should think about this as an all else equal sort of situation. If we compare two postings, all else equal, this posting with this characteristic will have this different salary. And then the median value of given token or word is actually 0. So the figures I'm going to show you are going to focus on non-zero attributions. That's just a caveat I wanted to make. So let's look at some skills. I teach business analytics at Chapman, and the first skill I teach my students is pivot tables using Microsoft Excel. So I'm going to look at pivot tables first. So what you can see is that pivot tables have a slightly positive effect on salary.
It's not very high. It's a 0.0001% increase in salary. But I would like to think that I'm adding to my students' salaries by teaching these sorts of skills. And so if a student asks me, well, what should I learn next? Maybe one question that they have is, should I learn algorithmic development or web development? Well, what you can see here in this figure is that while algorithm development is a much more valuable skill, web development is requested in far more postings. And so you can see that there's a bit of a difference between these two skills. Let's look at Python and Java, which we talked, I think Jeff talked about Python a little bit earlier. And so if students are thinking, or people are thinking, workers are thinking about learning these different skills, whether they be Java or Python, you can see that they have approximately very similar effects on salary. And so that decision, or the role of salary in these decisions is potentially a little bit less important. So I did want to point out that these postings, and therefore the salary model, are all from 2019. And I think that that's really important because, as you can see, tools like ChatGPT allow you to code a lot better. And so we might see pretty substantial differences in the returns to a given skill moving forward. And so you can also think about the fact that different skills might be combined. So last week, Microsoft announced OpenAI Tech was coming to Microsoft Word. And what you can see from this figure is that Microsoft Office and productivity tools, that's one of the most frequent characteristic asked in job postings. But on average, it's actually associated with a negative salary, because if you're asking for Microsoft Word in a job posting, like I said, this is not a causal interpretation, but it likely means that you definitely need that tool, but we don't get asked for Microsoft Word in our job postings, for example, right? And so, but combining Microsoft Word with machine learning tools, which certainly have a much larger salary contribution, might mean something different for those who are using Microsoft Word. So that's sort of the first paper. Now I'll tell you briefly about the second piece of work, where we can use the same approach as a salary model to characterize the types of jobs that firms are posting. And so we're going to look here at the first time machine learning is requested in a job posting, and do what's called a difference in differences analysis, using variation within firm over time. And the way we're going to use machine learning in this context is in two ways. First, it's the treatment. Ultimately, we're going to look at firms before and after they request machine learning in a job posting. But then we're also going to use the text of the posting to characterize the centroid of a firm's posting using a 30-dimensional vector, and try and look at how the firm's postings change over time. So we're going to compare the centroid of a firm's posting with the first month that they post in the sample. And in particular, we're going to exclude postings that ask for machine learning here. So we're focused on non-machine learning jobs that the firm is posting. And so do firms change the composition of jobs that they post when they start asking for machine learning? Indeed, we find a significant effect on the cosine distance compared to the first month of postings. What that means is that firms, after they post their first machine learning job, end up posting for jobs that are much closer, slightly closer to what they posted in their first month, meaning that they're doubling down on a certain direction in their postings. What does that mean for the types of jobs that they move towards? So the occupations that we find driving these changes are team assemblers, mechanical engineers, computer and information systems managers, purchasing managers, and cost estimators. And these appear to be occupations that are complementary to machine learning, either through innovating or creating new product development, like team assemblers or mechanical engineers, but also resources that allow you to run machine learning tools like computer and information systems managers. Which occupations do firms move away from?
they seem to move away from a lot of clerk-related roles, but also something like merchandise display. And so maybe the data scientist who is doing merchandise display in the future doesn't necessarily call themselves a merchandise displayer. And so one positive note from both the moving towards and moving away occupations is that it does appear to be that the firms that adopt ML are posting more non-ML jobs over time. And so this is not a labor market reduction story. In fact, the firms that are posting for ML jobs appear to be growing at a rate of around 16 additional postings a month. And so I wanted to make a caveat to all of this work that the machine learning in 2015, which was the middle of the sample period in the last figure, differs a lot from the machine learning that we're experiencing today. So just like the predicted value of skills might change, the occupations that are being affected, for example, by ChatGPT, are likely changing as ML changes and the use cases that people are using ML for are simultaneously changing. So this is very much ongoing work, and I'd really love to hear what you're thinking, and certainly have enjoyed everybody else's presentation and look forward to the questions. So thank you so much, Yoongjin, and I will stop sharing my screen. All right. Well, that was amazing. Thank you. Now we're going to go to finally Taewon on the list. So now he's going to bring everything back together and make all the sense for us. Taewon, take it away. 안녕하십니까. 카네기 멜론 대학 김태환이라고 합니다. 영어 발음이 안 좋은데 한번 해보도록 하겠습니다. A growing number of companies are thinking about using AI to help or replace human decisions. An important aspect of human decision is ethical decision making. And I want to talk about the possibility of relying on AI for corporations' ethical decision makings. Perhaps using AI for ethics is tempting. First, maintaining ethics team is costly. Microsoft recently laid off the entire ethics team because they needed more money to invest in OpenAI. And additionally, because differing to someone else than myself can probably reduce my liability. So let me explore the possibility of differing to AI for ethical decision making. But first of all, let me be clear. By ethical decision making, I do not mean any decision that people intuitively or emotionally think are ethical, but only decisions rigorously developed and drawn from best ethical theory. So let me begin with a well-known dual process theory, according to which human mind has two distinct processes, system 1 and system 2. And system 1 is fast, unconscious, correlational, and intuitive, and something emotional. And it is 95% of how we make decisions. System 2 is slow, transparent, or conscious, or logical, and deliberative. It is only 5% of human mind, but it is a very important part of human decision making. And research show that rigorous ethical decision makings mainly involve system 2 as well as system 1. And ethical mistakes or unethical decision makings are highly involved with system 1. And system 1 is not itself wrong or bad because it is useful for many goals. But for ethical decision makings, system 2 is essential as well as system 1. Now return to AI. So the kind of AI we've been discussing today or recently in the newspapers is machine learning based. The foundational models, transformer models, large language models, however it is called, they are some kind of end-to-end models or deep learning powered models. You know, how many parameters are used? So they are, in short, automated statistics or a bunch of correlations. And that kind of AI is similar to system 1.
It is black box models and correlational and fast and approximation. And there is kind of AI similar to system 2, and some speaker touched upon this, which is often called the symbolic AI, or sometimes based of expert assistant, or nowadays called GoFei, good old-fashioned AI. But in some conferences like NeurIPS, GoFei sometimes beats end-to-end models too. And if we combine the current slide with the previous slide, then we learn something interesting. So the kinds of AI that we've been talking about recently, large language models and other deep learning powered end-to-end models are unlikely to be good at ethical decision making. And in fact, almost all ethical problems that we've been hearing from newspapers are not from symbolic AI, but end-to-end models. How many parameters they have? It can get better, can better approximate ethical decision making made by human experts. However, there are some categorical limitations. So here's an interesting example that I got from GPT-3. So large language models are generally not good at math problems. Why? Because they are inductive, probabilistic approach, whereas math is deductive inquiry. So if I ask, what is 1 + 1, then the GPT will say 3 or 2. But if I ask, what is 5,000 plus 4,000, then it can say, let's say 9,001. It is wrong mathematically. However, it is not necessarily wrong for probabilistic approach, because it is very nice approximation, but still it is wrong. So, and ethics is very different from mathematics in some manners. However, ethics is very similar to mathematics in some manners too, because ethical decision making in part involves logical reasoning. Logical reasoning is not everything about ethical decision making. However, without logical reasoning, you cannot make a good ethical decision making. So here's an example, a paradigm ethical decision framework called Immanuel Kant's categorical imperative. I'm not going to explain, you don't need to understand it. I just want to show the underlying logical structure of how to make ethical decision. And this is one part of the paper that I wrote, published in the Journal of Artificial Intelligence Research. And in other, this slide just is to show that some aspects of ethical theory or principle cannot but be represented by mathematical notation. It's almost impossible to use statistics to represent ethical decision making. So, categorical imperative, the first version is only a sophisticated version of golden rule, and the underlying structure of the ethical principle here can be represented with the mathematical notations, and the representation shows the importance of logical rules and reasoning and ethical decision making. So therefore, if we want to teach ethical theory to computers, then we need a computer that can understand system 1 and system 2 at the same time. However, foundational models and transform models, however the parameters they use are not really good at doing those things. Here's an interesting, useful figure from a very recent paper by cognitive scientists. And they make a similar distinction that I make too. They use the distinction between linguistic competence and non-linguistic competence. And linguistic competence is basically phonology, semantic, and syntax. And so they think and predict that large language models will get better and better at linguistic formal competence. However, functional competence, which includes formal reasoning, word knowledge, situation modeling, and communicative intent, which I think have been touched on by previous speakers about the situational knowledge, different types of knowledge. So those types of knowledge are difficult to learn.
from pure large language models. So therefore, unless we see a dual process AI or very well designed modular AI that include both systems 1 and 2, and we'd better not to rely on AI for ethical decision making. So therefore, I believe Microsoft better recreate an ethics team. Thank you. Okay, what I'd like to do is we have only 10 minutes. We originally hoped to have 30 minutes to have questions among ourselves and asking some questions. I don't know if there's any questions in the room that some of the audience participants in the room might want to ask. So if there's someone who could convey that question through chat, maybe we will pick it up. But in the meantime, with the time that we have, I'm going to just start with the first question that I ask our panelists to think about, and then with time that we have, we will just go around the room and answer to think about it. But in the meantime, if we can collect some questions from the audience, maybe we'll pick one or two to respond to to those questions. So the question I have is that we discussed is like, how are you actually using generative AI in your own practice of teaching and research? Now, we know that some of the panelists actually actively using these large language models as part of their research program. But other than that, as a method of doing research, right? How are they actually incorporating these in their own practice of teaching and research? I'd like to go in a reverse order, because Taewon asked, waited for so long. So maybe I will start with Taewon. Maybe you can tell us how you yourself are using conversation or large language model AI tools. Taewon? Maybe you didn't hear my question. Maybe I will jump to Sarah. Sarah, would you tell us how you are using it? Yeah. I think the best way to describe how I'm using it is like an office mate. So sometimes you ask your office mate to help you code, and sometimes they're helpful, sometimes they're not. Sometimes you ask your office mate to help you brainstorm, and then by writing out your thinking, you come up with more clarity. So I think brainstorming. I think the last way is like not just brainstorming, and then writing assistance, right? Sometimes you ask your office mate to read something for you. Hey, does this make sense? And then that's the third way I use ChatGPT on a regular basis. Except it was down today, so I think we have to get used to office mates that are not around too. Take a break. Cheng, how are you using it in your own practice? I can tell my own journey, which I think is very different. Is one day I decided to learn corporate finance. I know I'm not an accountant, I'm not a CFO, but I just feel that I don't understand how they talk, like all these jargons, like EBITDA, what's the reason between EBITDA, all these things. I bought a book like on corporate finance, and I read the book. But the problem is that I don't have finance background, so I get stuck all day long. So I give up. So then I open a ChatGPT actually, and then whenever I have a question, I just ask. And if I don't like the answer, I reframe my question and I ask. And I get addicted. I mean, learning accounting, come on, you get addicted. That's what I feel. So the whole weekend I was learning corporate finance because I can keep asking questions. And I won't call myself a CFO. I probably will never be a CFO. But after a weekend, I think I get all the jargons and everything and their meanings, right? The margins, all these terms, I understand their relationship. So I would say it changed the way I learn something new, especially outside my domain.
Yeah, yeah. So all of us who are in a teaching business have to worry about our future job careers. So Hyunjin, how are you using large language model in your own teaching and research practice? Yeah, sure. I think actually mine is pretty similar to Sarah's. I think that on the one hand, it helps with the cold start problem for anything, whether it's a short email or some grant application, getting a baseline, or even thinking about if there are ways to better summarize a title from an abstract. I think the other way that I like it for, especially as brainstorming, oftentimes it's wrong, and I know a lot of people on Twitter especially have focused on this, but I don't actually think that's the key thing about using these tools like ChatGPT. It's not so much about whether it comes up with the right papers for your literature review or whether it understands the theoretical model correctly. But even if I ask it for experiments I'm running, like, give me an experimental design of this, or how would you measure this? It's actually quite fun to think about different ideas it has and have it actually take the perspective of different people, because you can have it, model from some other sort of writings across the web and to try to get really diverse perspectives. Great. All right. I think next is going backward. Was it? Oh, not sure. So how are you using it in your own practice? So there is a pattern that you're seeing out here, and I think that one of the things that I've seen and I've encouraged students in classes and my colleagues to do is when you start out on a new research topic. So, for example, Youngjin, you know that I wrote a newsletter entry about this in my capacity as current president of the International Communication Association. I should say that my successor, the president-elect, is actually from South Korea, Unju Lee. So she is from South Korea, who will be taking over. But one of the things I wrote in my column was I asked ChatGPT, I said, what are the kinds of research topics that research questions that somebody in communication should use that are related to ChatGPT? And it responded and it says one of the topics would be the extent to which ChatGPT would impact the authenticity of communication. Well, it was a pleasant coincidence because Unju Lee, who I just mentioned, who is the president-elect, had actually chosen that as the conference theme for this year for the International Communication Association, authenticity in communication. So then I went one step further and I said, tell us what kinds of hypotheses you might have about how authenticity would be impacted, how authenticity in communication would be impacted. It gave me 4 hypotheses. I then took it and I said, could you give me an explanation of the mechanism for each of these? It gave me mechanisms for it. I went one step further and I said, but surely there must be some moderating variables where this hypothesis would be more true in one place as opposed to another. Lo and behold, it gave me some moderating variables. Now, to me, I think that conversation that I had with ChatGPT in the span of about 15 minutes would have been almost as I don't know whether I've had another conversation with a scholar on the just on the fly in 15 minutes to get me thinking. So it is, as was mentioned already, like a cold start. You get somebody else to do something to give you a brainstorm. Now, it really doesn't matter if someone were to tell me, that information was wrong, or that information was factually incorrect. My goal here was not to necessarily look for something that would be absolutely accurate. This is not a life and death situation. This is research that we're looking at. I'm not trying to make a decision about someone, and I wouldn't recommend it. But in a situation like this, I think getting the juices going, having a conversation which allows us to, get something started is just an incredibly powerful way of, in my mind, of being able to encourage all of us as researchers to, as was said, to use it as a buddy, like an office buddy of sorts. Okay, great. Metal, how are you using it? Thank you. So I think that, what people have mentioned so far, which makes it quite complementary. I think the fundamentals, though, and what I teach, so it depends, you're asking about teaching specifically. So what I teach, and at this time I teach primarily MBA courses that focus on introducing future business leaders to AI technologies through a business lens, and primarily
going through foundational knowledge to allow them to lead informed decisions regarding, innovating with AI, creating new value, enhancing business or other, decision performance by integrating these capabilities throughout the organizations. How to meaningfully assess the value of AI-based innovations and solutions. A lot of these questions require them to learn to ask questions, which maybe, ChatGPT can help answer, but really asking questions and asking the right questions and being critical is what at least my class kind of focuses on, including, give them the right background to foresee and detect AI-related risks, understanding pathways through which, AI can introduce, ethical, societal challenges, and allow them in their career to be integral to develop technological business policy strategies to mitigate, to both identify and develop new ideas, but also mitigate those risks. So, what everything had mentioned so far, I think these are great sort of complementary, but I think the fundamentals, at least for me, of what I teach, the presence, the availability of ChatGPT hasn't changed those, right? So I think I can include them as, and I'm looking into this as complementary, but I did find, as I'm asking myself those questions, I did find that the fundamentals haven't changed. Okay. Tef, I'm going to throw a curveball to you because we've been talking about how we use, but if a CEO stops you and asks, Jeff, like, what should I do now, right? So if a business leader is asking you, any business leader that you work with, ask about how they should think about that, large language model, what will be your one or two key advice? I think my advice right now would be to say, use it for ideation, use it for idea generation, right? Use it as a brainstorming technique. And then if you catch on to something, go with the flow with it, and then do what a lot of the people were talking about here, ask it to go a little bit deeper. I think as an ideation tool, it's phenomenal. And I think that's what I recommend, number one. And then number two, to build on what Nash is saying, is one thing to think about is a lot of us are using this individually. But I think it will be a great deal of fun to use this in a room. And I think that some of what Nash has said is going to be true, and that we'll have a different dynamics when it's used in that kind of setting. So I would say do experiments like that, try it yourself, and then do some experiments in a room. Great. Abasi, I'm going to ask you to say something that no one has said so far. Don't repeat yourself. Like no question. Like say something really clever. That you wanted to say. Well, I don't know. So I'll keep it short because I don't know if it's clever. So if it can't be clever, it should be short, right? I think that's always the thing. No, first of all, I think a lot of what we're talking about is already happening. I think we're seeing massive use of this, and certainly for tasks with a lot of, I guess that require a lot of creativity, like was what we've been talking about with research. It's very much for ideation, but even for things like software design, or things with a little bit more repetitive tasks, we're already seeing large layoffs. And it's not just the ethics teams, of course, that's part of it, but it's other more broadly. One of the things my PhD students and I are doing this semester is we're trying to write a paper together where we're doing experiments using ChatGPT. And I think for the first time, at least in my career, we had a long session on not experiment design, but prompt design. And we went into all the in-depth, the how to design and the implications it will have on what's generated, which is the data we want to analyze. So yeah, it's definitely a new frontier. Sorry, I didn't have anything clever for you, but it is exciting. All right. Well, Tianwan, anything you want to add to the conversation? I agree that ChatGPT, different types of large language models are useful for ideation and brainstorming, and creating prompts, and also writing the introduction of the grant proposals or papers. So some people think that, but here's something I want to say, and
some people think that using ChatGPT is very similar to using calculator for mathematics classes. Because in the U.S. at least we allow students to use engineering calculators, right? But I just want to say that calculators always correct. They never make mistake. However, when you use ChatGPT, we have to be often very careful. Yeah. Well, if I may share what I did was I teach a new product design class. So one of our clients is, asking us to think about how we use, it's like a pet product, Purina. And so we're helping them to build like an AI platform for pet market, right? And then we're doing like a user research, like a human-centered design approach, and and so forth. So I decided that I'm going to treat ChatGPT as if it is one of my students. So I asked ChatGPT to identify like a persona, and then I say, give me 7 extreme user personas, and they just generated it. So I said, give me demographic information. It just created like a fake persona, like with no time, like, with age and demographics and where they live and their family background, the breed of a dog. And then I said, give me a quote, because when you do user research, you usually have like a bunch of different interview quotes. And then it just generates like all fake quotes. But, like I've done this for many years and they look just, I could have used it as if like, I will not do that. But, but then I ask my students, I say, hey guys, so think about these characters, these personas, and then let's find out people who are like that, and then actually do real interviews. And then, and then I said, give me unmet needs insights. Then it generates 7 different unmet needs, market potential. And I said, okay, so who are the competitors? And it generates a bunch of competitors, and then, product design. So whole course, the project, I could have finished within 40 minutes at airport while waiting for my flight. And I was like, who needs like a whole semester, like a bunch of people doing the user research if we actually can generate realistic scenarios, use case scenarios with this kind of technologies. It was a little bit of a scary moment, but also quite fun. So, well, I don't know if we have any questions that audience in the room wants to ask. If not, I know this is lunchtime in Korea. It is almost getting quite close to midnight. I know that Nash needs to take, catch flight tomorrow morning. But yeah, I'd like to check with the room if there's any question that you guys want to ask. Probably not, because all the audience here look very starving. All right. Okay. Well, then we'll conclude the panel. Thank you for the time and attention, and I hope this was useful. I learned a lot. I mean, I think the colleagues who came today from all over the world, from France and U.S., different parts of U.S., really represent cutting-edge research in IS and management research, different disciplines of discipline in management, who are really looking at some of the cutting edge topics related to AI. So thank you for your attention, and once again, thank you, Professor Yang and Professor Kim, for the kind invitation and creating this opportunity to share our thoughts. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 유희 교수님께서 사실 저 많은 전문가분 다 소개해 주시고 또 질문이나 이런 발표 다 실무적인 내용을 다 해주셨습니다. 기회가 된다면 유희 교수를 다시 모시고 이런 걸 가져와도 좋을 것 같습니다. 5월달에 함께 오신다니까 김기호 회장님과 다음번 한번 이벤트 한번 발표해보겠습니다. 오전 세션 이상 마치도록 하겠습니다. 오전 세션에 대해서 저희가 한 되짚어볼 만한 내용들은 나중에 말미에 오후 세션 끝나고 한꺼번에 본인 기회를 갖도록 하겠습니다. 그럼 지금 점심시간인데요. 점심 식사는 12시부터
Thank you. Yeah, thank you. It was great. I learned so much. Thank you. So much. Thank All right. you. Thank you. They recorded it on YouTube, so I'm going to send you the link so that if you want to share with others, I
네, 오후 세션은 챗GPT로 대표되는 AI 혁명, 산업화 경영, 교육의 방향이라는 주제로 이제 여러분의 대표 준비되어 있습니다. 오후 세션 과장은 요새 그 챗GPT로 이제 바쁘신 분인데요. 경희대 경영대학의 이경정 교수님을 모시도록 하겠습니다. 환영 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 경희대학교의 이경전입니다. 오늘 한국경영학회 경제부 회장님 그리고 양희동 교수님께서 좋은 자리를 마련해 주셔가지고 오전에 굉장히 좋은 발표를 많이 들었고요. 오후에는 이제 한국 분들이 6분을 모셔서 발표를 듣고 패널 토론을 하는 시간을 가지도록 하겠습니다. 발표 순서는 가나다 순서로 할 예정이고요. 그 연사원 소개는 자세하게 31페이지부터 나와 있는데 간단히 소개해드리면 첫 번째 발표를 권영준 삼성 SBS 부사장님은 MIT와 하버드에서 오래 계셨습니다. MIT 링컨 대학에 있었고 NT 국보모 USA에 계셨고 미국 공군 리서치 랩에도 계셨습니다. 최근에 삼성 SBS로 오셔가지고 오늘 되게 테크니컬한 발표를 재미있게 해주실 것 같아서 기대를 많이 하고 있습니다. 김지현 SK 경영경제연구 부사장님은 SK의 대표적인 임원이시죠. 다음 커뮤니케이션 되셨고, 그다음에 메타버스, 블록체인, 웹3 이런 SK의 전략을 세우시면서 50여 번의 저서가 있으시고, 카이스트 경영대학원 공직 교수도 얘기하셨습니다. 홍정희 전무님은 사실 국민대 교수님이신데 마인즈랩의 지금 전무로 또 겸직하고 계시고요. 마인즈랩은 우리나라에서 초거대 AI 3대 회사로 선정된 회사에서 네이버의 하이퍼플러가 그다음에 트위티, 그다음에 마인즈랩의 마음 AI, 오늘 마음 AI를 중심으로 말씀드리겠습니다. 또 연세대학교 공부하실 때는 오랜만에 아마 목에 오신 거 아닐까 생각하고 있습니다. 이병준 서울대 경영대학 교수님은 요즘도 윤석열 정부의 아주 대표적인 IT 정책가로서 현재 국민통합위원회 경제계층분과위원장 하고 계시고요. 홍콩과기대 조로대 경영대 교수를 여기 하셨고 디지털 트랜스포메이션 관련 자문 활동을 많이 하고 계십니다. 윤준태 바이오 컴퍼니 AI 빅데이터 연구소장님이 발표하실 건데요. 이제 다음 소프트 옛날에 다음 소프트인데 이름을 바꿔서 바이오 컴퍼니로 상장을 최근에 몇 년 전에 했던 회사고요. 바이오 컴퍼니의 초기 멤버이시고 연세대학교 인공지능과 경영교수이시기도 합니다. 오늘 또 좋은 발표가 기대되고 있습니다. 오늘 발표는 이렇게 5분이 먼저 하시고 제가 마지막으로 하는데 제가 시간이 나오면 제가 좀 하고요. 각 발표는 14분 정도에 마치도록 해서 1분 정도는 연사가 교체되는 시간으로 활용하도록 하겠습니다. 첫 발표는 권영준 삼성 SBS 부사장님의 챗GPT 상장을 목표로 진행 중인 생성형 초거대 AI 모델 발표가 있겠습니다. 박수로 하겠습니다. 제목을 챗GPT 창작을 목적으로 진화하는 생성형 초거대 AI 모델. 원래 영어로 제가 타이틀을 뽑았었는데 오디언스에 대한 인포메이션을 하는 이야기를 갖고 왔습니다. 그 챗GPT를 얘기를 한다는 제일 먼저 한국 처음 센세이션. 챗GPT가 이 자료들 보신 분들 계시겠지만 1 밀리언 유저, 100만의 유저를 달성하는 데까지 공식적으로 5일이 걸렸거든요. 여러 다른 시스템들 비교할 만한 것들이 있는데 정말 저 넘버들을 보면 보통 다들 넘습니다. 그런데 저 5days라는 정말 경적으로 기록을 봤습니다. 그리고 100 밀리언 유저, 1억의 그들을 달성하는데 너무 멋있어요. 진짜 모르겠어요. 정말 너무 말도 안 되는 넘버인 것 같아요. 하여간 센세이션이라고 말씀드리고 싶고 그 센세이션의 뒤를 바치고 있는 뭔가 핵심 요소는 무엇일까 생각을 해봤는데 딱 2가지가 나오거든요. 제가 생각하기에는 저는 연구 원 출신이고 삼성 SBS 연구소장에서 좀 기술적인 면을 좀 말씀드리면 첫 번째 컴포넌트, 첫 번째 키 인그리디언트는
large language 모델, LLM이라고 이렇게 많이 보시는 large language 모델인 것 같은데 예전에 그 머신러닝에서 아니면 AI에서 curse of dimensionality라는 좀 안 좋은 그런 프린서플이 있었죠. 그 피처의 디멘션을 올리게 되면은 뭐 리니어 디멘션을 올렸는데 에디셔널하게 필요한 데이터는 뭐 슈퍼리니어, 엑스포넨셜 어마어마하게 많은 그 자료가 필요하다는 건데 그거에 대한 일종의 카운터 아이덴티인 것 같아요. The blessing of scale이라는 게 있는데 저는 모델을 키우는 거죠. 할 수 있으면 해달라는 거죠. 네. Curse of dimensionality에 구애받지 말고 할 수 있으면 해라. 컴퓨테이션의 데이터가 된다는 거죠. 그래서 요새 모델들을 보면은 어마어마합니다. 팜이라는 모델 540페이지, 챗GPT 3.5, 뭐 챗GPT 3가 175 빌리언 파라미터라고 파라미터의 개수가 뉴럴넷의 크기를 정하는 거고 그 크기가 그 파라미터의 개수가 얼마만큼의 데이터가 필요하고 얼마만큼의 컴퓨테이션이 필요하다라는 거죠. 여기 보면은 플럭스라는 유닛을 이용을 하지 된다고 floating points operations per second 해가지고 얼마나 많은 그 소수점 계산해야 돼요. 이게 어마어마한 것 같습니다. 그 스케일 10의 4승이었던 것이 예전에 누가 10의 4승 정도 레벨이었던 게 10의 8승 정도였던 게 10의 24승까지 보이고 GPT 3.5 챗GPT의 오리지널 작년에 처음 나왔을 때 그 버전을 잠깐 말씀드리면 GPT라는 거는 Generative Pre-trained Transformer라는 거는 그 language processing, natural language processing에 대한 평형적인 그런 neural architecture, attention이라는 기반의 메커니즘을 쓴 건데, transformer는 코덱 아키텍처라고 해서 코덱, 인코더, 디코더, 그 raw 텍스트를 받아가지고는 머신러닝이 이해할 수 있게 하는 픽처를 만드는 인코더, 버튼을 만들고 있죠. 그리고 그거에 반대되는 거, 그 어떤 코드, 데이터 스페이스의 정보를 이용해가지고 실제 데이터를 제너레이트하는 인코더 계열인데, 디코더로 되는 그 디코더를 갖다가 GPT라고 말씀드리고 싶습니다. 이거 가진 게 1750억 파라미터라고 하고 이전 버전도 있습니다. 이 정도가 그럴 것 같고, 근데 이 LLM만 가졌다고 해서 챗GPT가 나오는 건 아니고 챗GPT가 가져온 혁명 중에 하나가 그 되게 레볼루셔너리한 그 피처 중에 하나가 뭐냐면 그리고 트레이닝 메커니즘, 머신러닝이나 뭐 뉴럴넷은 트레이닝 메커니즘이 많이 필요한데 얘들이 가져온 챗GPT가 가져온 가장 혁명적인 방법 중에 하나는 뭐냐면 인스트럭션 파인 튜닝이라는 게 있는데 이게 사실 말이 좀 팬시할 수도 있는데 별게 아니에요. 되게 코먼 센스예요. 인스트럭션이라는 거는 어떤 지문이 주어졌을 때 그 지문에서 아주 간단한 문제를 만들어내는 거고 그 지문에서 간단한 그 문제에 대한 답을 찾을 수 있는 즉 인스트럭션 아웃풋 형태의 문제를 만들어내서 이게 가지고 슈퍼바이저를 뭐 아웃풋이 정답이라고 치면 저걸 레이블을 해서 슈퍼바이저를 할 수 있는 거죠. 그런 이런 인스트럭션 파인 튜닝 뭐 종류가 되게 많아요. 내추럴 트랜슬레이션도 있죠. QA, question answer, 뭐 빅피겨 센티멘트 애널리시스, 프로그램 엑스큐션 엄청 많습니다. 이게 사실은 실제로 비슷한데 챗GPT는 30K 이상의 그런 인스트럭션 문제를 가지고 그리고 두 번째로는 뭐냐면은 여기 슈퍼바이즈 러닝이 가냐 아니 이거에 on top of this 그 reinforcement learning 강화학습이라는 거 썼는데 강화학습도 좀 특이한 거 human feedback 썼는데 이게 뭐냐면은 강화학습이라는 거는 어떤 디시전 메이커 에이전트라는 디시전 메이커가 있는데 얘가 어떤 레셔널한 디시전이 나올 수 있도록 학습을 하는 그런 방법인데 이 레셔널한 디시전이라는 건 평가가 어떻게 하냐면 이 에이전트가 가지고 있는 어떤 그 자기가 생각하기에 뭐가 옳고 그르다 어떤 게 돈을 더 벌어오고 어떤 게 돈을 덜 벌어오고 이런 거에 대한 판단 기준인데 요거를 이베리에이션 하기 위해서는 슈퍼바이즈 러닝이랑 좀 다르게 어떤 스코어가 필요해요. 그 강화학습에서 얘기하는 리워드라는 게 리워드는 이게 리워딩한 거냐 아니면 이게 뭐 돈을 잃을 거냐. 근데 이 리워딩을 어떻게 디자인하느냐가 강화학습 퍼포먼스 굉장히 크게 작용을 하는데 챗GPT에서 가져온 거는 아주 무식한 그런 방법. 사람들이 결국에는 이 리워드 어마어마하게 많은 인적 자원을
해가지고 유형 펑션 모델이라고 하는 거예요. 그래서 서머리를 말씀드린다면 이게 페이퍼에 나와 있는데 이렇게 찾아보시면 돼요. 아직 공식적인 챗GPT에 대한 페이퍼는 아니지만 저는 인스트럭트 GPT라는 챗GPT를 교육하는 그 메소드ology에 대한 페이퍼인데 여기 보면 이 사람들이 인스트럭트 GPT는 인스트럭션 파인 튜닝이라는 스테이지와 RL with human feedback이라는 세 가지 단계를 거쳐 하게 되는데 첫 단계에서 들어가고 두 번째 단계에서 reinforcement learning 가지고 리워드를 줄 수 있는 리워드 모델이라 RM이라는 게 트레이닝하는 게 그 챗GPT의 그 모델이 GPT가 틀린데 이 리워드 모델 자체도 리워드 모델도 언어는 GPT 아키텍처 똑같이 나왔죠. 그러니까 얘한테 피드백을 주는 애조차도 GPT 아키텍처. 그래서 세 번째 단계 이제 풀리 오토메이션 되면 이걸 가지고 많은 그 자료를 가지고 사람의 도움이 없이 할 수 있는 단계를 가게 되는 이 세 단계죠. 이게 이들이 말하는 인스트럭트 GPT라는 거. 이거 조금 있겠지만 그런 식으로 트레인한다라고 알아주시면 될 것 같고요. 되게 좀 더 한 레벨을 내려가 보면은 어떤 알고리즘, 챗GPT라는 게 에이전트다. 랭귀지 모델이 에이전트라는 거 가지고 말씀드렸지만 어떤 디시전 메이킹을 하는 그런 유닛이죠. 왜 그러면 챗GPT가 에이전트일까요? 그리고 그 챗GPT라는 거는 어떤 reinforcement learning, 제너럴 인텔리전스 아무 박사님 뭐 어떻게 보면 비슷한 비율 수도 있는 것 같은데 제가 근래에 읽은 논문 중에 되게 재밌는 게 있었는데 MIT 교수가 쓰는 제이콥 앤드리아스라는 교수가 주장하는 22년 챗GPT가 나오기 전에 나온 페이퍼인데 모르겠어요. 너무 이게 챗GPT에서 얘기하는 그 인스트럭션 GPT의 그 방식과 너무 피팅한 거예요. 그런 디테일은 없지만 되게 알고리즘가 맞아요. 랭귀지 모델 as 에이전 모델이라는 여기 얘가 하나가 나와요. 이게 어떤 얘냐면은 프롬프트 튜닝이라는 방식인데 뭐냐면은 컴퓨터한테 어떤 그 랭귀지 모델한테 어떤 지문을 주면은 이 지문에 대한 나머지를 랭귀지 모델이 생성을 합니다. 여기 보면은 이 두꺼운 말로 된 게 내가 지금 주는 프롬프트인데 그럼 나머지 센 그냥 레귤러 페이스가 난 보드 페이스가 이제 GPT가 제너레이트 하는 액션이죠. 여기 무슨 소리냐면은 펜치라는 사람이 있는데 이 사람은 피지시스트예요. 물리학자고 그리고 이 사람한테 문제를 줬는데 올린 공이랑 나무가 리프가 액션에서 떨어뜨리면 누가 더 빨리 하겠네요. 피지시스트라는 그 어썸션을 줬기 때문에 챗GPT가 상당히 레전드. 피지시스트라면은 백큐에서는 그 질량의 상관, 무게의 상관없이 모든 물질이 같이 떨어진다는 거. 그래서 여기 보면 the golden ball and the leaf fall same ratio 써져 있죠. 근데 반대로 챗GPT한테 뭐라고 하냐면 펫에 대한 인포메이션 안 줘서 컨텐츠 안 줘. 얘가 피지시스트가 아니고 그럼 제네럴한 사람들한테 이 얘기를 물어보면 사람들은 틀릴 수도 있다라는 거, 뭐 맞을 수도 있지만 챗GPT가 그 가지고 있는 그 빌리프 자체는 제네럴한 그 컨센서스. 아마도 얘는 백큐는 둘이 질량이 다르기 때문에 물건으로 떨어질 것이라고 잘못된 예측을 하는 거죠. 근데 그것마저도 이제 얘기를 해줘. This is important. 왜냐? 이거 학습에 대한 그런 이게 어떻게 보면은 챗GPT를 에이전트로 볼 수 있는 그런 툴루가 되는데 왜냐? 챗GPT는 이러한 어떤 빌리프나 디자이어를 가지고 액션을 랜덤하게 뽑는 것이 아니고 어떤 이런 레셔널한 합리적인 기준이 있기 때문에 그거에 근거해서 뽑는다. 그래서 GPT나 이런 라지 랭귀지 모델 같은 경우는 에이전트 모델이나 할 수 있다. 중요한 거는 단순한 에이전트가 아니고 멀티태스크라는 에이전트라는 거예요. 그래서 챗GPT를 트레인한 게 뭐 웹 다큐멘트겠죠. 웹 다큐멘트 파일인데 챗GPT 같은 라이팅 에이전트인데 라이팅이라는 게 뭐 처음부터 끝까지 다 모든 스토리를 제대로 해줄 수 있는 거고, 그리고 단순한 픽스를 해줄 수 있는 그런 트랜스레이트 해줄 수 있는 여러 가지 있고, 챗GPT한테 그 중에 수학 같은 것도 있었죠. 문제까지 있죠. 그래서 math solver. 그리고 내추럴 랭귀지뿐만 아니고 프로그래밍 랭귀지 코드가 들어갔고,
프로그램 거기다가 퍼스널 시스템, 빙이나 뭐 이런 거 있어요. 예를 들어서 I need to throw a dinner party 뭐 이러면 이거에 대한 계획까지 그냥 지가 알아서 랜덤하게 짜줄 수 있다는. 그러면 이 ChatGPT 이름은요, 이게 과연 generative versus fabrication. fabrication은 우리가 조작이라는 거예요. generation은 아주 파지티브한 미닝이고, 제가 어제 이거 진짜 따뜻한 질문을 봤어요. 말도 안 되는 fabrication을 했더라고요. 스토리인데 좋게 만드실 수 있는 거고, 팩트체크를 한번 해주시는 겁니다. 비슷한 거 실험 한번 해보시면 되겠습니다. 그래서 이런 거에 대한 이런 이 fabrication에 대한 것에 대한 워닝을 하는 사람들이 있는데, 이 사람들 유명하신 분들인데 양 레콘, 그리고 노암 첨스키, 굉장히 유명한 MIT 공학교수, 그리고 앤드류 스탠포드의 AI 잘하시는 이분들 이 코멘트를 보면 약간 젤러스예요. 나 파티큐러리 이거를 별로 이노베이티브하고 nothing revolutionary. 그냥 티피컬하다는 거예요. Just writing. 이분은 basically high-tech pleasures. 하이텍으로 베끼는 기계다. 저거 하면 큰일 나죠. 미국학에서 한국에서 큰일 나겠지. Andre는 confidently make assertions that are blatantly false. 이 사람들이 내린 경우는 이제 다른. 근데 저는 약간 좀 젤러스라고 말씀드리고 싶어요. 챗GPT를 활용하는 거 이건 사실은 뭐 친구들이 너무 많으시는데 잘 하실 것 같아요. B2C 시스템에서 소프트웨어 애플리케이션 모든 분야에서 할 수 있고, 중요한 거는 이런 우리가 흔히 너무 많이 쓰는 그 뭐 워드 에디팅이라든지 아니면 뭐 이메일 뭐 이런 거 요약되는 거는 너무 뛰어나기 때문에 패러프레이즈를 쓸 수 있다. 마지막 장이야. 파이널 컷을 드린다면 챗GPT는 뭐냐? One size fits all 에이전트입니다. Based on large language. 하나의 모노리틱한 이런 어프로치는 챗봇 어프로치는 상당히 레볼루션이라고 말씀드리고, 레볼루션을 한 것뿐만 아니고 사람이 진짜 만들어내듯이 되게 친절한 사람 스타일의 가짜일 수 있지만 그런 걸 잘 해줘서 사람들이 좋아하는 게 아닌가 생각이 좀 듭니다. Trained on 570 GB 코코라. 이거는 사실 전체 인터넷에 존재하는 데이터가 약 tens of zettabyte. 굉장히 크죠. 몇억 배밖에 안 되는. 그 말은 뭐냐면 챗GPT는 어떻게 보면 굉장히 머스야 컴프레스. 이 모든 인포메이션을 가지고 굉장히 머스야. 그래서 얘를 복구를 하려면은 어쩔 수 없이 패브리케이션 들어가야 됩니다. 제너레이션이라고 말할 수 있는 거다. NLG4, NLG, Natural Language Generation for ChatGPT는 아주 너무 간단해요. Probabilistic sampling 한 다음에 이 seed를 가지고 패브리케이션. 근데 그럴싸하게 이게 굉장히 잘 맞아요. 그러면 마지막 question. 챗GPT는 창작할 수 있는가? 랜덤 샘플링 더하기 패브리케이션이 이게 창작이라고 줄 수 있는. 저는 우리도 그렇지 않나요? 어떻게 창작? 저도 어떤 랜덤 아이디어를 얻어서 여러 가지 조합해가지고 창조를 할 수도 있고, 그게 오리지널 material이냐 아니냐 상당히 힘든 거고, 이런 것들 따져봐야 되는 거. 팩트 계속 문제를 마지막으로 중요한 포인트가 이런 AI가 제너레이트하는 콘텐츠가 주어진 입력보다 더 좋은 타입들이 아마 굉장히 있는 거예요. 그거에 지금 제가 보기에는 가고 있는 지금 약간 임팩트가 제 부분 마치도록 하겠습니다. 네. 원영준 부장님께서 자료를 많이 준비하셨는데 시간이 좀 모자랐을 것 같습니다. 죄송하게 생각하고요. 14분밖에 안 드려서. 그리고 지금 유튜브에 계신 분이 아주 아우성이세요. 지금 오프라인에서는 잘 즐기고 있는데 송출이 안 되고 있는 것 같습니다. 그래서 하여튼 유튜브에 계신 분들 조금 죄송하지만 네. 두 번째 발표는 김지엄 사장, SK 경영경제연구소 김지엄 사장님께서 특이점이 도래한 초거대 AI 기업 경영진의 변화와 대응 방안이라는 주제로 말씀해 주셨습니다. 박수란님 축하드립니다.
네, 반갑습니다. 저는 챗GPT에 대해서 기업의 경영혁신 관점에서만 설명을 드릴게요. 기술 관점은 뭐 오전에도 많이 이야기했고 또 방금 전에 또 부사장님께서 설명을 해줬기 때문에 기업에서 그걸 어떻게 받아들이고 있나, 또 기업 관점에서 이 챗GPT를 어떻게 활용하려고 고민을 하고 있나, 그 말씀을 드리도록 하겠습니다. 제가 주목하는 챗GPT의 가장 핵심은 챗이에요. 챗. 컨버세이셔널 UI. 사실 지난 20년간 컴퓨터와 스마트폰의 작동 방식은 우리가 컴퓨터의 언어를 이해했죠. 스마트폰에 있는 특정한 X표를 눌러야 종료가 되고, 마우스를 가져가서 더블 클릭해야 실행되고, 화면을 확대하려고 하면 손가락을 확대를 해야 되고, 우리가 배웠거든요. 그런데 챗GPT가 보여준 가장 핵심은, 물론 근저에는 라지 랭귀지 모델이 있긴 하겠지만 사람의 언어를 이해한다는 거죠. 그래서 더 이상 컴퓨터 기계를 작동을 할 때 굳이 그 컴퓨터를 이해시키고자 하는 언어를 우리가 학습할 필요가 없다. 우리가 원래 말하는 자연어로 말하면 그냥 쉽게 말해서 개떡같이 말해도 찰떡같이 알아듣는 거죠. 저는 그게 핵심이라고 봅니다. 거기에 GPT-4가 나오면서 눈과 귀까지 달린 거죠. 기존에 GPT 3.5 이전만 해도 말과 글 정도였는데 이제 멀티모달 인터페이스가 지원이 되어서 그냥 카메라와 GPT-4를 연동하게 되면 우리가 보는 눈처럼 이 LLM 엔진이 사람이 보는 거와 똑같은 걸 보고 그걸 해석을 해준다는 거죠. 그게 가장 큰 특징이라고 생각을 합니다. 그래서 화면에 보여지는 마이크로소프트가 코파일럿 발표를 할 때 뭐 많은 생각들을 하셨겠는데, 저는 여기서 가장 주목해서 본 게 무엇이냐면, 이게 단순하게 컴퓨터에 있는 특정 문서 파일을 가지고 와서 무엇인가 생성해 주는 게 아니라, 예를 들면 MS 워드 파일을 기본으로 해서 요약하고 이걸 파워포인트 슬라이드로 만들어줘, 이게 아니라 여러 가지의 포맷들의 문서들을 조합한다는 겁니다. 문서 파일 이외에도 액티브 디렉토리에 저장된 프로필, 그리고 이메일의 메시지, 그리고 사내 인트라넷 게시판에 올려진 게시물, 회의록, 이런 모든 자료들을 조합을 해서 그걸 기반으로 해서 무엇인가 생성해 준다는 거죠. LLM 엔진이. 그것도 우리의 언어를 기반으로. 그러다 보니 우리가 사실 엑셀이나 파워포인트 이용하면서 사용하는 메뉴가 전체 기능의 10%도 안 되거든요. 나머지 90%는 쓰지도 않습니다. 그런데 그 90%를 쓸 수 있게 된 거죠. 말로써. 저만 해도 엑셀을 널리 쓰고 있지만 엑셀에 있는 모든 함수를 이해도 못하고 잘 쓰지도 못하거든요. 근데 그 함수를 쓸 수 있는 길이 열린 거죠. 그리고 그걸 가능하게 한 게 LLM 기술이고, 더 나아가서 제가 그냥 제 컴퓨터에 있는 워드 문서에서 화면에 보여지는 코파일럿 그대로 못 쓰거든요. 이걸 제대로 쓰려고 하면 마이크로소프트의 그래프가 필요합니다. 마이크로소프트의 그래프를 기반으로 내가 사용하는 아웃룩 메일, 그리고 팀즈, 게시물, 더 나가서 액티브 디렉토리에 있는 우리 회사에 있는 구성원 명단, 그리고 앞서 설명드린 것처럼 각종 문서 파일들, 이런 것들을 마이크로소프트 그래프에서 데이터를 API로 호출을 해서 그걸 기반으로 이렇게 작동되는 겁니다. 그래서 이걸 보면서 느낀 건, 야, 기업 현장에 마이크로소프트의 모든 오피스뿐만 아니라 아웃룩부터 시작해서 팀즈, 모든 것들로 회귀해야 되나? 왜냐하면 최근 기업 현장에서는 구글 독스도 많이 쓰고 있고 슬랙도 많이 쓰고 있거든요. 그런데 이걸 코파일럿을 제대로 쓰려고 하면, 즉 업무 생산성을 높이기 위해서 우리 회사에 있는 구성원들에게 이 코파일럿 기능을 제공하고자 하려고 하면 사실은 마이크로소프트에 있는 모든 것들로 바꿔야 된다는 겁니다. 그러니까 이게 어떻게 이제 기업 현장에 이걸 적용할까, 이런 고민들이 들기 시작하는 거죠. 사실 해보고 싶은 것 중에 하나는 이런 것들이거든요. 지난 2년간 우리 회사 내에 있는 특정 A 프로젝트 관련한 사내 메일, 그리고 회의록, 보고서, 이 내용을 다 뒤져가지고 가장 올바른 코멘트를 해준 직원이 누군지 찾아봐줘. 이런 것들이 진짜 해보고 싶은 거거든요. 그걸 가능하게 해준 거죠, 사실은. 만약 회사에서 했다면 이걸 찾기 위해서 어마어마한 리소스와 시간이 들고, 그리고 거기에 정부적 판단이 들어갈 텐데 이제 그걸 LLM 엔진이 해준 겁니다. 따지고 보면. 그러다 보니 회사 입장에서 시간을 어마어마하게 줄여준 거죠. 화면에 보여지는 건 포토샵에 LLM API가 붙은 거예요. 사실 디자이너가 10시간 동안 그래픽 작업을 하면서 공들여서 이미지 파일을 추출해야 되는 그 작업 시간을 화면에 보이는 것 1시간 만에 줄일 수가 있습니다. 다 모든 게 대화형으로 이루어지고 있거든요. 직접 메뉴를 누르고 레이어를 띄우고 필터 효과를 주고 뭘 찾아가지고 뭔가 선택하고 이펙트를 주고 이럴 필요가 없죠. 그저 말로만 하면, 글로만 하면 그게 제깍제깍 이루어지는 거죠. 그래서 기업 현장은 사실 챗GPT를 기반으로 우리 업무 생산성이 아주 혁신적으로 향상되겠구나, 그리고 퀄리티가 좋아지겠구나, 이런 생각들을 하고 있습니다. 다만 그걸 도입하는 과정에 그냥 구글 검색 쓰듯 챗GPT를 쓸 수 있는 게 아니라 챗GPT가 제공하는 기능들,
더 나아가서 앞서 소개해드렸던 마이크로소프트의 코파일럿 기능을 활용하려고 하면 우리 기업 내에 깊숙하게 그런 API 엔진들을 도입을 해야 되는구나. 근데 그런 것들이 과거와 뭐가 달라질까 고민들을 많이 하고 있습니다. 그러다 보니까 뭐 슬랙부터 시작해서 노션에 이르기까지 많은 협업들 입장에서는 이제 큰 재앙을 만났죠. 마이크로소프트가 그렇게 제공하는 그 경쟁을 어떻게 이길 수 있을까? 슬랙에도 그래서 챗GPT API가 연동되고 있긴 하거든요. 그런데 앞서 설명드린 것처럼 우리 기업 현장에는 우리가 찾고자 하는 어떤 정보가 단순하게 슬랙에 올라온 문서나 슬랙에 올라와 있는 게시물 정도 수준이 아니거든요. 각종 파워포인트 문서 파일, 엑셀 파일부터 시작해서 회사 내에 주고받은 이메일부터 시작해서 많은 자료들을 기반으로 해서 무엇인가 새로운 형태의 메시지를 추출하고자 하거든요. 그런 면에서 보면 슬랙에 가지고 있는 데이터가 제한적이라는 거죠. 그리고 다양한 IT 스타트업 그리고 기존의 전통 기업에서 서비스를 운영하고 있는 기업들 입장에서는 서비스의 품질 강화를 위해서 챗GPT를 어떻게 연동해야 될까라고 하는 고민들을 하고 있습니다. 우리 국내에도 여행 정보 서비스를 제공하는 마이 리얼트립이나 그리고 또 교육 서비스를 제공하고 있는 AI 헬피나 더 나아가서는 토스 이런 데에 챗GPT가 연동되고 있죠. 다만 챗GPT를 연동될 때 이제 고민이 많습니다. 챗GPT를 단순하게 집어넣는 정도 수준은 되지 않고 우리 기업만의 데이터를 연동해야 되거든요. 일례를 들면 화면에 보여지는 것과 같은 거죠. 챗GPT API를 그대로 가져와서 쓸 게 아니라 그 API 위에 우리만의 기업 특화된 데이터를 집어넣어야 아무나 쓰는 챗GPT가 아니라 우리 기업만의 제대로 된 경쟁차별에 대한 서비스를 제공할 수가 있죠. 그리고 그 과정에는 파인 튜닝이 되게 중요하고 그래서 기업 현장에서는 이 챗GPT API를 오픈 AI에서 제공하는 것들을 그대로 가져와서 쓰는 게 유리한가? 마이크로소프트 위에 엣저 위에 올라와 있는 API를 가져오는 게 더 유리한가? 아니면 맨 왼쪽에 있는 것처럼 우리 기업만의 버티컬 LLM이 필요한가? 이런 고민들을 하고 있죠. 왜냐하면 그냥 파운데이션 모델, 즉 소타 LLM을 그대로 가져다 쓰면 사실 다른 기업 대비 웬만한 데이터와 웬만한 파인 튜닝 아니고서는 차별화가 안 되거든요. 그러려고 하면 우리 기업의 내로우한 어떤 비즈니스 문제를 해결하기 위해선 독특한 우리 문제를 해결하기 위한 버티컬 LLM이 필요할 수 있죠. 그래서 마치 클라우드도 퍼블릭 클라우드 쓰다가 우리 기업만의 프라이빗 클라우드가 필요하다라고 해서 하이브리드 클라우드를 구축하잖아요. 근데 그것처럼 향후에는 그냥 소타 LLM을 쓰다가 우리 기업이 다른 경쟁 기업 대비 새로운 형태의 우리 기업만의 버티컬 LLM이 있어야 경쟁 차별화가 가능하다라고 한다고 하면 버티컬 LLM에 대한 투자가 필요할 수 있죠. 그래서 기업 현장에서는 지금 다각도로 고민을 많이 하고 있습니다. 1번, 그냥 챗GPT를 구성원들에게 구글 검색, 네이버 검색 쓰듯이 그냥 쓰라고 할 건가? 2번, 그래도 우리 기업의 보안 문제도 있고 프롬프트에 올라가는 데이터가 우리 기업의 개인정보나 기업 기밀을 또 유출할 수가 있잖아요. 그러다 보니 2번, 우리 기업만의 내재화된 방식으로 소타 LLM을 가져오되 우리 기업의 데이터를 어떻게 파인 튜닝해서 제공할 것인가가 2번. 그리고 3번은 앞서 설명드린 것처럼 버티컬 LLM, 우리 기업만의 LLM을 필요로 하는 건 아닌가 이런 고민들을 하고 있다는 겁니다. 그 측면에서 보면 기업의 현장에서의 챗GPT 활용은 크게 세 가지로 나뉩니다. 첫 번째는 우리 업무의 생산성을 높이기 위해서 우리 구성원들에게 보다 업무에 도움이 될 수 있는 툴로서 접근하는 거죠. 이게 1번이고요. 2번은 특정한 내로우한 비즈니스 문제를 해결하기 위한 그런 문제로서 챗GPT를 활용하는 거죠. 그래서 앞서 소개해드린 것처럼 토스에서 제공하는 금융 챗봇 상담을 위한 전문적인 챗GPT나 혹은 영어 교육 사이트에서 영어 교육을 원어민 교사를 쓰는 게 아니라 챗GPT를 활용해서 보조교사가 등장을 하든 혹은 아예 원어민 교사를 대체하는 방식으로 아예 버추얼 튜터가 등장을 하든 그런 방식으로 챗GPT를 쓰는 것. 그게 바로 이제 두 번째 사업 효율화죠. 실제 우리의 프로덕트를 바꾸고 우리 비즈니스의 품질을 바꾸는 거죠. 그런 목적으로 쓰는 게 이제 두 번째. 그걸 위해서는 앞서 설명드린 것처럼 소타 LLM을 가져온다 하더라도 우리 기업의 데이터를 어떻게 집어넣고 그 안에서 어떤 파인 튜닝을 해서 서비스를 고도화할 것인가 이제 그런 숙제가 남아있겠죠. 세 번째는 가운데. 진짜 우리 기업이 새로운 비즈니스 모델로 혁신하고자 할 때 그때는 부분 버티컬 LLM이 필요할 수도 있고요. 근데 그런 방식의 챗GPT를 어떻게 도입할까 이런 고민들을 하고 있습니다. 그런 세 번째. BM 혁신 측면에서는 모든 전통 기업에 저런 버추얼 LLM을 만들어서 새로운 비즈니스 도메인에 새로운 비즈니스 모델의 혁신의 기회를 갖는 건 아니라고 생각을 합니다. 그런 측면에서 보면 세 가지 정도가 향후의 LLM과 즉 챗GPT와 같은 AGI 서비스와 가장 어울릴 거라고 저는 보고 있습니다. 첫 번째는 메타버스. 왜냐하면 VR, AR 디바이스를 끼고 메타버스 공간을 가게 되면 정말 사용이 불편하거든요. 거기서 키보드 타이핑하는 건 생각도 못하고 뭔가 클릭하는 것만 해도 되게 불편합니다.
그때 챗GPT의 컨버세이셔널 UI가 되게 편하거든요. 그냥 AI 에이전트로 호출해서 마치 자비스처럼 무엇인가 시키면 알아서 다 해주거든요. 텔레포트로 어디든 이동할 수 있고 내가 원하는 파일 불러드릴 수도 있고 화면을 크게 키울 수도 있고 다 말로써 동작이 가능하죠. 그런 면에서 메타버스와 챗GPT LLM이 가장 어울린다. 그쪽에서 새로운 비즈니스 도메인의 혁신의 기회가 있겠다. 두 번째는 게임이죠. 게임이야말로 돌아다니면서 특히 시뮬레이션 게임부터 시작해서 리니지와 같은 게임들은 돌아다니면서 수많은 NPC들과 만나거든요. 그런 NPC들이 다 살아 숨쉰다고 하면 AGI를 통해서 그런다 보면 게임의 재미가 증폭되겠죠. 두 번째는 게임 속 NPC가 에이전트화되는 거죠. 그때 쓰일 수 있고 세 번째는 로봇입니다. 로봇 작동하는 방식이나 로봇과의 커뮤니케이션 방식에 있어서 챗GPT가 도입된다고 하면 로봇의 산업도 혁신할 수 있는 기회가 마련되지 않을까 싶은 생각을 가지고 있습니다. 이게 최근에 기업 현장에서 챗GPT를 보면서 고민하고 있는 영역들입니다. 네, 감사합니다. 네, 김지현 상무님께서 부사장님 오랫동안 상무로 계셨기 때문에 늘 뭐 앞서가시는 그런 좋은 인사이트를 주셨습니다. 다음 발표는 손병희 마음 회사이름 바꾸셨어요? 네? 원래 마인즈랩인데 지금 보니까 오늘 발표 자료에 주식회사 마음 AI라고 이렇게 회사명이 바뀌어 있습니다. 손병희 전무님, 사실 이제 유태준 대표님과 두 분이 아주 친밀한 사이시고, 그래서 이제 대표님이 직접 오시거나 또는 전무님이 또 이렇게 오시는 그런 상황에 따라서 두 분이 같이 이렇게 오십니다. 최근에 주가가 폭등해서 앞으로 갈 길이 멀지만 어떻게 보면 챗GPT 수혜주로서 대표적인 지금 한국의 회사로 자리매김하고 있습니다. 네, 초고도 언어 모델 활용 방안 마음 AI 중심으로 발표해 주시겠습니다. 네. 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 소개받은 손병희입니다. 굉장히 이 자리에 서 있는 게 뿌듯한데요. 그 이유는 뭐냐면 우리 회사 제품을 설명할 수 있다는 게 너무 자랑스럽습니다. 챗 GPT하고 어떻게 이렇게 딱 맞물렸는지 저도 놀라울 정도입니다. 그래서 지금 보시면은 저희가 R이 그 옛날 불과 한 2, 3일 전에 마인즈랩이었거든요. 근데 아직 이제 주주총회가 다음 주 목요일에 있어서 주주총회 이후에 4월 1일자로 사명이 바뀝니다. 그래서 마인즈랩 환경에서 저희가 R을 깨고 마음 AI로 저희 플랫폼으로 넘어가고 있거든요. 네, 실제 이제 마음 AI라는 플랫폼이 완성이 됐고 그게 백엔드에서 프론트엔드까지 23개의 모듈로 실시간으로 동작이 되고 있습니다. 그 중에 하나가 그 중에 이제 5개가 핵심 엔진 저희 인공지능 엔진이 있는데요. 시각, 청각, 그다음에 보이스, 그다음에 페이스, 그다음에 언어 이렇게 5개의 엔진을 가지고 있는데 그 엔진이 이제 마음 AI에서 돌아가고 있게 되고요. 그다음에 저희 그 기술뿐만 아니라 네이버나 그다음에 뭐 KT나 카카오나 그다음에 MS나 구글이나 아마존이나 해외에 있는 그다음에 국내에 있는 모든 인공지능들을 저희가 이 마음 AI에 또 미드웨어 도구가 있습니다. 마음 오케스트라라는 도구가 있는데 그 도구를 이용을 하게 되면 그 인공지능이 API 형태로 제공이 되잖아요. 그러면 그 기능을 저희가 다 블록으로 만들어 놨어요. 그래서 그냥 드래그 앤 드롭 하면 서비스가 구축이 됩니다. 그래서 4월 5일 날 저희 행사가 있거든요. 그때 오셔가지고 실제 시뮬레이션 해보실 수도 있습니다. 저희 사업 모델은 Fine Tune Train, 그다음에 AI 모델 인퍼런스, 그다음에 AI 휴먼인데요. 이 3가지 형태로 설명을 드리도록 하겠습니다. 다 아시겠지만 이제 인공지능 시스템 특징은 그냥 데이터가 들어가서 처리해서 나오는 게 아니라 학습된 데이터가 어떠한 그 처리기에 들어가서 데이터가 나오게 되는데 그 처리기
안에서 나오는 어떤 프로그램을 우리가 인공지능 관점에서는 모델이라고 부르게 됩니다. 그래서 그 모델을 가지고 실제 데이터를 다시 넣어봐서 인퍼런스를 하게 되어 있습니다. 그래서 그냥 시스템 구조랑 인공지능 시스템 구조가 엄연히 다르고 그다음에 이제 부르는 용어가 좀 다르다라는 걸 좀 아시면 좋을 것 같습니다. 그래서 마음 AI에서 초고대 언어 모델을 말씀을 드릴 텐데 이경전 교수님도 말씀을 드렸지만 저희가 작년에 이 프로젝트를 제가 그 마인즈랩에 따온 첫 번째 케이스였는데 네이버하고 KT가 그 초고대 AI 공급 업체였어요. 그다음에 이제 한 군데를 더 선정을 하게 되는데 그때 저희 이제 마인즈랩이 선정이 돼서 작년에 62군데의 수요처에 저희가 초고대 AI를 공급을 했습니다. 근데 그 당시에는 이게 좀 시스템이 잘 갖춰져 있지 않아서 좀 부족한 부분이 있었는데 어떤 부분이 있었냐면 아까 방금 전에 말씀드렸지만 그냥 데이터를 집어넣는 게 아니라 학습 데이터를 집어넣어야 되고 학습 데이터를 집어넣기 위해서는 데이터 셋 구조가 좀 잘 정비가 되어 있어야 되는데 우리나라의 수요처는 대부분 이제 중소기업들이 인공지능 기술을 접목하고자 하는데요. 데이터 셋이 잘 준비가 되어 있지 않았습니다. 그래서 올해도 이제 그 사업을 계속 진행을 하려고 하는데요. 저희가 데이터를 주시면 파인튜닝, 인퍼런스 이 영역에 있는 모든 프로세스를 자동화 시켜놨습니다. 그래서 이제 데이터만 딱 넣으면 파인튜닝해서 아까 이제 버티컬 LMM이 필요하다 그러면 도메인 스페시픽하게 저희의 어떤 마음 GPT라든지 이런 것들을 분양해 가서 사업을 또 하실 수가 있고요. 아니면 나는 여기에서 인퍼런스만 하고 싶다 그러면 인퍼런스 해서 바로 서비스에 사용을 하시면 되는 부분이 있습니다. 그래서 초고대 AI 공급업체로 등장이 됐고요. 계속 말씀을 들으셨을 거예요. 이 초고대 AI가 굉장히 스펙트럼이 넓습니다. 그래서 1.3B에서부터 지금 네이버가 204빌리언 파라미터의 모델을 가지고 있는데요. 저희는 이 당시에 그러니까 불과 작년 얘기예요. 작년에 이거 이제 어떻게 할 거냐. 네이버도 204빌리언 파라미터고 지금 GPT-3도 175빌리언 파라미터인데 어떻게 하고 내부에서 굉장히 논쟁을 벌였거든요. 그때 저희가 내놓은 결론은 모델이 크면 GPU를 또 여러 장 써야 되고 그다음에 이거를 운영하는데 돈이 어마어마하게 들어가요. 아시겠지만 챗GPT가 선투자가 1조가 투자가 됐거든요. 근데 저희가 테스트를 해보니까 6빌리언 파라미터를 가지고서도 똑같은 성능을 내더라고요. 그래서 저희는 초고대 AI 공급 업체 중에서 네이버나 KT는 아주 저쪽 앞쪽에 있는 메가트론급의 그 모델을 사용을 했고요. 저희는 이제 경량화된 최적화된 그러니까 GPU 한 장에 이렇게 운영이 되는 그런 모델을 선택을 해서 초고대 AI의 공급 업체가 됐습니다. 그래서 성능 향상도 보장이 됐고요. 여러 태스크에 이제 활용을 하게 되는데 저희가 이제 5개의 태스크를 중점적으로 실행을 했는데요. 이제 버트 모델 같은 경우에는 클래시피케이션하고 퀘스천 앤서링 이 2가지 태스크를 가지고 API 서비스를 했고 그다음에 바트는 서머라이제이션을 가지고 서비스를 했습니다. 그다음에 이제 GPT 계열은 이제 챗봇이라든지 크리에이티브 제너레이션이었는데요. 챗 GPT가 나오기 전까지만 하더라도 지금 여기에 나오는 태스크의 챗봇은 좀 시나리오 기반의 챗봇이었어요. 그래서 약간 좀 틀에 갖춘 그런 챗봇이었는데 챗 GPT가 나오면서 이제 저희 모델도 이렇게 점프업이 돼서 지금은 여러분들 저희 마음 AI 홈페이지에 들어가시면은 저희 마음 GPT를 쓰실 수가 있습니다. 그리고 도메인 스페시픽한 2개의 마음 GPT가 오픈이 되어 있고요. 그다음에 4월 5일 날 8개 도메인 스페시픽한 저희 마음 GPT가 오픈이 되고 있습니다. 그래서 지금은 그 마음 GPT 중에서도 뷰티 쪽, 그다음에 법률 이게 2개가 먼저 올라가 있고요. 혹시 관심 있으시면 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 서두에 말씀드렸듯이 파인튠, 트레인, 그다음에 인퍼런스 서비스를 저희가 지금 공격적으로 이 비즈니스 모델을 선택을 했고요.
그다음에 여기에 이제 고객 맞춤형 인공지능 학습 서비스, 그다음에 말씀드렸던 마음 오케스트라 기반의 인공지능 추론 서비스, 그리고 아까 5개 핵심 엔진들을 종합해 보면 이게 휴먼 AI로 바뀌거든요. 그래서 직업별 AI 제공 서비스까지 저희가 3개의 모델, 비즈니스 모델을 가지고 제공을 하고 있습니다. 그다음에 말씀드렸던 5개 저희가 주력하고 있는 태스크고요. 이게 저희 홈페이지입니다. 홈페이지 들어가 보시면 다 사용을 해보실 수가 있고요. 마음 GPT와 마음 오케스트라를 무료로 이용을 하실 수가 있습니다. 그다음에 마음 GPT에 대한 화면 내용이고요. 그래서 GPT 엔진을 선택을 해서 다양한 그 엔진들을 활용해 보실 수가 있고요. 지금은 챗 GPT랑 GPT-3 다빈치 이 부분이 올라가 있고요. 그 다음에 캐나다의 코히어 AI 그 API가 연동되어 있습니다. 코히어.ai 같은 경우에는 그 한글은 지원은 되어 있지 않고요. 영어만 지원이 되고 있고, 저희 마음 GPT 같은 경우에는 뷰티와 그다음에 러 해서 2가지 도메인 스페시픽한 마음 GPT가 연동이 되어 있습니다. 그 내용을 그 슬라이드에 담았고요. 그다음에 GPT 엔진의 파이프라인 플로우를 그 오른쪽에서 직접 볼 수 있습니다. 여러분들이 그 휴대폰으로도 들어가서 하실 수도 있거든요. 해서 보시면은 질문을 했을 때 오른쪽에 플로우를 보실 수가 있고요. 그 플로우 밑에 보시면은 그 워크플로우 사용하러 가기라고 버튼이 있어요. 이 워크플로우가 마음 오케스트라를 이용하는 버튼입니다. 그래서 이거를 선택해서 들어가시면 여러분들이 생각했던 그 AI 서비스들 있잖아요. 그런 서비스들을 실제로 만들어 보실 수가 있는데, 제가 전체적인 그 워크플로우 하나 예를 가져왔습니다. 그래서 지금 오픈 AI, 뭐 API, 뉴스나 환율 이런 서비스들이 있고, 그다음에 타사 AI API가 있고, 그다음에 마인즈랩의 API가 있고요. 그래서 이런 것들을 조합을 해서 내가 영상으로도 이거를 디스플레이 할 수도 있고요. 목소리로도 디스플레이 할 수도 있고, 텍스트로도 디스플레이 할 수 있는데, 그 디바이스는 뭐 모바일이든 PC든 노봇이든 태블릿이든 투명 OLED든 여러 가지 디바이스에 이렇게 디스플레이 될 수 있는 그런 플랫폼으로 구성이 되어 있습니다. 그래서 저희가 이런 부분들로 좀 강점이 있다라는 것을 말씀을 드리고 있고요. 그다음에 제가 링크를 다 달아놨는데, 여기에 보시면 이제 마음 오케스트라를 실습하는 부분들이 있습니다. 이 부분은 참고하시면 될 것 같습니다. 그다음에 직업별 AI 휴먼 있는데요. 아까 말씀드렸던 그 5가지 핵심 엔진들을 다 인티그레이트해서 휴먼 AI를 제공을 하고 있고요. 저희의 목표는 그 단순 반복되는 그런 일들을 이런 인공인간이 대체하는 부분으로 비즈니스 모델을 하고 있습니다. 그래서 지금 그 4월 5일 날 M3 버전이 오픈이 되는데요. M1이 그 원래는 그 핵심 엔진 5개 각각 엔진들을 연구를 했다라고 하면, M2 버전에서는 그 엔진 중에서 뭐 감성을 좀 더 인식을 한다거나 아니면 언어를 좀 다양하게 한다거나 고도화하는 부분으로 넘어갔다라고 하면, M3는 챗 GPT가 나오면서 진짜 자연어를 이해하고 대화하는 그런 그 휴먼 AI를 만들었습니다. 그래서 이제 플랫폼 시대로 가고 있다라고 해서 저희가 이제 레이어 4개로 나눠서 애니 디바이스 그리고 휴먼 AI를 통해서 내가 원하는 것들을 서비스하는 그런 형태로 되어 있고요. 여기에는 중간에 이제 미들웨어 단을 둬서 여러 가지 인공지능 기술이 있다면 이런 기술들을 내가 생각만 해서 끝나는 게 아니라 직접 여기에서 적용을 해보고 적용한 다음에 바로 이제 서비스를 할 수 있는 그런 부분으로 넘어갈 수 있겠습니다. 그다음에 다양한 디바이스로 할 수가 있고요. 앱은 하나의 앱, 그리고 앱을 설치할 필요도 없고 저희 홈페이지에 들어가시면 이렇게 나타날 수 있습니다. 말씀드렸던 AI 엔진 API들 되어 있고요. 네. 그래서 뒷부분은 그 마인즈랩에 대한 지금 저희가 이제 사명이 변경이 되거든요. 마음 AI로 변경이 되는데 저희 회사에 대한 내용들입니다.
그리고 주요 사업은 제가 앞에 서두에도 말씀드렸기 때문에 넘어가도록 하겠습니다. 네. 그리고 주요 그 핵심 기술, 주요 고객사 내용들입니다. 네. 여기까지 말씀을 드렸습니다. 성적인 전문의 잘 발표 주셨는데 그 내용을 보니까 저희가 후원 부분을 좀 받았어야 되는 것 같아요. 그 김재구 회장님께서 한국경영학회 회사 홍보를 잘 해주셔가지고 좋은 참고가 됐습니다. 좀 하나 한국기업의 사례로 저희가 이해하고 오늘 좀 토론에 활용하도록 하겠습니다. 다음 연사는 서울대학교 경영대 유병준 교수님입니다. 제목은 챗GPT 경영 활용 현황과 미래 활용 방안입니다. 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하세요. 예, 오늘 참 앞에 뭐 너무 좋은 얘기 많이 해주셔서 제가 뭐 가져온 그냥 그 경영 케이스들하고 미래 방향에 대해서 저희 뭐 MIS 학자로서 생각하는 부분에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 뭐 챗GPT는 뭐 이미 아시는 대로 오픈 AI가 이제 만들어서 지금 센세이션을 일으키고 있는데요. 이거를 최근에 이제 미국에서 설문조사를 해봤더니 그 피시볼이라는 이제 평가 사이트에서 보니까 응답자들 중에 30%가 챗GPT 또는 다른 AI 프로그램 이미 작업에 사용한 적이 있다라고 얘기를 해서 작업의 생산성을 높이는데 이미 주요 회사의 직원들이 쓰고 있다라는 얘기가 되겠습니다. 그래서 이메일 초안 작성이라든지 아이디어 생성, 코드 작성, 연구 또는 회의록 요약 등에서 이미 생산성을 올리는 데 이미 쓰이는 걸로는 유용성이 이미 입증이 되었고 실제 쓰이고 있는 걸로 보입니다. 그래서 온라인 교육 플랫폼인 코세라의 CEO 마지온 칼다라는 사람의 경우에는 이메일을 작성할 때 뭐 이런 내용까지 한 거죠. 친근하고 긍정적이며 권위 있는 어조로 연설문을 작성해 달라고 해서 이런 내용을 하고 있습니다. 그리고 저희 학교 학장님께서 저희 학교 그 환영사를 쓸 때 권위 있는 어조를 한번 써달라고 그래서 실제 하다가 여기까지가 챗GPT가 잘 써한 거라고 얘기를 하시고 이렇게 그 저희 입학생들한테 얘기를 하고 실제 쓰고 계신데 상당히 권위 있으면서도 잘 쓴 거를 국어로도 잘 보여주고 있습니다. 그래서 미국 그 휴대폰 통신사 민트 모바일의 오너 겸 이제 영화 배우인 라이언 레이놀즈, 뭐 유명한 배우죠. 레이놀즈가 챗GPT한테 라이언 레이놀즈의 말투로 농담과 욕설을 사용해서 광고 대본을 작성하라고까지 제시를 하면 요것을 이제 해주는 것까지 나와 있습니다. 이 양반이 그 영화에서도 좀 그런 욕설이라는 게 되게 유명한 이 양반의 트레이드 마크 같은 게 있는데 이런 것까지도 반영을 한 글을 써주는 것까지를 하고 있습니다. 한국의 경우에는 이 GPT 3.5, 챗GPT 기반 모델인 GPT 3.5 응용 인터페이스를 접목한 서비스들이 이미 출시되고 있다는 거죠. 그래서 헬스케어 플랫폼인 굿닥의 경우에 건강 A 챗봇 서비스, 건강 시술 관련 질문에 이미 답변을 제공하고 있고 그 3.3이죠. 세금 신고 환급 서비스인 3.3의 세금 챗봇 AI 점삼이 같은 경우 이미 질문에 대해서 이 활용이 되고 있습니다. 그래서 우리나라에서도 이미 상당 부분의 활용에 이미 들어가서 생산성을 높이는 데 쓰이고 있고 활용이 되고 있습니다. 그리고 뭐 제스퍼라는 이제 그 컨텐츠 생성 AI 에서는 말씀대로 블로그나 50개 이상의 생성 템플릿을 제공하고 있고 이것들을 다양한 기업 고객들이 이미 쓰고 있어서 노동력을 소위 줄이는데 늘어나고 있고 전 세계 10만 명 이상의 이미 유료 구독 고객을 가지고 있어서 이게 활용이 되고 있는 거죠. 이미 경영 활동에 쓰는 기업들이 늘어나고 있습니다. 여기서 뭐 GPT 한계는 뭐 이미 앞에서 다뤘겠지만 수학 계산에 약하다라는 얘기, 언어 얘기가 있었죠. 그리고 이제 지금 데이터가 21년까지만 돼 있다고 그랬었던 거. 그다음에 영어 지리에 비해서 한글 지리가 답변의 정확도가 떨어진다. 이거는 한글 데이터가 뭐 여기 나왔지만 뭐 상당히 적기 때문에 러닝이 부족하지 않은가라는 부분이 있어서 네이버와 카카오가 아마 한국 대화에 이제 이런 언어 모델들 같은 것들을 내서 이런 부분을 보완하지 않을까라고 생각을 합니다. 뭐 저희 학교
언어학과랑도 네이버가 코퍼스도 개발하고 이렇게 해서 계속해서 언어 학습을, 한국어 학습을 하는데 기본적으로 데이터 양이 한국어가 적다라는 것은 좀 뭐 한계라고 할 수는 있을 것 같습니다. 그다음에 잘못된 그 정보이 편향된 거 아까 소개해 주셨지만 할로시네이션이라는 게 있어서 잘못 배우면 잘못 알게 되는 것, 이것이 좀 또 문제라서 그 부분의 보완이 필요할 것 같고, 개인의 프라이버시 침해에 대해서는 챗GPT를 이용하면 회사의 그 정보가 유출된다고 해서 JP모간, 시티그룹 등이 직원들의 챗GPT 사용을 금지를 하고 있는 이런 내용까지 우려들도 있다는 내용이 되겠습니다. 보안, 해킹 문제 등이 좀 문제가 되고 있죠. 이러한 한계점 때문에 그 샘 알트만, 그죠? 오픈 AI CEO가 중요한데 쓰지 말라고, 일단 아마 책임을 벗어나기 위해서 같은데 CEO가 쓰지 말라고, 그런 부분에서는 쓰지 말라고 얘기를 해서 보조적으로나 쓰라는 얘기를 했습니다. 네. 그리고 사실 아직 그런 부분에서 미완성이라는 얘기를 했던 건데요. 그래서 미래에는 그래서 마케팅 컨텐츠 작성, 이메일 작성, 컨텐츠 요약 등 이런 것들을 할 수 있을 것으로 이미 검증이 된 건데, 일단은 인간이 수행하는 작업을 자동화해서 다양한 비즈니스 컨텍스트에서 생산성을 향상시킬 수 있는 보조 도구로 쓰이고, 단순 작업으로 볼 때는 지식 노동자의 1년차 잡을 대체하는 데 상당히 도움이 될 것으로 보입니다. 이것은 우리나라 젊은 초년차들에게 사실은 잡의 경쟁자로서 잡을 줄이는 역할을 하는 것에 상당히 의미가 있을 것이다라고 생각을 합니다. 일단 그리고 기업 내부 활용 목적으로 지금 많이 쓰려고 검토하고 있다는 얘기가 많이 있습니다. 그러니까 외부로 나갈 경우, 이것을 가지고 외부로 나갈 경우 자신의 정보가 학습돼서 유출될 가능성이 있어서 내부 활용 목적으로 검토하고 있는 기업들이 많이 있는 걸로 보입니다. 유출을, 그러니까 러닝한 걸 밖으로 안 가져가게 하겠다는 거죠. 그리고 챗봇을 이용한 고객 서비스가 응답 시간을 획기적으로 줄여줄 걸로 보입니다. 요즘 사실은 이미 그 콜 서비스가 AI로 바뀌어서 저도 그 대기하던 시간이 없이 바로 응답해주는 서비스가 요즘 KT에서 이렇게 나오고 이런 걸 보니까 좀 대기가 없어지고 어느 정도 서비스를 해주는 것들이 나와 있다는 게 상당히 좀 고무적이고 의미가 있는 일이라고 생각을 할 수 있을 것 같습니다. 네, 그래서 이제 그 가능성은 무한대이지만 근데 하지만 아직 미완성이라고 그러는 게, 저도 AI 서비스를 일부 써봤지만 아직까지는 그 저희가 생각하는 트레시홀드를 넘었다라는 것을 보이기는 조금, 일부 작업에서는 보조도구로 쓰이고 있지만 넘지 않지 않았나. 이것이 아이폰은 이제 스티브 잡스가 아이폰을 그 스마트폰 시장에서 내놓음으로써 고객이 어돔트하는 이제 역치를, 트레시홀드 포인트를 넘어가면서 실제로 이제 도입이 빨리 되었는데요. 그만큼 많이 지금 조금씩 점진적으로 서비스가 좋아지고는 있지만 아직 고객들이 솔선해서 쓰는 것은 이제 챗GPT를 보이는 정도가 한계가 아니었나라는 생각이 들거든요. 그래서 잘 쓸 용도를 찾아야 되고, 우선 상대적으로 단순 화이트 칼라의 작업을 대체하는 데 쓰는 것으로는 생산성이 나오는 것은 검증이 된 것 같습니다. 제가 이번에 저희 학교 MBA 학생들한테 시험 문제로 이걸 내봤어요. 그래서 네이버가 AI를 한다면 어떻게 하는 것이 좋겠느냐, 이 챗GPT 모델에 대항을 하는 빈스라면 어떻게 하겠느냐라고 얘기를 했는데, 두 가지 얘기가 저희 학생들의 집단 지성에도 얘기했던 게 두 가지 같습니다. 첫째, 한국형 모델이 나와서 뭔가 이 영어에서 지금 말씀드린 한국형 학습이 안 됐는데 한국 유저를 대상으로 하는 특화된 모델로는 경쟁력이 있을 것 같다. 이게 사실은 네이버가 검색에서 계속 주장했던 거기도 하거든요. 네이버가 전체에게 이기겠다는 게 아니라 번역이나 검색에서 한국 고객을 대상으로 국제 서비스보다는 나은 서비스를 제공하겠다라는 얘기를 했었는데, 그것과 같이 AI에서도 그런 모델을 쓰는 것을 일단은 표방하면 그 부분에 엣지가 있지 않겠느냐가 첫 번째였고요. 두 번째는 네이버의 애플리케이션과 연계되는 AI 연동을 잘 시켜야 될 것 같다였습니다. 그러니까 애플리케이션을, 그러니까 예를 들어서 네이버 스마트 스토어 같이 리테일이나 이런 부분과 연동이 잘 되는 것을 통해서 결합을 된 모델, 그러니까 자신의 서비스와 결합시킴으로써 효과, 네트워크 효과를 가지고 있고 커스터머를 락인시킬 수 있는 이러한 부분에서 장점을 가질 수 있지 않나라고 저희 학생들이 제안한, 제가 보기에 가장 괜찮았던 대답이 그 두 가지 종류로 카테고리 되는데, 저도 그런 생각과 일치하는 거라고 생각을 합니다. 과거 기술의 도입 역사에서
자동차나 소셜 네트워크 서비스가 처음에 나왔을 때 이 용도가 무엇일까에 대해서 각각 다른 프리딕션들이 많이 있었습니다. 근데 결론적으로 거기에서 생각과는 다른 임팩트들이 많이 발생을 했습니다. 자동차 같은 경우에 처음에 그냥 수송수단으로 생각했었는데 수송수단의 목적보다는 사회적으로 세상의 그 계층을 바꿨고 생활 패턴을 바꿨죠. 그래서 그러한 부분에서 새로운 기술의 도입에 대해서 우리가 어떻게 할 것이다라고 지금 예측하는 것이 그렇게 맞을까에 대해서도 좀 생각을 해봐야 될 것이고, 시장이 돌아가면서 시장에서 고객의 선택을 본다면 그 플렉서블하게 기다리면서 고객의 선택에 맞춰서 시장이 선택하는 방향을 쫓아가야지 되지 않을까. 우리가 주장한다고 되는 것은 아닐 거고요. 시장이 선택하는 것일 것이다라고 생각을 합니다. 역시 결론에서는 이 새로운 챗GPT의 경영에 대한 용도는 창의적인 기업가들의 여러 가지 트라이얼들이 있을 거고요. 그 중에서 시장이 선택하는 결론이 나올 것 같습니다. 그래서 그 문제를 극복하고자 하는 창의적 기업가들이 나올 텐데 그 중에서 잡스의 아이폰과 같이 역치를 넘어서고 고객이 도입을 자발적으로 하고 싶어하는 서비스 레벨과 서비스가 나온다면 그것을 시장이 선택할 거고 그 영역은 이제 큰 발전과 어둠션이 일어날 것인데 아직은 모른다. 답이 아니에요. 그리고 미완을 극복하는 것도 역시 창의적인 기업가, 우리 마음 AI 같은 창의적 기업가들이 해주는 것을 기다려야 될 건데 그 중에 누군가가 그죠? 승자가 있을 것이다 라는 생각을 해보겠습니다. 네, 이상으로 마치겠습니다. 감사합니다. 이 마이크가 안 들린다고 해서 오프라인 참석자 온라인 참석자의 차별화 전략으로 안 들리면 안 들리시는 거예요. 마이크 다 꽂기 때문에 나올 수도 있고 지금 연사님들이 잘 협조해 주셔서 시간 잘 맞춰가고 있고요. 다음 발표는 바이오 컴퍼니의 윤준태 박사님. 역시 지금 모교에서 지금 교수도 하고 계시고 또 모교에서 공부하셨는데 오랜만에 연습해 보시는 거 아닌가라는 생각을 듭니다. 바이오 컴퍼니는 이제 빅데이터 회사였는데 이제 이 초보대 AI 시대에 어떻게 적응해 나가는지 아마 나름의 어떤 솔루션을 오늘 설명해 주실 것 같습니다. 전문 지식을 갖춘 AI 활용과 산업 혁신이라는 주제로 발표하시겠습니다. 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하세요. 네, 저는 바이브 컴퍼니의 윤준태라고 합니다. 저는 지금 바이브 컴퍼니에서 연구개발 총괄을 하고 있고요. 제가 오늘 어떤 내용으로 발표를 할까 이렇게 생각을 해봤는데 아무래도 뭐 예를 들면 GPT라든지 혹은 뭐 여러 가지 이제 산업에 대한 어떤 혹은 지금 현재의 응용이라든지 이런 분야에 대해서는 많은 분들이 이제 말씀을 해주실 거로 이제 생각을 했고 교수님들도 계시고 하니까 저는 지금 현재 조금 전문 분야 그리고 저희가 했던 거를 조금 말씀을 좀 드릴까 합니다. 그래서 앞으로 지금 이 챗GPT라고 하는 것이 생기면서 과연 어떤 방향의 것이 더 하나가 뜰 수 있을 것인가에 대해서 제가 좀 생각을 해보고 저희가 지금 R&D를 해왔던 거 그리고 데모 서비스를 좀 보여드릴까 합니다. 우선 오늘 말씀드릴 거는 뭐냐면 버추얼 에이전트 혹은 우리가 AI 어시스턴트라고도 하고 혹은 인공지능 비서라고도 하고 이렇게 이야기를 하는 것이 있습니다. 뭐냐면 우리가 보통 사용자의 그런 자연어 음성을 이해하고 원하는 태스크를 수행하는 응용 프로그램이라고 우리가 보통 정의를 하고 또 이제 뭐 RPA 같은 것들이 또 여기에 속하기도 합니다. 그런데 이런 규모들이 점점 지금 커져가고 있고요. 그래서 2025년까지
이런 고급 가상비서 시장이라고 하는 게 50% 이상이 산업별 도메인에 특화될 거라고 그렇게 보고 있어요. 그러니까 그 무슨 말이냐면 지금까지 우리가 그 생각해 왔던 것들 이런 것들은 주로 이제 뭐 검색 그리고 우리가 전문적인 분야에 있어서는 적어도 이런 지적인 그런 노동자 이런 부분들에 대해서는 저희가 어떻게 그 대체하기가 힘들다. 지금도 저는 이제 이게 대체한다라기보다는 이런 부분에 있어서의 비용을 상당히 많이 줄여줄 거라고 생각을 하는데요. 그래서 결국 우리가 지금 접근할 수 있는 쪽이 그 전문 분야에 대한 그런 쪽의 지식을 가지고 그 일을 해줄 수 있는 지금 챗GPT라고 하는 것이 어떻게 보면은 굉장히 전문적인 그런 지식을 가지고 있고 그런 부분들에 대해서도 도움을 줄 수 있다라는 거거든요. 그러면 챗GPT만 갖고 되느냐? 그렇지는 않습니다. 왜냐하면 이 챗GPT라고 하는 게 지금 이제 뭐 빙이라든지 혹은 챗GPT4도 나오고 있지만 이 바로바로 이런 실시간 데이터가 반영이 되거나 혹은 전문적인 예를 들면 주가와 같은 그런 영역에 있어서까지 적용이 되지는 않습니다. 그러다 보니까 이걸 좀 더 효율화시킬 필요가 있는데요. 이런 부분들에 있어서는 그동안 이제 우리가 AI 어시스턴트라고 하면 보통 이 AI 어시스턴트는 그 우리가 AI 스피커를 주로 많이 얘기했습니다. 그래서 요즘 AI 스피커들 나오는 거 많이 보셨잖아요. 예를 들면 구글 홈이라든지 뭐 SK에서도 나오고 있고 뭐 많이 나오고 있지 않습니까? KT에서 나오고 있고 그런 부분들이 있는데 이런 것들은 대부분 그동안에는 개인 일정 관리, 뭐 소셜 관리, 그다음에 뭐 번역이라든지 혹은 검색, 음악, 날씨 약간은 조금 일상적인 일을 좀 많이 도와준다라고 볼 수가 있습니다. 근데 이런 것들을 조금 우리가 더 나아가서 생각을 해보면 사실 우리가 하는 일들은 대부분 우리가 뭐 마케팅과 관련된 일을 하든 아니면 금융과 관련된 일을 하든 자기가 업무가 어떤 것이 돼서 뭐 뉴스를 읽고 그걸 요약을 해야 하든 혹은 어떤 데이터를 읽어야 하든 우리가 관련된 대부분의 일들은 전문적인 업무와 관련된 일이라는 거죠. 이런 것들에 과연 도움을 줄 수 있을 것인가라고 하는 것이 저희의 관심이었고요. 그리고 앞으로 이쪽 분야가 굉장히 커질 가능성이 있다고 저희는 보고 있습니다. 이를테면 저희가 이제 가상비서라고 했으니까 그럼 비서의 업무는 뭐냐? 비서의 업무가 그냥 일반적으로 내가 그냥 뭐 차 끓여오고 뭐 이런 것일 수도 있지만 그런 것뿐만 아니라 나의 가상비서라고 한다면 전문 지식을 가지고 있는 가상비서라고 한다면 자료를 탐색을 합니다. 그래서 자료가 도대체 어디 있고 어디서 찾아야 하는지 알고 있고 그래서 원하는 정보를 빠르게 탐색하고 즉시 찾아낼 수 있는 거 그리고 그 자료들을 다 모아가지고 정리할 수 있는 거 그다음에 이것은 어떻게 보면은 우리가 그냥 문과를 나왔는데 거기에서 보면은 뭐 예를 들면 데이터를 분석해야 되는 그런 업무들이 있다. 이런 것도 사실 쉽지 않습니다. 이런 것들을 대신할 수 있는지 그리고 패턴 인식을 할 수 있는지 그다음에 그런 것들에 대해서 우리가 사용자가 원하는 업무를 실행해 주는 거, 그다음에 리포팅까지 해줄 수 있는 그런 역할들을 해주는 것이 우리가 원하는 그런 가상 가상 그 에이전트 혹은 가상 비서라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 우리가 생각해 볼 수 있는 예를 들면 저희가 이제 지금 프로토타입으로 지금 만들었던 것은 뭐였냐면 금융 어시스턴트예요. 금융 어시스턴트는 뭐냐면 인터페이스는 자연어로 인간과 커뮤니케이션이 가능한 그런 지능 인터페이스고 그림표 기반의 설명이 필요한 경우에는 그런 것들을 해줄 수도 있고 그리고 또 탐색을 해줄 수도 있는 거죠. 저 대신 다양한 자료들을 탐색하고 그걸 보여줄 수 있기도 해야 될 것이고 분석도 해줄 수 있고 그 다음에 더 이제 나아가서는 나를 위해서 매일매일 그냥 리포트를 만들어줄 수 있는 혹은 이런 것들은 바로 우리가 이제 흔히 얘기하는 금융에서 이야기하는 금융 그 RA 같은 역할을 해줄 수 있거나 혹은 그 RA를 더 도와줄 수 있거나 그래서 시간, 이 일을 하는 전문적인 일을 하는 데 들어가는 시간을 대폭 줄일 수 있는 그런 역할을 해줄 수 있어야 된다는 겁니다. 그래서 지금 여기에 보시면은 이제 금융 어시스턴트의 필요 증가라고 하는 거는 뭐냐면 뭐 예를 들면 정량적인 금융 분석. 우리 일반적인 사람은 사실은 지금 어떻게 보면은 이 뭐 요건 이제 조금 지난 이야기이기도 합니다만은 코로나 때 어마어마하게 많은 그런 그 증권 계좌가 생겼어요. 그래서 뭐 4천만 개가로 추정이 된다고 하거든요. 제가 2017년쯤 뭐 이때 그 주식에 관해서 이제 뭔가 시스템을 만들 때쯤에서는 500만 개 정도라고 그랬었거든요. 근데 지금 이렇게 늘었고 개인의 그런 관심사가 이렇게 늘었음에도 불구하고 지금 여전히 이 정보가 비대칭적이다. 그래서 개인들은 사실 이 업무를 자기가 매일 회사 일 다니고 하면서 집에 가가지고 이거 뭐 그 뭐죠 회사 같은 거 분석하고 뭐 이럴 시간 없습니다. 그러다 보니까 이런 것들 할 그 여력이 없고 그러다 보니까 개인 투자자에게는 절대적으로
불리한 상황인데 불구하고 사람들이 여기 이렇게 달려 들어가지고 주식 투자를 하는 거죠. 그러다 보니까 많은 돈을 잃게 되고 그런 문제가 있다라는 겁니다. 그래서 저희가 생각하는 어시스턴트, 앞으로 어시스턴트는 어떻게 될 거냐? 예를 들면 우리가 원하는 그런 그 웹이 있을 겁니다. 이를테면 웹이라든지 그런 것들이 있는데 그런 것들은 굉장히 많은 메뉴가 있어요. 그래서 예를 들면 금융 서비스 뭐 하나 우리가 HTS 가서 내가 뭐 투자 한번 하려고 해도 사실 우리가 투자하는 거 뭐 있습니까? 가가지고 가격 보는 거 하고 그다음에 매수 매도 버튼 누르는 거 말고 사실 별로 한 게 없지 않습니까? 그렇다라는 얘기는 이 많은 메뉴들 중에서 내가 어디로 어떻게 가야 되는지, 내가 원하는 정보가 어디 있는지를 모른다라는 거죠. 그런데 그런 것들을 굉장히 쉽게 찾아줄 수 있는 그런 인터페이스들이 만들어지고 있다. 그리고 그러한 우리가 그 역할을 뭐라고 하느냐? 웹가이드라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 가이드 역할을 첫 번째 하고 두 번째는 뭐냐면 우리가 가지고 있는 수없이 많은 그런 데이터베이스가 있습니다. 예를 들면 가격에 대한 거라든지 혹은 그 지식 베이스, 용어를 잘 모르는 경우도 있거든요. 이런 것들에 대한 것들, 이런 것들을 내가 알기 쉽게 바로 설명을 해주고 풀어주는 것, 이런 것이 있을 수 있고 세 번째는 대화형 검색입니다. 앞으로 검색은 지금 더 이상 그냥 지금까지 키워드 검색, 2000년부터 지금 뭐 한 1990년 초반부터 시작이 됐죠, 사실은. 그때 처음에 뭐 익사이트니 뭐 이런 그 검색 엔진이 나왔다가 구글이 이제 완전히 평정을 한 다음에 20년이 흘렀어요. 그리고 지금 그동안에 20년 동안에는 많은 그런 그 기업형 그런 키워드 기반의 검색이 나왔는데 앞으로 이 검색도 더 나아갈 거라는 거죠. 이를테면 이제는 자연어로 검색하는 게 전혀 어색하지 않습니다. 왜냐? 과거에는 자연어로 검색을 하더라도 결국은 키워드 검색을 하기 때문에 우리가 굳이 자연어 검색을 할 이유가 없었어요. 그런데 이제는 자연어 검색을 할 이유가 생겼습니다. 왜냐? 그 자연어를 우리가 입력을 하더라도 그거에 대한 대답을 찾아줄 수 있기 때문이죠. 그리고 그런 것들을 바탕으로 해서 우리가 어떻게 리포트를 만들어줄 수 있을 것인가. 그리고 이런 이 AI 어시스턴트는 이렇게 나를 위해서 가이드를 해주고 자료를 찾아주고 검색을 해주고 리포트까지 만들어주는 그런 역할을 하게 될 거라는 거예요. 그래서 제가 여기 뭐 혹시 그 인터넷이 불편할까봐 그냥 뭘 해놓기는 했는데 여기 보면 이 지금 데모를 할 때는 저희가 지금 막 너무 이 챗GPT를 너무 많이 쓰다 보니까 이게 챗GPT가 약간 버틀렉이 있어요. 그래가지고 조금 느려질 수 있다라는 거를 좀 감안해 주시고요. 이를테면 이런 거예요. 뭐 이를테면 이런 질문을 하는 거죠. 뭐 약간 틀려도 됩니다만 어쨌든 이런 검색을 하는 겁니다. 그러면 지금 여기에 나오는 게 지금 요 부분이 지금 답변을 요약하는 부분입니다. 제가 아까 말씀드린 바와 같이 답변을 요약하는 부분이고 그다음에 이것은 뭐냐면 지금 우리가 가지고 있는 많은 콘텐츠들에서 실제로 답을 찾아주는 부분에 해당을 합니다. 그러니까 과거에는 검색이라고 하면 예를 들어서 조금 전에 제가 반도체 시장에 대한 전망을 이야기를 했는데 반도체 시장 뭐 이런 식으로 우리가 검색을 하던 거에서 반도체 시장과 관련돼서 정확하게 이야기하고 있는 답변을 찾아주고 그 답변을 바탕으로 해가지고 챗GPT를 이용하는 겁니다. 그러면 어떻게 되냐면 그 내용들을 완벽하게 이제 요약을 해가지고 어떤 내용을 적어줄 수 있다라는 거죠. 그러니까 여기서 이제 말씀드린 바와 같이 이를테면 어시스턴트에서도 마찬가지입니다. 예를 들어 뭐 삼성전자 주가는 뭐 이런 식으로 물어볼 수도 있지만 예를 들면 아까 말씀드린 바와 같이 뭐 예를 들어서 테슬라 뭐 인베스터 데이에 대한 반응은 뭐 이런 식으로 이렇게 검색을 할 수도 있겠죠. 근데 이게 아까도 이제 말씀드렸지만 좀 느린데요. 뭐 점점점점이라도 좀 했었어야 되는데 아무튼 이런 식으로 하면 과거에는 이런 것들에 대한 답변을 찾기 되게 힘들어요. 근데 이제는 어시스턴트처럼 바로 이렇게 테슬라에 대한 인베스터 데이에 대한 것들을 바로 보여줄 수 있죠. 이 내용은 챗GPT는 이 내용 보여줄 수는 없어요. 왜냐? 챗GPT는 그 과거 2021년까지밖에 안 되죠. 물론 빙은 됩니다. 근데 빙도 역시 우리가 원하지 않는 그런 결과들 혹은 삼성전자의 주가와 관련된 내용들에 대해서 우리가 정확하게 이렇게 내용을 보여줄 수는 없다라는 것이 있었고요. 그리고 마지막으로 이제 제가 말씀을 드리고 싶은 것은 이런 리포트 이제 아래 이 증권사에서 이런 리포트를 만들어내는 그런 작업들이 있지 않습니까? 사실 굉장히 힘듭니다. 오랜 시간이 걸리고 그런데
그렇기 때문에 사실은 100개, 뭐 150개 이런 정도밖에 커버를 못합니다. 그런데 사실 우리 개인들이 지금 관심이 있어하는 종목들은 코스피 200은 물론이고 중소형주들 이런 종목들에 대해서 굉장히 관심이 많거든요. 그러면 이런 종목들에 대해서 누가 커버해 주느냐? 이런 리포트들을 자동으로 만들 수 있다라는 거죠. 그래서 아까 말씀드린 바와 같이 이런 리포트들이 그냥 거기에 내용들이 그냥 끼워지도록 만들어지는 겁니다. 예를 들면 삼성전자의 그런 시장 전망이라든지 혹은 삼성전자 주가에 대한 전망이라든지 이런 리포트들이 이런 내용을 가지고 예를 들면 뭐 삼성전자 매물 이런 실적이 악화됐고 이런 내용들을 최근 며칠 동안의 그런 내용들을 바탕으로 해가지고 요약 정리해주고 이렇게 될 겁니다. 그러면 앞으로 어떻게 될 거냐? 앞으로는 이런 식으로 우리의 업무를 굉장히 업무적인 그런 노동을 굉장히 줄여줄 수 있는 그런 형태로 발전을 하게 될 거고 이런 전문 비서가 비단 이런 금융뿐만이 아니라 법률, 그 다음에 또 뭐 의료 이런 분야까지 계속 확대될 것으로 그렇게 생각을 합니다. 예, 제 발표 내용은 여기까지입니다. 예, 안녕하십니까. 제가 좌장으로서 마지막 발표를 하고 14분에 마치고 패널 토의 준비를 하고 3시 반부터는 패널 토의 들어갈 수 있도록 그렇게 준비를 하겠습니다. 제목은 대화형 AI 기술 이해를 통한 산업 및 교육 혁신 방안으로 잡았는데요. 일단 챗GPT, 저는 이제 인공지능의 역사가 챗GPT 이전과 이후로 나눠진다고 생각을 합니다. 왜냐면 이제 연구 개발자 관점에서는 인공지능을 누가 개발했느냐 관점이지만 이게 전 세계 1억 5천만 명, 2억 명이 쓰는 인공지능이라는 건 사실 이제 최초가 되었기 때문에 그렇고요. 그래서 마치 인터넷의 역사도 1969년에 시작했지만 1993년, 94년에 넷스케이프 브라우저가 마크 안드레슨에 의해서 개발되었을 때 비로소 인터넷의 혁명이 시작되고 야후, 아마존, 구글, 네이버 이런 페이스북 같은 인터넷 회사가 나타나서 오늘날 빅테크가 된 것처럼 저는 오늘 현재가 이제 그런 넷스케이프 브라우저가 나타난 거나 마찬가지인, 그래서 앞으로 야후도 나타나야 되고 아마존, 구글, 네이버 같은 그런 회사들이 나타나는 그런 혁명 전야와 같다 이렇게 생각을 합니다. 오른쪽에 제가 이제 2005년에 썼던 글인데요. 정보과학회지에 썼던 것이 이제 이창호 구단을 이기는 인공지능이 곧 개발될 수 있을 것이다. 근데 단지 그게 돈이 안 되기 때문에 개발이 안 될 것이고 경제성만 있다면 개발 충분히 가능하다라고 했는데 2016년에 이제 알파고가 이설 구단을 이겼죠. 하지만 그때만 해도 인공지능이 굉장히 떠들썩했지만 일반 사용자는 인공지능을 이제 쓰지 않았던 상황이고요. 이제는 챗GPT는 뭐 전 세계 누구나 쓸 수 있는, 물론 아직도 70억 명, 80억 명 인구 중에 현재 한 2억 명밖에 안 쓰니까 한 40분의 1 정도가 이제 쓰고 있는 상황입니다. 챗GPT의 어떤 들어있는 자음을 가지고 한번 CHTGP를 한번 제가 정리를 해봤어요. C는 이제 크리에이티브하다, 뭔가 생성한다라는 의미. 그다음에 이제 컨버세이셔널. 김주영 부장님이나 저랑 늘 보면 생각이 비슷한데 오늘 이제 그 컨버세이셔널이라는 것이 제일 중요하다. 저도 그렇게 생각합니다. 저는 그동안 인공지능을 쓰면서 말귀를 알아듣는 인공지능을 본 적이 없는데 이 말귀를 알아듣고 문맥을 따라가면서 계속 생성을 하고 있기 때문에 이게 너무 신기한 거죠. 그래서 이 크리에이티브하다라는 것은 이제 R&D에 굉장히 많이 사용될 것이고 제조, 매니팩처링, 뭔가를 만드는데 이제 사용될 것이고요. 이제 컨버세이셔널 하다라는 건 이제 서비스 산업이죠. 서비스 산업이란 결국 사람과 사람 사이의 코디네이션을 하면서 이루어지는 것들인데 그런 그 서비스 산업의 혁신이 일어날 것이다. 그다음에 H는 이제 휴먼 레벨. 우리가 사람과 뭐 최근에 GPT-4는 이제 오픈 AI에서 아예 스탠포드 학부생 수준이다 이렇게 얘기를 해버렸죠. 그래서 그 휴먼에 가까운 레벨의 그것을 가지고 있다. 그다음 또 하나는 이제 오늘 권영준 부사장님도 말씀하셨지만 이제 이게 그냥 단순히 머리만 써서 된 게 아니라 휴먼이 인벌브된 reinforcement learning with human feedback. 근데 여전히 이제 휴먼 라이크하다라는 부분은 저는 좀 배제하고 있습니다. 그다음 T는 이제 트랜스포머라는 테크놀로지. 오늘 권영준 부사장님이 트랜스포머 테크놀로지 쪽 슬라이드를 준비를 하셨는데 시간 관계상 못 하셨어요. 저는 이 트랜스포머라는 테크놀로지를 정말 잘 이해할 필요가 있다.
2017년에 구글이 만든 건데 이걸 이해하지 못하면 앞으로 한 10년은 이제 문맹처럼 살아가게 될 것이라고 봅니다. 그래서 언젠가 한번 경영학회나 뭐 경영정보학회나 이런 데서 트랜스포머에 대해서 쉽게 하루 종일 가르쳐드리는 그런 프로그램도 한번 만들고 보고 싶고요. 저희 테크놀로지는 트랜스포머를 이해해야 된다라는 거고, 이제 소사이어티 관점에서 이게 굉장히 변혁적이다, 트랜스포머티브하다. 또 이 챗GPT가 지금 하나의 트리거가 되고 있다. 이렇게 T자로 한번 의미를 살펴봤습니다. 그럼 이제 워크가 바뀔 거냐, 비즈니스 모델이 바뀔 거냐? 저는 늘 사실 뭐 지난 인터넷 혁명이라는 것도 비즈니스 모델이 바뀌어서 새로운 회사들이 나타났기 때문에 저는 비즈니스 모델의 변화에 더 많은 관심을 갖고 있고요. 워크는 그냥 알아서 바뀔 것이다. 알아서 대처해야 되는 거라 이렇게 생각하고 있습니다. G는 이제 제너러티브 또는 제너럴의 약자겠죠. 아까 말씀드린 것처럼 이제 서비스 요거는 좀 넘어가고요. 그 제너럴하기 때문에 굉장히 중요한 어떤 스킬이 이제 크리티컬 싱킹. 왜냐면 얘는 제너럴한 얘기는 잘해요. 하지만 스페셜한 얘기를 못합니다. 우리가 교육, 오늘 제 발표나 오늘 전체 주제에도 교육이라는 개념이 있는데, 우리가 대학이나 뭐 초중고에서 어떤 교육을 할 것이냐, 이 크리티컬 싱킹을 해야 된다. 최근에 일론 머스크가 2월 달에 얘기한 얘기기도 하고요. 그다음에 이제 어널리틱 스킬. 현재 얘는 이렇게 말은 잘하는데 분석적이진 못해요. 수학적 분석 또는 어떤 수학적 모형, 통계 모형 또는 물리학적 모형, 수많은 학자들이 그동안 개발한 사회에 대한 모형을 모른다는 거죠. 그래서 그런 모형을 잘 가르치면 훨씬 더 사람이 훌륭한 사람이 될 수 있다. 그다음에 로컬 날리지가 부족하죠. 로컬 날리지. 오늘 현재 연세대학교에서 무슨 일이 일어나는지는 모릅니다. 그래서 로컬 날리지를 잘 아는 사람들. 그다음에 이제 컨텍스트 베이스드 러닝, 이런 것들이 교육에 있어서 굉장히 중요한 이제 이슈가 될 것이다, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그다음에 이제 P는 뭐 프리트레인드, 프롬프트, 이런 개념으로 이제 볼 수가 있겠고요. 그 어떤 면에서 혁명적이냐, 크게 세 가지라고 봅니다. 첫 번째는 아까 말씀드린 것처럼 대화형 AI라는 거죠. 김지현 부장님 말씀하신 거죠. 인터페이스 혁명이 일어난 거죠. 키보드, 휴먼 컴퓨터 인터페이스가 키보드에서 마우스로, 아이폰에서 터치로 바뀌었는데 이제 기다렸던 대화형이 이제 드디어 시작됐다. 그래서 문맥을 이해하고 말귀를 알아듣는 세계 최초의 기계가 이제 생겼기 때문에 지금 사람들이 흥분하고 있는 것이 아니냐. 두 번째는 이제 생성형 AI라는 건데, 그 생성형에는 앞에 수식어가 붙어야 됩니다. 그래서 이 패스트하다. 아이고, 죄송합니다. 이걸 넘어가는구나. 빨리 생성한다. 그래서 그동안은 인식하는 AI였다면 지금은 생성하는데 빨리 생성하기 때문에 기업에서의 어떤 브레인스토밍, 디자인, 플래닝, R&D 다 사용될 수 있다는 것이고요. 그다음 또 하나는 이제 제너럴 AI냐, 도메인 스페시픽 AI냐. 오늘 윤준태 부사장님은 굉장히 소장님은 중요한 말씀하셨죠. 지금 챗GPT는 전형적인 제너럴한 AI인데 우리는 금융 AI, 법률 AI, 의료 AI 이렇게 도메인 스페시픽하게 나가겠다라는 어떤 전략을 말씀하셨습니다. 그래서 저도 요즘 연구 논문을 다 바꾸고 있어요. 왜냐하면 그동안 제가 연구한 건 다 도메인 스페시픽 AI를 연구했는데 챗GPT가 나왔으니까 챗GPT랑 비교하는 챕터를 하나 만들어 볼 수밖에 없습니다. 그래서 우리가 도메인 스페시픽하게 연구한 것이 제너럴한 AI보다 얼마나 더 잘하는지, 아니면 이제 그 도메인 스페시픽한 AI 연구를 할 필요가 없는 것인지, 이런 것들을 따져봐야 되는 상황이고요. 그래서 모든 서비스의 UI가 이제 대화형으로 갈 것이다. 전자상거래, 결제 이런 것들이 다 바뀔 것이고, 검색 이런 것들이 바뀔 것이고, 그래서 컨텐츠 산업도 바뀔 것이고, 인터랙티브한 컨텐츠가 나올 것이고, 소셜미디어의 사용이 줄어들 가능성이 있고, 헬스케어, 코칭, 컨설팅, 에듀케이션, 파이낸스, 미디어, 컨텐츠, 저널리즘, 폴리틱스, 아트까지 다 바뀔 수 있다. 이런 내용은 지금 슬라이드에 있고요. 제가 경전TV에 최근에 강의했던 내용이 있기 때문에 그 부분 1시간 20분 정도 강의를 보셔도 될 것 같습니다. 그럼 이제 기업이 GPT 같은 걸 사용하는 레벨이 한 6개 정도 있는 것 같아요. 첫 번째는 모든 기업은 이제 슈퍼자이언트 또는 하이퍼스케일 AI를 개발할지를 고민해야 되겠죠. 핵 개발과 똑같습니다. 핵 개발, 한국이 지금 요즘 핵 개발하자는 얘기가 많이 나오는데 모든 기업들도 이거를 원천 기술을 가질 거냐 말 거냐, 아니면 갖다 쓸 거냐, 이런 생각을 이제 해야 되는 그런 레벨의 논의가 있는데요. 잠깐 말씀을 드리면 이제 하이퍼클로버죠. 잘 모르시는 분들에게 말씀드리면 이런 초고대 AI를 개발할 수 있는 나라, 그런 기업을 가진 국가는 현재 제가 알기로 3개 국가밖에 없습니다. 미국, 중국, 한국이죠. 그래서 한국에는 현재 이제 네이버 7월에
LG가 발표한다고 하고요. 오늘 김재무 사장님과 얘기해 보니까 SK도 이미 갖고 있다 이렇게 말씀을 하십니다. 뭐 KT 그럼 마음의 AI 다 갖고는 있다는데 아직 잘 확인은 안 돼요. 일단 네이버 하이퍼클로버는 가지고 있는 것이 분명합니다. 그럼 네이버 하이퍼클로버가 한국형 GPT를 만들 것이냐? 그것은 아니라는 거죠. 한국경영학회 행사이기 때문에 한국경영학회 회원분들이 많이 이 부분에 관심을 가져야 된다고 생각을 해요. 그래서 네이버가 아직도 네이버 안에 품 안에 있을 것이 아니라 네이버 바깥에서 분사해서 가야 된다. 최근에 손정희 회장님이 네이버랑 뭐 같이 하이퍼클로버랑 하려고 했다는 소문도 있습니다. 지금은 오히려 이제는 뭐 윤석열 대통령이 지금 예를 들면 일본에는 없어요. 초고대 AI 업체가 발표된 게. 예. 그다음에 예를 들면 아랍에 없습니다. UAE. 그러면 결국은 한국이 지금 그런 것들을 해서 옛날에 만약 DJ 정부 때 빅딜 같은 거 한 것처럼 좀 해야 되는 그런 상당히 그 거버넌스 산업 거버넌스 관점에서의 그런 고민이 필요한 시기라고 생각을 합니다. 이것이 첫 번째 레벨이고요. 두 번째는 제가 하고 있는 일이기도 하는데 AI 비즈니스 모델을 개발하는데 이런 초고대 언어 모델과 이제 연합학습 기법을 이용해서 연구를 개발하고 있습니다. 지금까지의 초고대 AI는 공개된 텍스트 데이터, 컨피덴셜하지 않은 데이터만 가지고 AI를 개발했다는 거죠. 근데 제가 연구하고 있는 분야는 기업의 어떤 뭐 구매 데이터, 아니면 의료 데이터 이런 우리가 컨피덴셜하게 프라이빗하게 가지고 있는 데이터를 가지고 초고대 AI를 만들어야 되는 그런 준비를 해야 된다. 그래서 이걸 리얼 월드 AI 또는 컨피덴셜 AI라고 얘기할 수도 있는데 이건 제가 만든 말이 아니라 이미 있는 말들입니다. 이런 것들도 신경을 써야 된다라고 생각을 하고 있고요. 그래서 이런 트랜스포머와 페더레이트 러닝을 결합해서 이런 멜로디 프로젝트라는 게 지금 이제 유럽에서 이제 유명한 건데 신학개발 회사 10개가 같이 자기네 데이터는 공유하지 않으면서 AI를 공동 개발하는 그런 형태로 신학개발 시간을 줄이는 그런 것들을 하고 있는 상황입니다. 또 하나는 이제 우리가 이러한 GPT 같은 걸 활용한다고 할 때 자기 데이터를 가지고 파인 튜닝하는 것들. 지금 이제 오늘 윤준태 박사님 발표하신 거는 아마도 바이브 컴퍼니가 갖고 있는 데이터를 가지고 파인 튜닝한 것들을 보여주신 거고요. 그다음에 데이터를 파인 튜닝 없이 이제 API를 가지고 하는 경우가 있겠습니다. 또 하나 재밌는 현상은 지금 라마라는 게 나왔죠. 아까 얀니쿤의 폄하 발언도 우리 권영준 부사장님이 소개해 주셨는데 얀니쿤이 계속 챗GPT를 폄하하다가 슬쩍 메타 AI에서 라마를 발표했습니다. 이 라마라는 건 뭐냐면은 우리의 랩탑 컴퓨터나 모바일 폰에도 설치할 수 있는 수준의 굉장히 작은 AI인데 성능은 챗GPT와 근접한 정도. 그래서 완전히 클라우드와 API에 기반한 그런 오픈 AI 같은 어프로치가 있고 페이스북이 일종의 폭탄을 터뜨렸죠. 아마 아시는 분 아시겠지만 이미지 생성 분야에서는 이제 스테빌리티 AI라는 회사가 그런 폭탄을 터뜨려서 엄청난 이노베이션이 이미지 생성 쪽에서 일어나고 있는데 이런 언어 생성 쪽에서는 지금 오히려 이 거대 기업인 페이스북, 메타 AI가 폭탄을 터뜨려서 지금 이제 오픈 AI가 주도하는 그런 생태계에 뭔가 흠집을 내면서 전쟁을 하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 각 기업들도 이제 내가 이런 GPT 시리즈만 볼 게 아니라 라마 같은 구조를 어떻게 할 거예요. 최근에 또 스탠포드 대학에서 라마에 기반해서 바로 알파카라는 거를 또 발표해서 이렇게 가고 있습니다. 마지막으로는 우리나라 같은 경우 에스컵이라는 회사 저희 성김 교수 홍콩 가기대에서도 성김 교수님이 만드신 건데 저는 이게 너무 재밌는 것 같아요. 카톡에 이제 에스컵 아수겁이라고 하죠. 그거를 이제 채널 친구로 하면 챗GPT를 이제 하루에 100개 질문을 할 수 있는 건데 되게 접근성이 좋죠. 많은 분들이 좀 챗GPT 다운로드 하다가 챗GPT는 앱이 없거든요. 잘 모르니까 그냥 앱 다운로드하다가 지금 막 해적판들한테 막 돈 내고 지금 난리 났잖아요. 사실은 제일 쉽게 쓰는 방법은 그냥 카카오톡으로 연결하는데 이 아수겁은 지금 25만 유저를 이제 확보했다는 거죠. 그럼 하루에 100개의 질문을 할 수 있거든요. 그럼 하나의 질문당 10원에서 한 50원 정도의 코스트가 된다고 하면은 맥시멈 5,000원 또는 1,000원 정도의 코스트가 되는데 25만 명이면 하루에 2억 5천만 원의 코스트가 들 가능성이 있음에도 불구하고 이걸 열었다는 거죠. 그게 뭐냐면은 일종의 파운데이션 모델의 포탈이 될 수도 있는 거죠. 지금은 챗GPT나 GPT-3나 3.5나 4를 쓰지만 하이퍼클로버를 쓸 수도 있고요. 다른 회사를 많이 써서 교체할 수 있고 또 재밌는 건 아수겁은 지금 25만 명이 질문하는 거와 그 챗GPT가 대답한 것을 데이터를 확보하면서 한 건당 10원에서 50원을 내면서 그 데이터를 확보하면서 자기만의 어떠한 파운데이션 모델을 개발하는 그런 또 전략을 취하고 있다라는 것입니다.
우리가 교육이라는 관점에서는 앞으로 어떠한 것들이 저는 필요하다고 생각하냐면 이제 AI 기술을 이해하는 인재, 그다음에 AI 이론을 최소한 알아야 되는 인재들, 그다음에 AI의 각종 도구를 활용하는 인재들, 그다음에 AI를 개발하고 기획하는 인재들, 어떻게 파인 튜닝할지 아니면 스탠드얼론 AI를 라마처럼 개발할지, 또 AI의 어떤 비즈니스 모델을 어떻게 개발하고 마케팅할지, 또 데이터를 어떻게 확보하면서 페더레이트 러닝이나 데이터 센츄리 AI 같은 것들을 활용해서 할 수 있는. 그리고 또 감성이 지금 필요하죠. 상상력과 실행력 이런 것들. 그래서 뭐 너무나 많이 사용된 말이지만 이제는 AI가 사람을 대체하는 것이 아니라 AI를 잘 활용하는 사람에게 AI를 활용하지 못하는 사람이 대체되는 시대다. 아무래도 이 말이 가장 많은 분들한테 설득력 있는 그런 내용들인 것 같습니다. 뭐 마지막으로 보면은 결국은 AI가 하지 못하는 것을 인간으로서 하면서 AI가 내놓은 결과를 맹신하지 않으면서 AI를 잘 가르치고 공감하는 사람. AI는 굉장히 예의 있는 대답을 할지 모르지만 아직은 이제 공감하지 못하고 감성적으로 업무를 하지 못하죠. 그리고 좀 여기서 중요한 것은 AI 성능은 매우 좋아졌지만 여전히 실수를 하고 있고 앞으로 영원히 이제 실수를 할 것이다. 이렇게 그러한 것들을 인식하고 AI를 대하는 그런 인재가 필요하다고 생각하고 경영 교육에서도 그런 인재를 양성해야 된다고 생각을 합니다. 오늘 일단 이렇게 말씀드리고 저희가 패널 토의를 진행하도록 하겠습니다. 고맙습니다.
패널 소개를 시작하겠습니다. 강연을 못 들으신 분도 있기 때문에 다시 한번 소개를 간단하게 하겠습니다. 삼성 SBS 권영준 부사장님이십니다. SK 마이스터니의 김지엄 부사장님이십니다. 마음 AI의 손병희 전문입니다. 서울대 경영대학의 유병준 교수님이십니다. 한국경영학회 윤주태 연구소장님이십니다. 네, 저는 경희대 경영대 이경준이고요. 4시까지 하고 양동 교수님 우리 회장님 마음을 하도록 하겠습니다. 질문을 지금 플로어에 계신 분들도 질문을 기회가 뒷부분에 한 5분씩 나와서 제가 보시려고 하고요. 제 카톡을 아시는 분들은 카톡방에 또는 유튜브 방에 유튜브에서 채팅창에 올려주셔도 될 것 같습니다. 일단 시작을 위해서 권영준 규정사님은 또 회사가 삼성 SK가 중요한 회사시니까 그냥 그걸 할 수 있는 질문을 하겠습니다. 지금 초보자 AI 관련해서 삼성 그룹의 입장이 뭐고 SBS의 전략이 뭔지를 좀 권영준 부장님 설명해 주시고요. 김주영 부장님은 사실은 작년에 한국경영학회랑 프로젝트를 했어요. AI라는 그 인공지능 에이전트에 대한 프로젝트인데 제가 그 당시에 대화 AI 안 되니까 하지 말라고 전략 컨설팅 리포트를 냈는데 제가 실수를 했습니다. 그 사이에 채찍기가 터져 나왔고 김지현 부장님은 미래를 예견하고 아까 오늘 손병희 전문님도 마음 AI가 그런 미래를 예견했다. 그래서 어떻게 보면 미래를 예견한 사람 하는 회사들이 좀 수혜를 입고 있는 상황인데 김지현 부장님께서는 SK의 어떤 ADA 서비스나 SK의 초보대 AI 전략 또 SK 그룹 차원에서 뭐 하이닉스도 있고 하니까 그런 관점에서 전반적으로 전략을 부장님께서 말씀해 주시면 좋겠습니다. 저희 SBS는 그 CM 사업 중에 하나가 클라우드 플랫폼 사업. 클라우드에 사실은 클라우드랑 너무 많이 보죠. 클라우드라는 거는 얘네가 패러다임입니다. 오래된 패러다임이지만 파악하는 부분이 아주 그리고 이 안에는 사실 이렇게 보면은 숨어 있는 거 인베드가 되어 있다라고 했을 때 그런 것을 하는 기능이 AI가 만들 수 있습니다. 이런데 스트레이트포워드하게 나중에 이게 어떻게 해야 될지 알아서 이게 사실은 나중에 트레이닝을 정말 이 컴퍼니들 국제 단지 서빙하는 것도 큰 사실 이 ChatGPT 같은 경우는 서빙에 대한 인퍼런스에 대한 뭐 얘기가 정말 많이 공식적으로 상당히 많은 자원이 인퍼런스 그리고 그 뒤에 얼마나 많은 지표가 서빙을 해야 되는 여러 가지 고려사항이 많아요. 그래서 제가 보기에는 앞으로의 이런 쌤들은 AI를 서빙하는 데는 그 뒤에서 인퍼런스를 뒷받침해 줄 수 있는 그런 잘 설계하고 시스템 디자인하는 굉장히 큰 필요를 생각하고 저희 회사는 클라우드 사업을 위해서 그러한 거를 프로바이드하는데 많은 걸 제가 자료할 수 있어요. 플랫폼 쪽 텍스트, 내추럴, 보이스 커스터머,
2016년도에 아마존의 알렉사가 나왔어요. AI 어시스턴트라고. 한국에도 2018년 9년도부터 SK텔레콤이 네이버가 클로버, 카카오 미디어라고 스마트 스피커를 만들어서 AI 어시스턴트 서비스를 선보였습니다. 근데 실패했어요. 시장 확대 안 됐어요. 왜 그런가 보면 첫 번째는 사람 말을 잘 못 알아듣고, 두 번째는 알아들어도 계속 기계적인 답변을 하니까 컴파이썬이라고 여러 번 대화가 되는데 끊겨요. 세 번째는 저희는 태스크 오리엔티드에서 키워 대화를 하거든요. 목적성 대화가 되니까 대화가 재미가 별로 없어요. 끊겼거든요. 그런데 챗GPT가 그걸 가능하게 해줄 겁니다. 아무런 대화, 그러니까 오픈 다이어가 가능하죠. 자유 대화가 가능해요. 챗GPT는 지식 대화만 하는 게 아니라 감성 대화도 가능해요. 롤을 주고서 여러 가지 지금 대화를 하고 본인 상담도 있고. 그러다 보니 믿는 건 챗GPT라고 하는 LLM 기술 기반으로 새로운 형태의 AI 어시스턴트 서비스가 탄생할 수 있겠다. 그리고 그게 앞서 제가 잠깐 소개드렸던 강표에서 말한 듯 컨버세이셔널 UI 기반으로 여러 가지의 서비스에 적용될 수 있겠구나. 그걸 믿고서 사실 SK텔레콤도 2년 전부터 여러분들 사용하시는 스마트폰 앱스토어에 가서 A-라고 검색하면 앱 다운로드 가능합니다. 제가 적극적으로 마케팅은 지금 못하고 있어요. 왜냐하면 대화 품질이 아직은 안 좋거든요. 근데 이미 쓸 수 있습니다. 챗GPT는 지식 대화에 조금 포커스가 가해졌고, 저희 A-닷은 감성 대화. 쉽게 말하면 이루다 있죠. 그것처럼 일상의 디지털 메이트로서 여러 가지 서비스를 연계해서 제공하는 쪽에 방점이 찍혀서 서비스가 계속 진화하고 있습니다. SK텔레콤이 그렇게 초거대 AI에 적극적으로 뛰어들고 있습니다. 그 이유는 통신사가 사실은 통신 인프라만 제공하고 사실 인터넷 서비스 업체 좋은 일만 많이 했거든요. 지금 우리 스마트폰에서 주로 사용하는 앱들은 다 포탈, 빅테크 기업들의 인터넷 서비스 앱이잖아요. 그러다 보니 그 꿈이 있는 겁니다. B2C로 엔드 유저를 좀 확보하고 싶다. 사실 예전에 네이트봇, 싸이월드 그거 잘했는데 웹에서는 모바일에서는 그걸 못하고 있거든요. 그래서 그 잘하는 거를 예전에 잘했던 거를 다시 잘해보자라고 해서 AGI 서비스, 초거대 AI 서비스에 열심히 좀 투자를 하고 있다고 보시면 될 것 같아요. 네, 지금 온라인에 계신 분들이 계속 소리가 잘 안 들린다고 하셔서 지금 이렇게 마이크 2개를 주셔서 하시면 잘 들린다고 하십니다. 두 대기업에서 나오신 연사님들 말고 이번에는 이제 그래도 코스닥 상장업체인 중견기업 두 회사에 대해서 질문을 드리겠습니다. 일단 같은 질문을 드리려고 하는데요. 마음 AI의 이제 손병희 전무님이나 바이브 컴퍼니 윤준태 소장님한테 드리고 싶은 질문은 이 두 회사는 어떻게 보면 이제 한국의 여러 기업들과 산업을 혁신하고 도와줌으로써 같이 성장해야 되는 그런 운명을 가진 회사라고 생각을 하거든요. 그래서 마음 AI가 한국 산업에, 한국 기업에 어떻게 기여하실 것인지, 어떤 그 최상의 시나리오가 무엇인지, 그래서 한국 산업에 기여하면서 그 회사가 어떻게 또 성장해 나가실 것인지 두 회사 똑같은 질문을 좀 드릴까 하고요. 유병준 교수님한테 좀 어려운 질문. 지금 새 정부의 IT 전략과 정책 관련된 일을 많이 하시는데 이제 사실은 한국에서는 챗GPT가 유행하게 된 게 윤석열 대통령이 갑자기 얘기를 하셨던 그런 어떤 상황도 있었고 최근에는 이제 한국형 GPT를 개발한다라는 상당히 실망스러운 그런 정책이 발표되기도 했습니다. 뭐만 나오면 이제 한국형이죠. 제가 알기로는 초거대 언어 모델이라는 거는 언어를 타지 않거든요. 그래서 이왕 뭐 만약 한국형을 만들려다 보면 이제 안 될 수도 있는데 그래서 이제 한국의 어떤 초거대 AI 전략 부분에 대해서 유병준 교수님께서 혹시 도움하실 부분이 있으시면 현황을 좀 설명해 주시면 좋겠습니다. 먼저 손병희 전무님. 네. 파운데이션 모델을 저희가 체크 포인트를 가져오게 되면 그 모델이 가지고 있는 성능을 그대로 유지한다라고 보시면 그래서 저희는 다 그 체크 포인트를 가지고 있는 상태고 거기에 혹시 여러분들의 데이터가 있으면 그 데이터를 그 파운데이션 모델에 이제 파인 튜닝을 하게 되는 겁니다. 그래서 저희 마음 AI는 그 파인 튜닝하는 그 서비스 부분하고 그리고 나서 실제 이제 인퍼런스를 또 해보고 싶다. 그러니까 적용해서 사용을 해보고 싶다. 그러면 이제 저희도 이제 인퍼런스를 할 수 있는
비즈니스 모델이 있습니다. 그래서 세 가지의 형태로 주어지게 되는데 파인튜닝하는 서비스, 인퍼런스하는 서비스. 그리고 그게 그냥 단순히 이제 대화가 되는 게 아니라 멀티모달 형태로 앞에 휴먼 AI 스킨을 붙이게 되면 휴먼 AI가 그거를 대체해서, 그러니까 마치 아까 그 휴먼 라이크 X라고 우리 하셨는데 휴먼 라이크하게 이렇게 뭔가 할 수 있는 그런 일들을 저희는 서비스 모델로 하고 있고 그걸 이제 적극적으로 기여를 하려고 하고 있습니다. 보조 질문하겠는데 제가 마음 AI가 파운데이션 모델을 독자 개발하신 거예요? 아니면 갖다 쓰시는 거예요? 그게 좀 헷갈리더라고요. 네. 가지고 온 거죠. API 형태로 다. 오픈 AI에서 가져온 거고. 저희도 챗GPT API 다 가지고 있고요. 그다음에 그 캐나다의 코히어도 그 LMM을 가지고 있거든요. 거기에 있는 체크 포인트도 가지고 있어서 저희 마음 AI 들어가 보시면 아까 제가 보여드렸잖아요. 챗GPT, 그다음에 GPT-3 다빈치, 그다음에 코히어 AI. 그래서 그 체크 포인트를 저희가 가지고 있습니다. 그래서 그 똑같은 성능에서 출발해서 우리나라 데이터를 저희한테 주시면 저희가 파인튜닝하거나 인퍼런스에서 활용을 할 수 있게. 마음 AI는 파운데이션 모델을 독자적으로 개발하는 회사는 아니다라고 일단 선을 그으시는 거죠. 네. 그리고 이제 아까 아수프롭은 B2C 서비스지만 마음 AI는 이제 B2B 서비스를 한다 이렇게 구분을 하면 될 것 같습니다. 네, 윤준태 선. 유의할 부분에 있어서 저희가 미공식적이지만은 지금 일을 하고 있는 그런 그러니까 저희는 이런 부분들을 시장의 서비스를 하려고 지금 하고 있는 것이 하나가 있고 그다음에 또 하나는 이 AI를 힘쪽에 대한 이쪽은 아까도 이제 저희가 말씀드린 바와 같이 이런 리포트를 자동으로 작성을 한다거나 혹은 정보를 분석한다거나 정보를 정리해가지고 보여준다거나 혹은 저희가 아까 제가 이제 예제를 보여드린 것처럼 뭔가 질문을 했을 때 우리가 검색을 하려고 하면은 처음부터 끝까지 어떤 문서를 찾아서 읽어보고 그 결과를 봐야 되지 않습니까? 그게 아니라 이제는 우리가 그런 결과들만 잘 찾아줄 수 있다면 그 결과들을 잘 요약해 줄 수 있는 그런 지금 거대 AI가 있거든요. 이런 것들을 활용을 해가지고 보다 나은 그런 좀 편리한 시간을 줄일 수 있는 그리고 이런 리포팅까지도 가능한 그런 영역으로 저희가 지금 접근을 하고 있고 이런 것들이 그냥 단순히 그냥 검색에 생각하면 또 굉장히 특별한 서비스가 되거든요. 그래서 저희는 지금 이런 피팅 관련해가지고는 저희 자회사와 함께 전체 이런 분리 시스템, 주식 투자 시스템 이런 쪽을 저희는 지금 개발을 했습니다. 그래서 지금 이런 부분들이 이제 조만간 이제 출시될 예정입니다. 네, 감사합니다. 네, 명예 교수님 말씀해주신 질문인데 이제 저도 뭐 공부 일을 좀 이렇게 자문을 하고 있지만 뭐 제가 얘기하는 게 조심스럽긴 한데요. 간단히 말씀드리면 아까 이제 한국형 뭐 GPT라고 해서 이거 실망스럽다 말씀하시긴 했는데 제가 생각하는 이제 윤석열 정부의 어프로치는 제가 이제 계속 자문을 하면서 방향은 거의 일관되게 왔다고 생각하는 거는 다시 한번 작은 정부, 그러니까 민간에게 판을 깔아주고 민간이 할 수 있도록 민간 기업이 할 수 있도록 도와주는 역할입니다. 그래서 이 GPT에 대해서도 그러니까 엄청나게 거대한 이제 막대한 돈이 드는 부분에 대해서 판을 깔아주는 역할을 하고 지원을 해주겠다는 역할을 하는 거지 자체 개발은 뭐 하겠다 뭐 이런 건 아닌 것 같아요. 이게 저희가 계속해서 정부에서도 저희 이 저희 위원회에서도 그러니까 이제 아까 뭐 축하하시는 우리 저기 디지털 플랫폼 정보 위원회에서도 계속 얘기하는 게 자꾸 이제
일부 기관들이 자체 사업을 자꾸 하려고 그래요. 아시겠습니다만 이제 정부 기관들이 예산 써가지고 뭐 사업해가지고 지금 사실 실패했는데 그걸 계속해서 하지 말라고 하는 게 이제 그리고 민간 기업한테 잘하는 기업한테 맡기라는 게 저희 방향이거든요. 그래서 위원회와 기관들의 의견도 사실 그거를 저희가 수정하도록 계속해서 요구를 하고 있어요. 그러니까 이게 안 해도 정부 기관 중 일부가 그렇게 하고 있는 기관들을 하지 말라고 하고 있고 민간이 할 수 있도록 하는 거를 해서 하늘 깔아주고 큰 소위 말하는 플랫폼을 만드는 것을 지원해 주겠다는 입장이고요. 그 다음에 저희가 또 유도하고 있는 게 그래서 또 중소기업들을 위해서는 대기업들의 리소스도 이용할 수 있도록 뭐 합당한 보상도 좀 필요한데 대기업들이 만들어 놓은 그런 것들이 많거든요. 그래서 중소기업들이 저희가 의견 수렴을 해보니까 그런 리소스를 이용하고 싶다는 의견을 많이 냈어요. 제가 봐도 대기업이 다 하고 있지는 않거든요. 그런 일들을. 그래서 그것을 이용할 수 있도록 연결해주는 메커니즘을 판을 만들어주는 일을 하는 것을 하는 것이지 자체적으로 하는 거는 대단히 부정적이고 그리고 지금 그 기업들이 지금 들어와서 저희 위원회에서 의견들을 다 내고 있습니다. 뭐 네이버 카카오도 다 들어와 있고 중소기업들도 다 들어와 있으니까 의견 수렴해서 하는 거니까 그 부분에서는 합리적으로 가도록 하는데 말씀대로 좀 일부 기관들이 자체 사업했던 것들이 있는데 그거를 계속 하고 싶어하는 기관들마다 그런 이 기관으로서 특성 뭐 이해는 하는데 그런 부분이 있어서 그거는 저희가 좀 계속 말리고 있는 상황이다. 그래서 좀 어프로치는 작은 정부로 민간 도와주고 정부는 판 깔아주는 거다라는 입장이다라는 거는 명확하게 말씀드리겠습니다. 네, 아주 명확한 어떤 정책 기조를 말씀 주셔서 감사하고요. 저한테 문자로 질문하신 분이 있는데 진짜로 또 그걸 제가 답변을 드리고 오늘 오전은 교수님들이 많이 오셨고 미국에 오후는 좀 기업인들이 많이 오셨으니까 미리 답변 하나 준비를 해주십시오. 이게 경영학회니까요. 여기 이제 경영학과 교수님들이나 이런 분들 학자들이 많이 계신데 회사에 계시다 보니까 어떤 인재를 지금 좀 필요해서 특히 경영학에서 배출했으면 좋겠는지 뭐 초거대 AI와 관련해서 한번 말씀해 주시면 좋겠고요. 그다음에 경영학자들이 어떤 연구를 좀 하면 기업한테 많이 도움이 될 것 같다. 그런 관점에서 네 분 기업인 분들이 오늘 말씀해 주시면 좋겠고요. 그 사이에 제가 답변을 좀 드리면 질문이 3개가 들어왔는데 앞으로 데이터 공유는 안 되고 AI 공유 시대라는 말에 추가 설명을 부탁합니다 이렇게 주셨어요. 아까 제가 페더레이트 러닝이라는 말씀을 드렸는데 지금 초거대 AI들은 대부분 공개된 데이터를 가지고 학습을 합니다. 어떤 책, 위키피디아, 뭐 사전 이런 것들을 가지고 학습을 하는데 제가 요즘 계속 지난 2, 3년간 했던 것들은 뭐냐면 그 공개되지 않는 데이터, 기업에 있는 데이터, 또 개인의 어떤 의료 데이터 이런 것들이 진짜 중요한 AI를 만드는 데이터일 텐데 이런 것들은 데이터를 공유하라 그러면 아무도 공유를 하지 않는다는 거죠. 기업도 공유하지 않고 개인도 공유하지 않고 심지어는 정부기관도 공유하지 않습니다. 그래서 그런 데이터를 공유하는 형태로 하자고 계속 구호를 외쳐봤자 그것은 되지 않는다. 그렇기 때문에 데이터를 공유하지 말고 아까 제가 멜로디 프로젝트 같은 걸 말씀드렸던 것처럼 기업들이나 정부나 개인이 데이터는 그대로 자기 컴퓨터 안에 자기 클라우드 안에 두고 AI를 공유하는 그런 시대가 올 것이다. 그렇게 말씀을 드리고 있는데 그런 연구를 하고 있고요. 아마 저는 감히 단언하건대 지금은 챗 GPT의 시대지만 곧 이런 연합학습, 아까 말씀드린 컨피덴셜 AI, 리얼월드 AI의 시대가 올 것이다라고 예상하면서 준비하고 있습니다. 두 번째는 GPT 3.5와 GPT 4의 큰 차이점은 무엇인가요? 말씀하셨는데요. 가장 표면적인 차이는 아까 심포지엄 부장님 말씀하신 것처럼 이제 이미지가 된다는 거죠. 이미지를 올리면 이미지를 설명을 해줍니다. 그다음에 사운드까지 되는지 모르겠는데 그걸 이제 멀티모달이라고 하죠. 그동안 초고대 언어 모델이라고 했는데 GPT-4부터는 이제 이미지가 된다고 하는데 지금 공개가 안 돼 있죠. 네, 그래서 좀 어리둥절하죠. 데모 영상이나 사이트에는 이미지가 된다고 하는데 아직은 안 되고 있습니다. 곧 오픈되겠죠. 그러니까 지금 뭐냐면 일종의 경영학에서 얘기하는 익스펙테이션 매니지먼트를 오픈AI가 하고 있는 것 같아요. 다른 경쟁사로 넘어가지 않게 그냥 계속 GPT-4가 좀 부족하지만 일단 베이퍼웨어 전략으로 미리 어나운스먼트 해가지고 고객에게 익스펙테이션 매니지먼트를 하고 있는 상황으로 보입니다. 가장 큰 차이는 이미지 또는 사운드를 입력으로 한다라는 것. 그건 굉장히 큰 의미를 갖는데요. 우리가 인류가 만들어 놓은 그 코디파이 날리지가 다 책이잖아요.
그 책에는 두 가지가 들어있잖아요. 텍스트랑 이미지. 그건 텍스트만 했다 그러면 약간 절반의 지식을 우리가 AI가 학습했다고 한다면, 만약 이미지가 정말 충분히 된다고 하면은 인류의 문화유산들인 그 책이 다 AI가 습득할 수 있다는 면에서 굉장히 이제 중요한 변곡점이 될 수 있다, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그 외에도 이제 GPT 3.5와 GPT 4의 차이는 또 여러 가지 의미가 있긴 한데 그 정도 말씀을 드리고, 기업에서 RPA 도입으로 업무 효율화를 상당히 이루었는데 GPT 기반 전문 비서를 도입하면 세상이 완전 바뀌겠다고 생각되는데요. 그 말씀, RPA는 제가 이해하기로는 단순 반복 작업을 자동화하는 그런 매크로 같은, 아주 AI가 많이 들어갔거나 자연어 처리 능력이 많이 들어갔거나 그런 것보다는 단순 반복 작업을 자동화하는 로보틱 프로세스 오토메이션이라는, 그래서 회사에 그런 작업이 되게 많기 때문에 뭐 세금 계산서 처리라든가 뭐 여러 가지 그런 것들을 하는 솔루션으로 가는데, 아마 RPA 기업들한테는 지금 이제 기회이자 위기일 것 같습니다. 그래서 이런 어떤 더 강력한 AI가 나왔기 때문에 그걸 활용해서 고객한테 계속 서비스를 향상시키면 기회가 될 것 같고요. 만약 다른 도전자 기업들이 나와서 RPA가 하던 일들을 다른 도전자들 기업들이 대체해 나갈 수 있는 그런 가능성도 있을 것 같습니다. 그 정도 답변을 드리고요. 혹시 플로어에서 질문이 있으신가요? 짧게 해주셔야 됩니다. 네. 1분 안에, 꼭 1분 안에 질문을 맞춰주세요. 어떤 분들은 질문한다 그러고 일단 연설을 하시는 분들이 있기 때문에 제가 미리 말씀을 드리겠습니다. 네, 선생님 짧게 해주셔서 감사합니다. 또 질문 있으신가요? 네. 네, 네. 첫 번째 질문은 그 코더 모델에서의 언어 문제인데 권영수 부장님이 잘 답변해 주실 것 같고요. 두 번째 문 교수님 질문은 심지엄 부장님이 잘 답변 가능하실 것 같습니다. 그래서 일단, 그리고 만약 제가 기회가 되면 저도 두 번째 질문 답변 드리고요. 두 분 먼저 그 아까 기업 한국경영학의 대학이나 학자들에게 기업인으로서 요구하고 싶으신 거 먼저 윤준 회장 없어지면 안 돼요. 저 개인적으로는 진짜 특별하게 요구하는 것은 없고요. 학생들이, 저는 개인적으로는 애티튜드가 가장 중요하다고 생각합니다. 그러니까 저희가 이 회사에 이제 들어왔을 때 지금 학교에서 정말 많은 걸 배워가지고 올 수는 없거든요. 그래서 그런 부분들이 뭐 회사 와서도 하고 뭐 대학원에서 하고 이렇게 되는데, 결국은 애티튜드, 그러니까 대학에서 어떻게 자기가 방향을 가지고 자기가 얼만큼 적극적으로 했느냐에 따라서 회사에 와가지고 어떤 일을 대하는 태도가 완전히 다릅니다. 그래서 저는 그런 부분들에 대한 동기고요. 그리고 그런 부분에 대한 애티튜드를 가질 수 있도록 도와주시는 것이 우선 가장 중요하다고 저는 생각하고요. 뭐 나머지야 뭐 교수님들이 뭐 이론적인 부분들은 알아서 잘 가르쳐 주실 테니까 뭐 그런 부분들에 대해서는 잘 하실 거라고 생각합니다. 네, 지금 저희가 그 파이프라인들 쭉 살펴보면, 그러니까 알고리즘을 만드는 학생들은 수학이나 이제 물리 전공 학생들이 좀 잘해요. 근데 그 학생들은
사회성이 없어요. 그래가지고 저희가 일하기가 너무 힘들어요. 그래서 나름대로의 자기의 특성은 다 있거든요. 그래서 저도 이제 학교에 계속 있지만 그 학생들이 하고 싶은 일을 하고 회사에 오면 가장 중요한 게 이제 챗GPT한테는 일반적인 일은 다 시킬 수 있고 창의적인 생각 그리고 어떻게 융합 사고를 할 건가 그리고 어떻게 의사소통을 잘할 건가 저도 애티튜드가 제일 좋은 그 특성이라고 좀 생각이 듭니다. 네. 기업에서 그 회사를 운영하기 위해서 필요한 그런 B2B 소프트웨어를 만드는 기업으로서 경영학과 출신들이 굉장히 중요하고요. 경영학과 출신들이 상당히 저희 회사에 많은 지원을 하고 계시고 그분들이 그 본인의 필드에서만 이렇게 하시는 게 아니고 결국에는 뭐 소프트웨어 회사니까 클라우드 회사니까 이쪽 기술적인 걸 픽업하셔가지고는 엔지니어들이랑 믹스해. 저는 그 좋은 팀은 각종의 디스플린이 이렇게 잘 밸런스가 된 그런 팀이 개발을 잘하는 팀이고 뛰어난 엔지니어링 팀이라고 생각을 하거든요. 네, 그래서 그런 거에서 굉장히 많은 인풋을 주고 있습니다. 특히나 무슨 뭐 프로세스 같은 거 이런 거 우리 소프트웨어 엔지니어들이 잘 모를 수 있는 거를 상당히 잘 풀어서 이해를 하고 코딩 능력은 사실 그거는 뭐 동등한 것 같아요. 그거는 그냥 그 전까지 안 했을 뿐이지 하다 보면 결국에는 이게 로직이기 때문에 되게 굉장히 잘하고 있는 것 같습니다. 저는 그 메이저에 이렇게 막 큰 저걸 안 하는 비중을 안 두는 스타일입니다. 네. 다이버시티를 초점. 챗GPT가 잘하는 것 중에 하나가 코딩이거든요. 그리고 그 챗GPT의 컨버세이셔널 UI와 LLM을 결합을 하게 되면 포토샵 같은 프로그램에 디자이너가 필요 없어지게 됩니다. 그게 더욱더 강화될 것이고. 그러면 사실 경영학회 이제 학생들은 노 코딩, 노 디자인, 노 라이팅. 근데 중요한 건 그러면 질문을 잘해야죠. 프롬프트라고 하거든요. 챗GPT에 던지는 프롬프트가 검색어 입력창에 넣는 검색어하고는 다릅니다. 그리고 한 번, 두 번 넣는 게 아니고 여러 번 넣어야 돼요. 그래야 원하는 결과물을 얻을 수 있거든요. 그래서 심지어 미국에서는 프롬프트 엔지니어라고 하는 직종도 생겼습니다. 그리고 프롬프트 마켓플레이스가 형성됐어요. 좋은 프롬프트를 가지고 좋은 산출물을 그걸 가지고 거래를 하는 겁니다. 그만큼 질문하는 게 중요한 것 같아요. 그런 면에서 SKT나 앞으로 미래 AGI 시대가 되면 과연 어떤 학생들을 원할까 직장은 첫 번째는 질문을 잘하는 사람, 두 번째는 양손잡이. 사실 경영학과에 있는 학생들이 당연히 경영학 좋은 전문 직종을 같이 될지 모르지만 기본적으로 계산기를 쓰는 사람이 계산하는 방법을 몰라서는 안 되거든요. 산수는 알아야 되거든요. 그런 측면에서 깊게 코딩까지는 아니어도 이런 LLM이든 IT 시스템이 어떻게 돌아가는지를 알아야 그걸 잘 써먹을 수 있겠죠. 그런 두 가지가 중요하지 않을까 싶습니다. 문제가 뭐였었죠? 네네. 그 언어 모델이라는 게 유니 랭귀지 모델이라는 게 있고, 멀티링구얼 모델이라는 게 있고, 또 하나는 뭐냐면 크로스 링구얼 모델이라는 그야말로 랭귀지 A에서 랭귀지 B로 크로스를 할 수 있는. 네. 그래서 사실 이론적으로는 아까 말씀하신 거에는 문제가 없는 거예요. 근데 이게 있어요. 데이터라는 게 있는데 영어 데이터라는 거랑 한글 데이터의 수는 사실 차이가 많이. 한글이 그러니까 자료가 별로 없는 랭귀지가 다 로우 리소스 랭귀지라고 그러는데 사실 한글은 로우 리소스 랭귀지는 아니거든요. 근데 영어에 relatively 컴페어를 한다라면 훨씬 더 적은 규모가 있기 때문에 그 데이터의 양에서 그 임밸런스에서 오는 그 임퍼펙션이 많이 존재합니다. 그거는 어떻게 극복을 해야 될 것 같습니다. 그런 이슈는 있을 것 같습니다. 제일 어려운 게 투자. 네. 그 세 가지 관점으로 봐야 되는데 AGI 쪽 관련해서는 어쨌든 어마어마한 컴퓨팅 리소스가 들거든요. 지금 최근 저희도
LLM을 가동하기 위해서 캐펙스, 그러니까 GPU를 어마어마하게 샀는데 엔비디아의 GPU 가격이 시가예요. 방어도 아닌데 가격표에 시가라고 써 있어요. 그냥 부르는 게 값입니다. 그렇게 구하기가 힘들어요. 어마어마하게 비싸고 오펙스 비용도 엄청 들고요. 특히 메모리 반도체 같은 것도 어마어마하게 들어가거든요. 왜냐하면 LLM 학습하려고 하면 데이터 크롤링을 어마무지하게 해야 되거든요. 그 과정에서 얼마나 많은 컴퓨팅 리소스가 들겠어요. 그 얘기는 다른 말로 말하면 뭐 엔비디아든 삼성이든 뭐 하이닉스든 여기는 그냥 기본적으로 안정적인 펀더멘트를 가지고 계속 투자할 만한 곳인 거죠. LLM이 잘 되면 잘 될수록 계속 필요할 테니까. 1번. 2번은 LLM 엔진을 가지고 있는 업체들, 오픈 AI, 그리고 그걸 클라우드화해서 엣저 위에 파는 마이크로소프트, 그리고 숨은 복병이 구글이죠, 사실 따지고 보면. 구글이 아까 우리 이경정 교수님 얘기한 것처럼 GPT를 있게 한 트랜스포머를 개발한 회사거든요. 따지고 보면 빈보다 더 잘 붙일 수 있는 회사예요. 근데 워낙 구글 검색 광고 시장에 영향을 받을까 봐 주저주저 하고 있는 건 사실인데, 그리고 심지어 구글은 TPU라고 자체 독자적인 GPU도 가지고 있어요. 그러다 보니 사실 제일 잘할 수 있는 기업이죠. 근데 그런 구글이 만일 TPU도 그렇고 그리고 MS처럼 자기들이 GCP 위에다가 본인들이 가지고 있는 LLM을 가져다가 그냥 외부에 오픈한다고 하면, API를 판매하는 비즈니스 한다고 하면 그들도 어마어마한 승자가 될 수 있죠. 그런 측면에서 두 번째는 이미 뭐 AWS든 GCP든 혹은 서 설명드렸던 마이크로소프트의 엣저든 클라우드 베이스로 LLM을 API화 할 수 있는 기업, 그리고 소타 LLM, 파운데이션 LLM을 제공할 수 있는 그런 기업들, 그런 모델을 가지고 있는 기업들이 두 번째로 당연히 승자가 될 것이고요. 이제 세 번째는 리스크는 있지만 항상 스마트폰도 어쨌든 삼성전자보다 더 잘 되고 있는 회사가 카카오톡이거든요. 카톡이 한국 로컬 시장에서는 어쨌든 빅테크 기업으로서 서비스에 수혜주니까. 그런 측면에서 보면 AGI 시대에도 그런 킬러 앱이 있겠죠. 그런 킬러 앱을 누가 지배할 거냐. 지금 미국에만 해도 제가 조사를 해보니까 제너레이티브 AI 서비스가 500개가 넘어요. 한국도 100개가 넘었고요. 그런 기업들 중에 누군가가 아주 뾰족한 킬러 앱으로서 시장 선도주의를 차지하겠죠. 그런 데가 어디냐가 이제 리스크는 있지만 세 번째로 투자할 만한 그런 기업이 아닐까 싶습니다. 유병준 교수님 제일 발언 기회를 못 드렸는데 혹시 더 하실 말씀 있으세요? 네? 네, 그러면 마지막 질문 제가 좀 첨언을 한다면 이제 제가 알기로는 라지 랭귀지 모델은 언어를 하지 않는 게 기본이거든요. 근데 문제는 데이터의 양이 있고 그다음에 그 회사 직원이 다 한국 사람이면 아랍어로 나온 어떤 결과물을 판단할 수가 없을 것 같아요. 또 이번에 또 챗GPT 나온 게 결국 아까 RLHF라고 얘기하는 사람의 피드백을 썼기 때문에 결국 사람이 하는 일이라는 게 이번에 또 밝혀진 거거든요. AI도 성능을 높이려면. 그러면 우리가 만약 세계 최고의 초고대 언어 모델을 한국이 만들겠다 그러면 사실은 다국적 팀이 있어야 되고 다국적 데이터를 확보해서 엄청난 반도체와 그다음에 엔지니어링 기술과 끈기, 그다음에 투자하려는 어떤 의지 이런 것들이 한 6, 7개가 결합이 되어야 나오는 어떤 종합 예술인 것 같고요. 그리고 아까 첫 번째 질문에 답변을 드리고, 근데 두 번째는 저는 그렇게 이해했어요. 그러니까 사실 한국경영학회가 작년에 춘계 조직위원장을 제가 했는데 디지털 자산으로 했는데 제가 그렇게 세게 못했어요. 왜냐하면 디지털 자산 쪽이 좀 가다가 터질 수 있는 분야인데 한국경영학회가 너무 이거를 크게 커미트먼트하면 신뢰에 문제가 있을 수 있다. 그래서 사실은 이제 메타버스도 있고 크립토 커런시나 디지털 자산도 있는데 디지털 분야에서는 AI가 그나마 결국 14년 만에 터트린 거죠. 아이폰 이후에. 그래서 메타버스나 크립토 커런시나 디지털 자산 쪽은 약간 좀 더 시간을 두고 관망해야 하는 상황이고, AI는 지금 당장 경영학적 이슈가 굉장히 많은 분야가 된 것이 아닌가 생각을 하고 있습니다. 네, 오늘 좀 시간을 넘겼는데요. 오늘 패널 토론은 여기서 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 바로 이걸 끝내겠습니다. 바로 끝내가지고 제가 네. 네, 감사합니다. 저희가 준비했던 이제 오전 오후 세션은 다 마쳤는데요.
이 행사를 기획했던 제 입장에서 이제 마무리 말씀을 드리고 그다음에 우리 김재규 회장님의 최종 말씀을 듣도록 하겠습니다. 오늘 오전과 오후 세션의 의도는 오후에 자연스럽게 우리가 IT 기술 그다음에 IT 서비스에 관한 내용이 많이 포커스가 됐습니다. 그 이유는 오후 세션을 모셨던 분들이 MIT 교수님이시거나 이제 IT 기업들 많이 오셨습니다. 그다음에 오전에는 순서가 좀 바뀌긴 했습니다만은 그와 같은 초고대 AI나 챗GPT로 조직이나 개인이나 팀이 어떠한 영향을 받을 것인가, 또 어떻게 우리가 핸들할 것인가라는 문제를 다뤘어요. 아마 그것이 저희 경영학회가 앞으로 이 문제를 어떻게 다뤄야 될 것인가라는 방향을 제시했다고 봅니다. 순서는 좀 바뀌었지만 저희가 앞으로 경영학회에서 지금 오늘 이 세션을 기획한 의도를 잘 이룰 수 있으실 겁니다. 제 생각에는 AI를 이용하는 사람들의 얘기를 저희 경영학회는 해야 될 겁니다. 그래서 지금 크게 두 가지 이슈인데요. 경영학의 각 분야의 전공들이 있습니다. 회계학, 재무, 인사관리, 마케팅 등이 있는데 아까 그 회계학회 회장님이 이제 갑자기 오셔갖고 AI와 회계와 감사라는 주제로 하고 싶다. 한국공인회계사회와 회계법인의 관심을 표명하고 이런 식으로 이제 오셨다면 아마 이런 행사가 그러한 자극제가 되지 않았나 싶습니다. 그래서 우리 회장님과 얘기 나눠봐야 되겠지만 경영의 각 분야가 어떤 준비를 해야 될지 아마 주요 특혜와 융합 특례가 세미나가 가능할 것 같고요. 또 하나는 오늘은 상대적으로 좀 적게 다뤄진 것 같습니다만은 이제 교육의 문제가 있습니다. 그래서 우리 대학 교육에서 경영학 교육에서 이거를 어떻게 다뤄야 될 것인가. 왜 이 말씀드리냐면 농담이고요. 문과에는 크게 두 가지 요새 전공이 있다고 경영학 전공이 하나 있고 경영학 보수 전공을 하는 전공이 있다. 그러니까 어쨌든 이 경영학자들이 이 경영학 교육에서 이 챗GPT나 초보대 AI를 어떻게 수용할 까 문제를 분명히 다뤄줘야 됩니다. 그래서 혹시 경영학 교육을 전문으로 하고 있는 학교가 있다면 혹시 그 학교도 같이 저희가 적어도 디지털 경영위원회에서 한번 같이 융합 세미나도 한번 기획해 볼 만하다고 생각합니다. 기타 오전 세션의 내용과 오후 세션 내용은 저희가 녹화를 해서 학교 홈페이지에 올릴 예정이기 때문에 제가 따로 요약하는 거는 여러분께서 판단하시는 게 더 좋다고 생각합니다. 이상으로 그 본 행사의 의미와 앞으로의 계획에 대해서 말씀드렸고요. 제 말씀 마치고 오늘 최종적으로 우리 마무리 말씀은 김재구 회장님께서 주시도록 하겠습니다. 네, 오늘 지금 끝나는 시간까지 오늘 저희가 10시부터 시작을 했었죠. 그래서 미국을 중심으로 한 글로벌 스카들과 함께 긴 시간 동안 이렇게 끌어주셨는데 끝까지 함께 해주신 여러분들께 감사한 말씀드립니다. 특별히 그 기업 현장에 계신 분들께서 오셔서 지금 현장에서 즉각적으로 일어나는 일들, 미래의 전망에 대해서 소중한 의견들을 주셔서 너무 감사드리고요. 이 모임을 또 조직해 주신 우리 이정전 교수님 또 특별히 우리 양희동 경영학회 디지털 경영위원장님께 감사드립니다. 오늘 얘기 나왔던 것 중에 사실은 그 기업의 혁신에 대한 내용들은 정말 더할 나위 없이 많은 내용이 나왔고요. 올해 경영학회 큰 주제 중에 하나가 사실은 이제 살아있는 경영학, 경영학의 르네상스가 필요하다는 얘기입니다. 실제로 기업에 또 사회가 도움을 받을 수 있는 또 도움을 줄 수 있는 이런 교육 내용이 갖춰져야 되는데 아쉬움이 사실 많았던 것 같습니다. 오늘 이 챗GPT라고 하는 아주 시의적절한 이런 주제를 통해서 이제 시작을 할 수 있게 되었다고 봅니다. 말씀 중에 있었던 그 교육 개혁에 대한 이슈가 대단히 큰데 특히 이제 대학 혁신 또 경영학 교육의 새로운 어떤 전환 이런 것들을 계속해서 이어나가도록 하고 또 기업들하고도 관계가 있는 내용이 사실은 정부의 혁신이 필요합니다. 이런 새로운 신산업을 혁신하고 비즈니스 인바이러먼트가 그러면 갖춰져야 되는데 그것을 첫 번째로 가로막는 게 규제입니다. 또 정부 부처들의 한마디 행정 이런 것들이 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 경영학회는 기업과 함께하는 학회고 기업을 가장 중요한 우선적인 연구 대상으로 하는 학회이기 때문에 기업에 필요한 내용들을 또 정부가 이런 것들을 뒷받침 정말 하기 위해서 아까 유병준 교수님께서 말씀해 주셨는데 제대로 뒷받침하기 위해서는 어떻게 정부 혁신이 이루어져야 되는가 이런 좀 큰 아젠다 같지만 저희가 과감하게 제시를 하고
이거를 밀고 나갈 수 있는 그런 한 해를 만들고자 합니다. 다시 한번 끝까지 함께해 주신 여러분들께 감사드리면서 오늘 모든 세미나를 이 자리에서 이제 마치도록 하겠습니다. 다시 한번 감사드립니다. 오늘 참석하신 분들하고 지금 단체 촬영을 마지막으로 하도록 하겠습니다. 그래서 저희 앞에 테이블 치우면 여기 계신 분들은 한 분도 빠짐없이